the Big Bang. Великим этим большим взрывом. The Big Bang was when time and space, когда пространство and form, и время и форма, light and energy, свет и энергия emerged from formlessness. проявились из бесформенного. So this was a Это creative act было креативным актом. in the beginning Творение в of начале infinite creativity. бесконечной креативности, бесконечного творения. So the aspiration to И transform, устремленность к трансформации, to become, for example, стать, например, the aspiration to become a spiritually enlightened human being стремление стать просветленным духовным существом, is an impulse to evolve, and the individual experiences as an impulse to evolve. и мы индивидуально переживаем это как импульс к развитию, позыв к развитию. We could say that the spiritual Можно impulse is an сказать, что evolutionary духовный impulse. импульс это для нас эволюционный импульс. I realized Я осознал, that I'm not as conscious as I я could be. настолько осознан, насколько я мог быть бы осознан. I could be, Я это осознаю, я a lot more могу быть conscious. гораздо более осознанным. And it's an impulse. It's a vertical impulse. It's an Импульс impulse. вертикальный, восходящий It's an импульс. impulse to go to a Импульс higher level of двигаться development. к более высоким уровням развития. Right? Не так, да? If we want to, right? There's horizontal and Нет, vertical. горизонтальная и вертикальная у нас So сфера. it's an impulse towards Это импульс verticality. восхождения вертикальный. So the spiritual impulse Духовный импульс is an evolutionary impulse, является эволюционным импульсом. and that impulse does not come from the ego. Этот импульс не It исходит из doesn't come from the эго, psychological self, не из психологического я. and it also doesn't come И from также он не the происходит cultural self, из культурно обусловленного я. does it? Происходит ли он оттуда? The impulse to evolve level of consciousness. Импульс развиваться в The уровне impulse, I сознания, must become more conscious. осознанность, становиться I более have to become more conscious. осознающим, более осознанным. I have to become more Я conscious. должен быть более Is that something осознанным. that you Это learned from your то, family, что your mother, your диктует вам father, ваша семья, your что teachers at school? учителя в школе вам привили, откуда это происходит? No. Нет. So when our sense of И когда наше ощущение или чувство identity самоидентификации shifts from сдвигается с the psychological ego психологического эго and the culturally conditioned и self, культурно обусловленного я в нас, and we begin to мы realize that who we начинаем really осознавать, что are то, кем мы на самом деле являемся, is the evolutionary это impulse, эволюционный the creative импульс или impulse креативный, творческий импульс, that caused the Big Bang to happen, который произвел изначально большой and взрыв that's driving the evolutionary process и right now. ввел весь That's процесс really who we эволюции are. до настоящего момента. Это то, кем мы на самом деле являемся. Then our choices И become выборы, наши решения становятся imbued with насыщенными spiritual power духовной силой, and spiritual motivation. становится присущая духовная мотивация. And the source of our И inspiration источником нашего вдохновения comes from он the проистекает same из energy and той же intelligence энергии разумности, that created the интеллекта, universe которая and that's сотворила creating it right Вселенную, now. которая создает их каждое мгновение сейчас. And if we take this very Если seriously, мы будем серьезно к этому относиться, очень серьезно, there's a shift of identification будет сдвиг в from the самоидентификации psychological от self психологического эго and the culturally conditioned и self культурно обусловленного to я this creative к impulse. этому креативному импульсу в нас. And then our own И тогда spiritual наше inspiration собственное духовное вдохновение literally becomes the catalyst through which становится тем катализатором, через not который only spirit enters into the world, but spirit creates the world. So, через который дух не it becomes the только catalyst not only through which spirit enters the world, становится катализатором не только через который дух входит в мир, но и через который дух творит мир, but also through which spirit creates the world. но также тем, через который он творит, создает мир. And our capacity to become agents through which И наша способность стать агентами, да, через которые или посредством которого spirit creates the дух world творит мир, is what I'm most interested in. это то, что меня интересует больше всего. So it's the creative Это dimension of spirit. активное измерение духа. The creative one is the most important. Творческое, наиболее значимое, важное.
So spirit is both Дух — это и unmanifest непроявленное being, бытие, unmanifest, timeless, formless непроявленное, being, бесформенное, безвременное бытие, which is what которое есть the Buddhist masters are pointing us to in Dzogchen, обозначают в Дзогчен, например, в традиции in Zen, Дзен, in Mahayana. в Махаяне Тесала. So in all of the, what I call the old Enlightenment schools, Все, что я называю школами старого I call просветления, them условно, это мой Nobody- I never heard условный anyone термин. else. Я не слышал, чтобы кто-то but еще их the так polite называл. way is to say traditional. Но как бы политкорректно или вежливо было бы сказать традиционные They школы. point us towards Они the указывают на timeless безвременное, formless бесформенное ground of being, фундамент бытия или основу which is бытия. where we all came from. То, откуда все мы явились, We all came from there. откуда мы возникли, You all откуда. understand when I say we all came Понимаете, о from чем, there? да? Мы все оттуда. Потому что до Before того, the как universe was born, Вселенная родилась, before the universe was до born, того, как Вселенная сформировалась, before there was time до and того, space, как время и and пространство form, родились, before there was a creative impulse, all до there was timeless, formless все, что being, было, это было No бытие, time, бесформенное, no form, безвременное, only empty только пустое being without beginning and end, right? существование, без начала, без конца. So that's where we all came Это from. то, откуда все мы явились, That's where we all came from. то, откуда все мы возникли. And what I like to, a point I often like to make Хотел is, бы часто вот обозначить своим, in timeless, formless being, there's no time. что нет времени в этом бесформенном, безвременном Before бытии. the universe was До born, того, как Вселенная родилась, before the universe was born, до were того, countless billions of как eons of no time. бесчисленное множество миллионов, триллионов ионов, кальп, да? Doesn't make any sense, right? Времени не было. Countless billions Бессмысленно, of да? eons of no time. Бесчисленные ионы без времени. Doesn't make sense. You understand? Doesn't make sense. Это Very good. But I Бессмысленно have to полное, say it да? that way. Но я There's не no могу other way to это communicate произнести, thought. потому что But I иначе know it doesn't нельзя make sense. это произнести We словами. say иначе. countless billions of, we have already been Мы уже находились, abiding in пребывали timeless, formless being в for countless бесформенном, billions of безвременном eons of no мире, time. We've already been there бесчисленные forever. миллиарды ионов. For eternity, В вечность we have already been Мы abiding уже in countless billions of пребывали eons of no time. в этих ионах безвремени. Isn't that right? Не так ли? For eternity, we have been resting in being В вечность мы already. пребывали в одном лишь бытии. Right? Да? Не так ли? We can only trust what you're saying. No, no, you don't have to trust me. Always check. You don't have to trust me. Не надо мне верить. You don't have to trust me. Не надо мне верить. Before you trust me, you should get to know me. До того, как поверите мне, Before you know надо me, you вам should узнать trust. меня. А до этого не надо мне верить. Поближе узнать, а потом поверить. I'm just saying, just think about what I'm saying. Just think about it. Просто for yourself. подумайте, да? Before the universe was До born, того, как родилась Вселенная. right? Just wind back the clock, 14 Итак, мы billion years. отматываем 40 миллиардов лет назад, Get back to часы zero. да? When you Точки get to 0, zero, everything disappears. в точке 0 все исчезает. No time, Нет no времени, space, нет пространства, no me, no you, нет nothing меня, whatsoever. тебя, Absolute ничего. zero. Абсолютно Okay? ноль. So before the universe was И до born, того, как Вселенная родилась, that's where we all were. это то, How do I know где that? мы были. Как я Because there was знаю? nowhere else to Потому be. что негде просто было бы быть Correct? еще. Так, не так ли? There was no universe. There was no galaxies. Не было галактик, There was ничего, nothing. ничего не было. So there was nowhere else for us to be. И So негде we нам all, было еще we быть. all Все мы have already должны были быть been уже там, abiding пребывая in timeless, formless в being бесформенном, безвременном for бытии. infinity. Без That's already been the case forever. И это было всегда так, Is that clear? с безначальным временем. Ясно, да, понимаю? Yeah, we must accept this viewpoint because we don't have any better one. No. Well, that's one good reason. If you don't have a better one. The thing is, all you have to do is think about what I said. Все, что нам надо, это It's подумать not, об этом, да? if before time Если до began, there времени, was до начала timelessness, времен было без времени, да? before time, you know that all the matter in the universe, Вы знаете, что всякая материя во Вселенной right, at the very beginning of the first second, в самом начале, в самой первой Of the Big секунды, Bang в самом was начале all Большого compressed into Взрыва one point. была сжата в некой одной точке. You heard that? Да, слышали об этом? It was so small it could fit on the head of a pin.
И так была маленькая, что в булавочной That головке means- уместилась, You see, что означает, that means all the molecules that are making up our physical что form все молекулы, We were all образующие very теперь нашу intimately форму, были очень и очень together. интимно, близко way back at the друг very с beginning. другом, в самом Right? начале, в той точке. Да? Physically, we were all very intimate, even Физически at the level of все matter. мы даже на уровне материи At the- исключительно близки друг к другу. right in the first half of the first second В первой секунде, of the Big Bang, right? скажем, большого взрыва, да? But what I want to do is go Но back before я that хочу second, еще до этой секунды because отмотать then we were назад, together at the когда level мы of были matter, вместе на уровне материи уже, да? right? Да? Итак, And I said, how do you know? Because there was nowhere else we could откуда have been. знать? Да, неоткуда было нам Right. еще So взяться. we were all кроме there. культуры. Поэтому все Doesn't мы mean you были там. remember it, Не значит, что вы but это we помните, were all already принимаете. together. But Это, if you go back before если form вы emerged, шагнете до which формы is half a еще second назад, earlier, на полсекунды еще назад, half a second на earlier, before полсекунды до form появления emerged, формы, we were there. мы были все So там. how do you know? Откуда Because вы there was знаете? nowhere else Пока to негде be. было еще просто You быть, follow? при всем желании. There was nowhere else to be. Ничего больше не было больше. Вариантов You нет. don't have to remember it Вам не надо with your помнить об этом. memory. See, memory only works with time. Память работает You can only лишь во времени, remember да, в what рамках happened in времени. time Вы можете with your вспомнить лишь то, memory. что разворачивалось во времени. Okay? Понимаете? So your memory can't remember things that happened И outside. память не может What I'm trying to вспомнить say что-либо is происходившее в That времени. timeless, formless being, Итак, это has безвременное, we бесформенное have бытие, already been где there все forever. уже были с безначальных времен, Now you бесконечности. say, why do I keep saying that? А вы спрашиваете, почему он In повторяет? the old Потому enlightenment, что I call it old enlightenment, старых, traditional, второго they say that's the традиционного, destination. да? It's our destination. In the traditional enlightenment, they say the destination Они говорят, что вот is timeless, formless being. наш пункт назначения – это бесформенное, безвременное бытие. And so I'm making a point. I say, well, А я говорю, что we've already been there forever. мы там и так уже From an вечность evolutionary point находились. С эволюционной точки Already зрения, да? Мы Abiding in timeless, formless being for были eternity. бесформенные, безвременные, So why should that реальности be бесконечно The долго. destination of this life. Почему в этой жизни это должно стать нашим пунктом назначения? If it's true, we've already been there forever. Если уже истинно то, что мы там были And вечно. because forever is forever. Потому что вечно значит вечно. But the universe has only existed for 14 billion years, which is a very short amount of Всего-то time. существует 40 миллиардов лет, что, в общем-то... 14. Нет. 14 billion years. 14 миллиардов лет, что само по себе And кратчайший also, промежуток на диапазоне. The Earth was created 5 billion years ago. 5 миллиардов лет насчитывали историю. Life emerged Жизнь на in Земле. its most primitive form 3 billion Наиболее years ago. примитивных 3 миллиарда лет. Human-like beings Человекоподобные for существа millions of years. миллионы лет. But human culture is somewhere between 150,000 years. Это 150, что-то около 150 Right? тысяч лет. And human culture has gone through a dramatic прошла через evolutionary process in the last 50,000 years. процесс в Dramatic. течение последних 50 Could we have had this тысяч лет. conversation 50,000 years ago? 50 тысяч лет назад, представьте, могли бы мы вообще Could we have had this kind of вот так conversation говорить, 50,000 да? years ago? 50 тысяч лет Huh? назад. No. Нет. Could we have had this conversation 10,000 years ago? 10 тысяч лет назад, 5,000 years ago? 5 тысяч лет назад, 2,000 years ago? 2 тысячи лет назад. Now, 2,000 years ago, we could have talked about timeless, formless being. Поговорили That's бы what the о time was the бесформенном, Buddha. безвременном бытии, А? будучи рядом с Буддой, да. 1,000 years ago, Тысячи лет Shankara, назад, Шанкары, да. we could have talked to him about that. Могли бы об этом побеседовать But we уже. start talking about the evolution of consciousness, the evolution of the Эволюция cosmos. сознания, эволюция космоса. The whole process had a beginning in time and it's going Имеющий somewhere. начало где-то и куда-то идущий, нет. Because they didn't know that time was Они going не somewhere. знали о том, что время They куда-то thought time was движется. going in Они думали, что circles. время было They didn't know that time had a direction. Они не знали, что время And they имеет were part of a направление. process Они говорили that's evolving. о процессе. It's becoming more and more complex. Более и более The process is becoming more complex. Процесс становится более и более Right? сложным. And the leading edge of that complexity И is острие этого the процесса capacity for interiority. это способность к внутреннему, да, к The интериоризации. interior of the cosmos is consciousness. Внутренность космоса, да, интериоризация космоса, Your это experience сознание. of consciousness Ваше переживание and your experience of cognition познавание, is the когнитивные interior способности, of the это cosmos. есть нутро космоса, это, да, Right? внутренность космоса. And as the exterior is evolving, this is the exterior. Вот это Right? внешняя часть, This да? is the exterior. The interior is also evolving. И развиваясь вместе с Хардом, да, как бы So we're all развивается и part of a внутренность. process that's going somewhere.
И эти процессы движутся куда-то. And the fact that we're going somewhere И факт, что мы движемся куда-то. New Нов. is the most exciting part of all this. И к чему-то новому это наиболее, кстати, возбуждающее или будоражащее The old информация enlightenment во всем. is only pointing us back to where Старое we come просветление from. указывает нам лишь на то, откуда мы, источник, The new основа. enlightenment, Новое evolutionary просветление, enlightenment, is pointing us towards where we have not been ever нам yet. туда, где мы никогда еще не были. It's towards what does not yet exist. Указывает туда, Towards the что, potential for на what то, could be. что еще не существует, на потенциал, то, чем это может стать. You follow? Следите? It's a very different direction. Это очень отличное Being направление. versus becoming. Бытие — это первое, а второе — это становление, Timeless formless чем, да, being превращение. versus infinite, Безвременное, бесформенное open-ended бытие becoming. и неизвестное еще, не оформившееся становление чем-то. So in the old enlightenment, В старой школе просветления abiding deeply in the ground of timeless formless being is the глубокое goal. пребывание в основе безвременного, бесформенного бытия. Yeah. 5 more minutes. Еще давайте 5 минут. You have to go to the bathroom. You have to go to the toilet. How are you playing? Lunch? No, I absolutely plan to eat lunch. No worries. But once I get going, I forget about those things. So, whatever. How are you doing? Everything okay? Как 5 минут еще? 5 minutes more? Very good. Yeah, okay. Everybody getting hungry? Проголодались уже? No? I hope you're more distracted by what I'm saying than your stomach. Я думаю, что вы больше отвлечены моими или I'm рассуждениями, aware I am a little bit hungry, to be honest, but I was more чем желудком. Но я, по крайней мере, был больше увлекся эволюцией космоса, чем сигналами из желудка. Лично я, поэтому, может быть, и вам тоже в какой-то степени. Итак, I'm just trying to establish a foundation. я пытаюсь здесь заложить какие-то основы, да, чтобы мы уже вернулись или общий какой-то фундамент. So we're part of a process that's going somewhere that had a beginning and Где-то time. имеет начало во времени. Right? We've been here from the very beginning. С изначальных времен. Right? We've been part of it. As timeless formless beings, we were always already there. Мы были всегда бытие, мы были всегда здесь. We were always already there. Мы уже всегда здесь. Why is it when people have deep experiences of meditation, of Почему timeless в formless глубоких being, опытах переживания этой глубокой, бесформенной, безвременной основы бытия, которая приходит к людям в медитациях, I already know this. я уже знаю это. Это то, что мне уже знакомо. Because that's where you came from. Of Потому course что you ты already оттуда know. родом, конечно, ты это знаешь. You just forgot. Ты просто забыл, Right? так? But when we look into Но where we're мы going, смотрим на то, куда мы движемся, where we're going is a place and a potential that doesn't exist или yet. потенциал, который еще не есть, не существует еще. That has not already happened. Это еще не We have случилось. not already been where we're Мы еще going. не были там, куда мы If we keep движемся. going, Если мы будем продолжать if we двигаться, destroy ourselves, если мы разрушим себя, end of the show. да, конец истории. But if the developmental experiment that's happening here on Earth Эксперимент развития, continues to develop, захватывающий на Земле, будет if продолжаться. the interior of the cosmos continues to evolve, Внутри develop космоса through будет us, развиваться совместно с нами, с внешней его частью. then where we're going То, куда мы движемся, doesn't exist yet. еще пока не And существует. so becoming interested Поэтому in how we can actually consciously, как мы можем intentionally, осознанно, намеренно, deliberately намеренно, be directly involved прямо вовлекаться creatively креативность, in where we're going в то, куда, креативно, в то, To me, куда мы движемся, для меня is the most important это and most наиболее exciting, важное, spiritually, наиболее morally, интересное, philosophically наиболее морально, meaningful духовно, философски endeavor that we can possibly осмысленное be involved in. начинание, в которое вообще мы можем быть вовлечены. So very good. So if we want, I'm happy we can take a break and have lunch. Can I make some questions just to finish this topic? No, when we come back. When we come back. So, what's the timing then? Whatever, I'm at your service. Как мы Whatever you'd like. прервемся? Где у нас? Do you want to take an hour break? You want to take an hour and a half? I don't know. Whatever you want to do. I'm here for you. This Listen, is Israel. Это только в одной When стране you еще say one такая thing to one person, энергия. everybody has their opinion. Обсуждение только в Израиле еще, я наблюдал такое So come back at энергию. 1:30.
So we spent a lot of time talking about who is the individual. О том, кто такой индивид у нас, да? And I was saying that the individual is the chooser, тот, кто принимает решения, who's ever making the choices. кто бы он, кем бы он ни был. So we spent a lot of time speaking about that. Время в разговорах об этом. And then Затем, at the end of the time together in the morning, в конце этой утренней сессии нашей, I was talking a little bit about the destination поговорить немного о том направлении, of what I call the traditional enlightenment. Я называю в традиционном просветлении. Thank you. Of the traditional enlightenment versus what I call the new enlightenment. В традиционном, в противоположность к новому просветлению, о котором говорю я. So the destination of the traditional enlightenment И пункт назначения в традиционном просветлении is timelessness. Это безвременье, да? And the destination of the new enlightenment А в новом просветлении is the future. Будущее. So that's where we came to. And after I had, so now we could speak a little bit more about the I. Теперь можем поговорить немного более подробно о этом «я». So I'm going to speak about a few different definitions of what the I is. Я несколько дефиниций приведу того, как описывает это «я». And some of them we've already spoken about. Некоторых мы уже упоминали сегодня. But we'll just speak about some different definitions о других описаниях определений. to help to clarify why it's a very important question and why it's also so confusing. Почему столько заблуждений с этим связано? So, one definition of the I is the choosing faculty. Это определяющий фактор во мне, да, решающий фактор. However those choices get made and wherever they came from. Какие бы это выборы ни были, откуда бы они ни происходили, тот, кто решает внутри меня. So we could say the I, therefore, is the psychological self. Психологическое эго, психологическое я. So the psychological self is usually related to Психологическое я обычно это соотносится с our unique personal history. Нашей индивидуальной, уникальной личной Unique personal history based upon this particular life. На этой нашей конкретной жизни, So в которой мы сейчас живем. let's say we were born Например, мы 20, 30, 40, 50 years ago. 30, 40, 50 лет тому назад. Whatever particular unique life experience this particular psychological self has had over that period of time. So there's the psychological self, what Ken Wilber calls the sensitive self, the self that experiences hurt, wounds, trauma, victimization. Может становиться жертвой, ощущать себя жертвой. Чувствующее ее, да? So that's the psychological self. Таково это психологическое. And the psychological self is very related to what we usually refer to, that which is personal. И это обычно то, это психологическое я, что мы называем персональным или персоной, или личным. So that which we usually call personal is referred to the psychological self. Называем личным или лично, мы обычно к нему относим, да, говорят такие термины. So it's our personal history. Это наша личная история. And the positive and negative experiences we've had along that journey. So that's another definition of the I. Then another one is what I also was referring to earlier as the self that our culture has created. The self that our culture has created. And as I was explaining earlier this morning, that the self that our culture has created is a big part of who we are. And it has specific likes and dislikes, preferences, moral perspectives, etc. Shared values and shared perspectives. It's a cultural self, cultural I. So I'm sure you have lower class Russian culture. Я уверен, у вас есть русская культура низших слоев общества, да? Middle class Russian culture.
культуры среднего класса and very high и затем level elite. высоких Right? слоев или элиты. So, Да? according to the different level of culture В зависимости от различных уровней культуры in your own country, в вашей собственной стране, according to the different level of culture, those и individuals с этими разными are going to be уровнями seeing the культуры, world индивиды будут воспринимать мир through the lens of their own level of через development. линзы различных уровней развития, Right? которые им присущи, да? Не так ли, в силу этих Is that культурных true? слоев. That's also I. И это тоже я. It's also the I. Это тоже будет я. So, Итак, the relative dimensions of the self is the personal self, персональное я, the personal psychological ego, индивидуальное персональное психологическое эго, and the culturally conditioned и self. затем культурно обусловленное я. It's all relative. Все это на относительном уровне, относительное. And then there are two non-relative dimensions of the Есть self. два неотносительных уже измерения я. And the first one is what Первое we из них were это то, что мы speaking of before the break. говорили до перерыва. So we were speaking about the Мы timeless говорили о бесвременном, formless, бесформенном, empty пустом ground of all being, фундаменте или основе бытия. the empty void from where the entire universe emerged Пустоте, откуда родилась вся and is Вселенная, continuing to emerge in every moment. и продолжает рождаться каждое мгновение. The 0 point, Это нулевая точка. that's also I. Это также я. That's also I. That's the absolute subject. Это абсолютный субъект. But that's a subject Но это субъект, that doesn't act. который не действует. It only bears witness. Он лишь свидетельствует. That I has no relationship to anything that ever happens within time Я or не the time сталкивался ни process. с чем, что имеет место, разворачивается, происходит во времени. That dimension of the I Это измерение я. Is always free, Всегда свободно. because once again it has no Потому что, relationship опять же, оно with не any имеет objects никаких связей that с arise in объектами, consciousness. которые рождаются It в has сознании. no relationship with anything that happens within the time process. Что происходит в рамках времени. And because there's no relationship, Поскольку нет отношений, it's always free. то оно всегда свободно. Okay, so in the Eastern traditions and also in традициях, а также most schools of mysticism, в большинстве традиций мистики, this is what they refer to as the I am, то, к чему они отсылают, говоря, я есть, the absolute я subject, есть, or the I am. абсолютный субъект, я есть. But it's important to understand that this dimension of the Но self нужно понимать, что подобное performs no измерение activities, я не выполняет никаких функций, не has no relationships, оно не имеет has no связи, preferences, не имеет предпочтений, simply is. просто есть, It's being. это бытие. But as I was explaining before we had the break, from this timeless, formless, empty, no place, не место, time and form, время, форма, energy, the энергия. entire creative process Весь emerged. креативный процесс развернулся, да, появился. Out of nothing came Из something, ничего возникло что-то. and in that there was a leap from being to becoming, Совершился этот скачок из бытия from в formlessness to становление. form, Из бесформенного появилась форма, from absolutely nothing из абсолютного ничто to everything that появилось exists. все, что есть вокруг нас. And you remember, as I said Я earlier, говорил ранее, everything that exists все, что существует, is a creative process есть творческий процесс, that's going somewhere in time. происходит где-то во It's времени, going somewhere, происходит and it's in a где-то. process of evolutionary becoming. Есть в процессе эволюционного становления. And evolutionary becoming is a journey to greater and greater complexity, greater and greater complexity, and also greater and greater interiority. Измерением глубины или внутренности. Нутра, да? Everything that exists in the universe has an exterior and an interior. Внешнее и внутреннее. The exterior is Внешнее form, это форма, matter and form. материя. The interior Внутреннее is consciousness это or сознание subjectivity. или субъективность. So the exterior is matter, the Внешняя interior материя, а внутренняя это is subjectivity or consciousness. субъектность или сознание. Just as I was saying before, this is the exterior, Это наше right? внешнее. This is matter, Это this is материя. stuff, Да, это вещь. right? Вот так. That's- примерно. That's matter. But Но inside, внутри
there's subjectivity. Есть субъективность. So we all have an interior and an exterior, right? So the interior is consciousness. And as the creative process complexifies, the most extraordinary, meaningful, significant part of it all is its emerging capacity for greater and greater interiority. So as the universe continues to evolve and complexify, the most extraordinary part of that process of greater and greater complexification is that the universe gains a greater and greater capacity for interiority, which means the interior develops from being very simple to more and more complex. And this is, as I was saying before we took the break, is the most exciting. This is the most exciting part of being alive. Because from an evolutionary perspective, you realize that we are the leading edge of a deep time process that's going somewhere, and you begin to recognize that your own experience of interiority, that your own experience of consciousness and cognition is the leading edge of the entire event. So within that understanding, we begin to understand the significance of our own higher development in a cosmic context. Because when you begin to see that the universe evolves through you, the universe evolves through you, the leading edge of the interior of the cosmos evolves through you, becomes very significant, because then it relates back to the whole question of choice. Because if it's true that the leading edge of the interior of the cosmos evolves through me or not, then the question of choice becomes very significant, meaningful. Because if that's true, do the choices that I make enable the leading edge of the interior of the cosmos to evolve through me or not? You follow? It puts the whole question of the evolution of consciousness and culture and cosmos right upon the shoulders of the evolving individual. And then he or she gains the ability to see him or herself within the context of the very leading edge of the evolutionary process. And one begins to find ultimately one discovers a moral obligation and inspiration to develop. Because when you see your own predicament, when you see the predicament of your own life within the context of an evolving cosmos and a world process that had a beginning, a world process that's going somewhere, and a world process that you're part of, and that your own interior is intimately and directly related to. What happens with that interior has an immediate effect in relationship with who we are and where we're all going. You follow my point? In other words, many people become interested in spiritual experiences and spiritual development because they want to find a way to feel better.
and what I'm sharing with you has nothing to do with feeling better. То же, чем я делюсь с вами, не имеет ничего общего с попытками чувствовать It себя has to лучше. do with taking responsibility for where we're all going. Это имеет дело с тем, что мы все ответственны за то, куда все движется. And it's a much more meaningful, Это гораздо более осмысленное, significant, значимое, purposeful way to be engaged with our own higher development вовлеченности в собственное духовное развитие. than merely seeking for experiences of Если timelessness вы просто ищете переживания без времени, that at best тогда в will лучшем only случае temporarily relieve us of existential fear на время избавитесь от and этого confusion. экзистенциального страха, смятения и так далее. Because I think I was saying this at the Как я conference, but говорил уже на конференции, what's more important, I think, for the modern and postmodern для self, современного и постсовременного эго, more important than the discovery of timelessness, что важнее открытия безвременности, is the discovery of meaning. это открытие смысла, отыскание смысла. Timelessness Безвремение does not give meaning, не дает смысла самого себе. and human beings need meaning А людям нужен смысл to experience для confidence того, чтобы переживать in такую existing. уверенность в бытии. So remember, at lower levels of На development, более ранних уровнях развития human beings are living to survive. люди живут лишь чтобы выживать. Procreation and survival. Продолжение рода, выживание физическое. No time for higher philosophical Никакого questions. времени для философствования, No time to read высоких books. вопросов, чтения книг, No time to think about big existential questions, думать о бытии, да, because I have to work in the fields, работать в поле so I'll be able to с тем, feed чтобы my family. накормить семью. Right? So this is living at the level of survival. Это такое бытие на уровне выживания. So then there's yeah, but now for millions and millions of very educated people like all of you, like all of us, все мы здесь, we're no longer existing at the более level of меньше survival. на уровне выживания. But because of modernism, Но потому the что effect of modernism, современная эра, ее эффекты имеют and in очевидно. this country, obviously, И в этой the стране failure of the utopian experiment of socialism, утопических экспериментов there's a социализма. quest for meaning. Quest for meaning. Есть поиск смысла. Возникает поиск смысла. And also there's a fear of believing in anything, Существует страх Understandable. поверить во что-то. hesitation to believe in anything, И вполне понимаемый страх because of what happened in the 20th поверить, потому century, что то, что мы видели в 20 веке, да, with демонстрировало fascism and communism. фашизм, коммунизм. Why should I believe in anything? Во что? Не Look- верить look вообще, where надо belief- ли во что-то look where верить? belief- Смотрите, Look what куда, belief led to. смотрите, куда верования приводили человечество. But in spite of that, Но, несмотря на это, unless we can find до тех пор, пока мы не найдем a source некий of absolute, источник абсолютной, not relative, but не absolute meaning, относительной, но абсолютной conviction, осмысленности, да, we're убежденности, never going to have the мы confidence никогда не будем обладать to live this уверенностью, life с in которой such a way that's going to позволит really нам make a жить difference. эту жизнь так, что действительно, так сказать, And so сможем I find that изменить most что-то. people, И educated для people, большинства людей, я обнаружил, Sophisticated образованных, развитых людей, are trapped они пойманы в ловушку, because of their high level of потому что в intelligence, силу развитости своего they're интеллекта interested in big они questions, интересуются большими вопросами. and they want to know Им хочется why знать they're here. ответы, зачем они здесь. It's okay, but Но there's a great hesitation, есть there's a great fear нерешительность, of believing in страх anything too deeply, поверить во что-то слишком because there's a глубоко. fear of being Потому что wrong есть страх ошибиться, and the fear of being Есть страх. duped. Что вас одурачит. Does that make sense? Понимаете, о чем, да? But nevertheless, see, Но, just to, тем не менее, it's obvious to me that we're here мне to совершенно do очевидно, something. что здесь мы для того, чтобы совершить что-то. We're not merely here to Мы be. просто, чтобы быть тут. And I don't believe that the reason that we're here in this world is to experience peace. Это просто переживать вот это. Peace. Мир. Peace. Мир. Спокой.
Anybody wants to, I think that there's more important things to do than to experience peace. I don't think that God would not have created the universe and worked so hard to create highly evolved sentient beings if the only purpose of that experiment was so that highly evolved sentient beings could experience peace. Why go through the exhausting exercise of creating a universe if when before the universe was created all there was peace? Right? Imagine how peaceful it was before the universe was born. So, think about it. So the thing is, we're here, embodied consciousness, we're here, we're part of a process that's going somewhere. So instead of finding ways to get out of our bodies and out of our minds, maybe the direction to go is in the very opposite direction. Maybe, what's the way to get completely involved in the process that we're already a part of? And I believe that the new source of liberation is by getting completely, radically, unconditionally involved with the process that we're already involved with. Because if many of you pay attention to your own internal psychological experience, philosophical ambivalence, existential confusion, you'll see that at conscious and unconscious levels, there's a hesitation and a reluctance to be committed with the process, with your own life. And the issue to me at hand to be dealt with is to deal with the existential and spiritual reluctance to be deeply engaged with the process that you're already part of. And I see spiritual liberation as begins to occur to the degree to which that existential ambivalence is transcendent, is removed. So we get to the point where we're no longer reluctant, and we experience an absolute commitment, which is related to a very deep spiritual inspiration to really be here, 200%, 1000%, with everything we've got, holding nothing back. We want to be here. We're grateful for the opportunity to have the life that we have, because it's only with this body, with this mind, blessed with the high degree of education that we have, at this particular time in history, because imagine what it would be like to be, for example, here in Russia 50 years ago. Now that would be depressing to me. We wouldn't be able to have a conversation like this except behind closed doors, right? And the reason I say the time in history, because now, especially because of our liberated the emergence of this greater and greater individuality and autonomy, we're in a position to be able to get engaged with the life process in ways that at other times simply wasn't possible. So the issue for us really is how do we remove the obstacles within ourselves to unconditional engagement with the process itself. Spiritual liberation is found through unconditional engagement with the process, not the transcendence of the process, and not the spiritual liberation from the process. We are the process. We are the process. We're all part of a process that's going somewhere. We're all part of a process that's going somewhere. Where's the process going? Where's it going? So where the process is going is where we take it. Процесс происходит там, куда мы его
Переводим, да? Where we take it. Процесс идет туда, куда мы. The process Ведет туда, куда мы. No. Where the process is going is where we take it. like destination. Yeah. Okay. Yeah. Процесс движется туда, куда мы процесс направляем. I mean, there is no Godhead that transcends the leading edge of our own development. Не существует какого-то Бога Творца, который ведет этот уровень развития, уровень передний край эволюции, проходящий через нас. That's determining where we're going to be going, Который определяет то, куда or мы, where this is all going to end up. где все это закончится и куда все это направляется. Нет такого. So God exists, Бог существует, but God is the creative impulse. но Бог это творческий He or she is not an entity that exists outside or separate from Он the или она process. это не есть некое существо, сущность, существующее за рамками этого So процесса. the evolutionary impulse Эволюционный импульс, and the energy and intelligence that's и driving энергия, it и интеллект, который движет им, is what God is. это и есть то, чем But является Бог. that energy and that intelligence Но can эта энергия, only этот интеллект act могут лишь in the действовать world в мире, as ourselves. как мы, то есть через нас, Follow? нами видеть. There's no Godhead Нет that exists какого-то Бога Творца separate from us. вне нас. There's nothing out there. Нет ничего We're там. it. Мы есть We are то. it. Мы есть то. We're it. Мы есть то. So that's why this teaching, I think, it becomes very relevant. Почему эти учения, мне кажется, очень и очень Because актуальны? it puts the highly developed individual Потому at что the они leading помещают edge, высоко развитых индивидов на передний край, All of на us. острие развития всех нас, on the spot. так сказать, в точку действия, да? Because it says, well, where where this process is going Где процесс is происходит? completely dependent upon И me. что, куда он ведет? Зависит от меня, зависит от каждого из нас. when, Когда? now. Сейчас. And you see, when you recognize that, И когда вы признаете это, if you're interested in transcending your ego, заинтересованы в трансценденции своего which is эго, what spiritual enlightenment has always been about, когда всегда именно так описывалось духовное there's просветление, there's no more powerful но catalyst существует более for сильного ego катализатора transcendence для трансценденции эго, преодоления своего эго. than the recognition that the evolution of the interior of the cosmos что эволюция всего completely космоса, depends upon you внутренности всего космоса зависит от вас, and the проходит choices через you вас. И make. выбор за вами, и те выборы, которые вы делаете, You follow? And it also enlightens our sense of who we think we are. просветляет наше понимание того, кем мы являемся. Because most of us think we're Потому separate что мы думаем, individuals мы отдельные и дистинктные индивиды, who happen to end up here, которые просто здесь оказались каким-то образом. who are wounded, victimized, Жертвы, раненые, травмированные. doing the best we can Пытаемся in делать an все, imperfect что в world. наших силах в этом несовершенном мире. And we have to do better than that. Мы можем гораздо ведь лучше все понимать. Because that will be the truth of our experience Потому что опыт истины нашего существования, if we don't make the effort to see если мы не будем прилагать усилий, in a much bigger пытаясь context. увидеть себя в гораздо более обширном контексте, And as far as I know, the perspective that I'm sharing with you is, as far as I understand it, I don't think it's possible to see ourselves within a bigger context or in a bigger way. я не знаю, я вот делюсь с вами этой своей перспективой, этим пониманием. You're not sure that you can actually I don't think it's possible to see the self Я не знаю, in a можно bigger way. Yeah. увидеть то я, которым мы являемся в этой более широкой перспективе. And this is Even more. Чем Can you see it in even broader perspective? yeah. То есть я не уверен, что можно еще шире задать рамки видения себя, которые вот я здесь описывал. Можно ли себя увидеть как-то еще шире? And also, often the way we see ourselves as the ego sees who I am И часто то, как мы видим себя, как эго видит то, in чем оно relationship to является. personal history, Это в отношении нашей личной, персональной истории. what I experience Что я переживаю in my personal в моей life, личной, моей жизни. and we see a personal history and Мы a видим personal свою личную trajectory, историю, личную траекторию своей жизни. right? Where I've been in my life Где я был в своей has жизни. brought me to where I am Это привело now, меня то, к чему я and what I want сейчас, чем я for сейчас myself. что я хочу для себя. So when you awaken to И когда вы the пробуждаетесь cosmic к вот этой
context этому космическому for your own контексту humanity, своего собственного человеческого существования, then you begin to see тогда вы the начинаете personal видеть experience that you're having in this персональный particular life опыт, который был у вас в этой конкретной as a жизни, very relative как нечто очень релевантное, and очень small осмысленное, aspect. малый аспект. It's real, Это but it's only реально. relative. It's real. Это относительно, It's но not это unreal, реально. Это не нереально. but it's a sheath. Но это лишь поверхность, это It's a лишь sheath. покров. There's something much bigger and much more profound Нечто happening более here. глубокое, происходящее под этим покровом. And if you have the Здесь. courage, Если у вас есть отвага, and if you're big-minded enough to если begin to let it широта in, ума, интеллект вам позволяет это, then your body and your personality, тогда ваше тело, ваша персональность, ваша личность, your cultural conditioning ваша культурная обусловленность will be used. могут быть использованы вами. You'll use all the means at your disposal. Все, что у вас есть в жизни, может быть Everything you've learned about использовано. life, Все, что вы узнали, everything you're continuing все, to что learn, вы продолжаете everything you've learned узнавать, from your все, culture, что from вы your узнали из своей education, культуры, образования, in order to take the next step. чтобы сделать следующий шаг. But the inspiration is not going to be coming from the Вдохновение ego не будет истекать or из the эго cultural self. или из культурно обусловленного я. It'll come from a deeper Оно source. произойдет из более глубокого источника. It'll come from the energy and Оно intelligence появится that из initiated the интеллектуальной creative энергии, process которая and основала, is driving the запустила creative эволюционный process. процесс. Because you'll know that that's who you really are. Эволюционным процессом, потому что вы знаете, что именно оно, вот это и есть вы. And you'll see that the ego and the cultural self are merely relative layers or sheaths. Такие чешуи этой луковицы, да, или If one is not diligent about this, если вы не упорны в consciousness этом, то remains сознание trapped or будет embedded оставаться in the sheath of the psychological self, окутанным этим in the sheath of психологическим the я, cultural self. культурно It cannot see и or оно не know будет or видеть, feel или beyond знать, that. или чувствовать дальше, чем And to эти be honest, most непосредственные people слои. are trapped И, честно говоря, in the большинство psychological людей ego именно and the culturally created находятся в self. плену такого The consciousness, but it's психологического embedded, it's какого-то trapped within культурного. those Не захвачены, boundaries. но просто окутаны им, да? And so what we're talking about is transcending, but including, за пределы. those Мы говорим не только о выходе but от transcending трансценденции, но и о включении. and then Да? taking responsibility for the next step. Выходим, объемлем более широкое и делаем следующий шаг от этого. Okay? Итак, Very good. So, that's my introduction. вот такова вводная Oh, часть. well, it took about 3 hours, 2.5 Было hours. примерно 3 часа у меня. Заново это вводная часть. So, the rest of the day, И остальную часть дня I'm going to answer your questions. я буду отвечать на ваши вопросы. But I warn you, my answers can get a little lengthy. Но предупреждаю, что ответы могут Because оказаться слишком развернутыми, the way that I teach is, потому что I'm trying to share a perspective with everybody. делиться перспективой. It's a perspective that enlightens. Перспектива просветляющая. And I'm not, so I have to be very transparent. Я должен быть очень прозрачен. As a teacher, Как учитель, I don't care about the individual. я не забочусь о So I'm not here to help Я your здесь не ego для того, чтобы помочь вашему feel эго better. почувствовать себя лучше. There are teachers that do that. That's not what I do. I'm here to Я share знаю, учителя занимаются этим. a Это very не моя big задача. perspective. Я делюсь некой обширной перспективой. So no matter what you ask И me, поэтому, что бы вы меня ни спрашивали, all I'm going to do все, что я is буду делать, use the это questions использовать ваш вопрос as an opportunity to как share this еще один шанс поделиться evolutionary perspective. с вами этой эволюционной перспективой. And when you really begin to understand the И когда вы perspective that I'm начнете sharing, понимать то, чем я you'll пытаюсь see that поделиться с вами, it вы liberates, the perspective liberates. ощутите Really освобождающую does. силу этой перспективы. Она действительно освобождает, это совершенно But it точно. won't solve your personal problems. Но она не решит ваших личных проблем. It won't solve your personal Она не problems. решит ваших личных Because your проблем. personal problems Потому have что to do ваши with your личные ego. проблемы работают с вашим эго, это оттуда, да? You see? Понимаете? Is the energy and intelligence that initiated the creative process Интеллектуальная энергия, которая is driving the инициирует creative процесс творения и interested поддерживает его, да? in your personal problems? Она заинтересована в ваших личных проблемах. If you were God, Если вы были just бы let's, Богом, we could just have a thought experiment. давайте мысленный эксперимент проведем. If you were God, Вы Бог, and you just have to imagine what и вам I'm надо like, представить себя Богом. you know, very big mind here. Очень Inconceivably огромный, vast. да, необъятный, Right? да?
Because if you were God, you'd have the whole universe to be busy with. And if there are multiple universes, because there might be multiple, we don't know. You'd be very busy, even in your infinite nature. So if you were God, would you be interested in Andrew's personal problem, or any individual's problem? I mean, would you really be interested? Let's be honest. Probably not. If Andrew is the cutting edge, is the leading edge of the evolution, I might be interested in this person. Probably he's an important person. That's very sweet. Это очень мило, с твоей стороны. That was a very sweet. That was very sweet. Это очень милый. So, can you give me some time later? I need some help. Мне какой-то поможешь, мне надо время еще впереди. So what I'm sharing with you is the perspective liberates. Итак, перспектива это освобождающая. And how this teaching works is. Как учение это работает следующим образом? It doesn't help you, as I said, it doesn't help you to solve your personal problems. Личные проблемы свои. But it will enable you to see that they're not half as important as you might think they are. Увидеть, что они не столь значимы, сколько казалось вам до этого. You follow? Понимаете, о чем, да? Because what happens is, when you discover this cosmic perspective for your own existence here in the world, your personal problems, your psychological conditioning doesn't disappear, your cultural preferences don't disappear. But now you see them all in context. You no longer exist within them. They exist within you. You follow? So you're no longer a prisoner of your psychology or of your culture. That's the idea. So you remember, so a lot of what's being taught and practiced in psycho-spirituality are different really forms of spiritual psychotherapy. Это на самом деле по большей части разные способы духовной психотерапии. And there's a place for that. И это уместно. It's just not what I teach. Это функционально, но это не то, чему я учу. This gentleman wanted to ask a question, but just a minute. Because he came so late, I really prefer he listens for like an hour, because everybody's been listening to me for 2.5 hours. And so he needs, since he came late, he needs to really listen, because I said a lot of things. And then he can ask later in the afternoon. Вы хотели вопрос задать, да? Просто он говорит, что вы пришли вот только-только, а мы тут уже много чего сказали, вы еще, наверное, послушайте с часов, а потом спрашиваете, ладно? Я вас слушал на конференции. He was listening to you at the conference. This is different. Это не зачитывается. If you wait an hour, Подождите часов, да, у вас это как-то немножко осядется, а потом спросите. Who was first? Кто был первый? Okay. У меня следующий вопрос. Как совершается этот шаг в твоем учении между обусловленным «я», психологическим «я», и это развернутая перспектива? A psychological self and в старом учении просветления говорится о том, что должен быть учитель, практика и грейс. Как в твоем учении это совершенно? Потому что одно дело нам объяснить, я все это мне классно, все нравится, как мне ощутить себя этим вселенским развернутым What are you asking me? Что ты спрашиваешь? You just said it's very nice the way you explain it. Это замечательно, как ты это излагаешь. Да, ты сказал? That's a compliment. Это комплимент, спасибо. So the question is, how deeply are you listening to what I'm saying? А вопрос, как глубоко ты слушаешь то, что я говорю? And I'm not sure what you expect. Я не знаю, что ты ожидаешь точно. I mean, today I can only give an introduction. Сегодня я могу лишь дать вводную лекцию о том, чему я учу один день, да. I mean,
if you want to follow up, Если ты хочешь следовать I have a этому, whole teaching. у меня есть I have целые students all over the учения, world. там, I ученики по have, всему миру. I lead long retreats. Я провожу долгие ретриты. I have groups of students. У меня We really go into it. учеников, которые действительно в это погружаются, People do spiritual practice. выполняют духовную I'm a практику. spiritual teacher. Я духовный учитель. So I have the whole package. Поэтому у меня весь But пакет. I mean, I don't know what it's, you can have as much as you want. И ты можешь из этого пакета поиметь столько, сколько But хочешь. I'm here just to give you an introduction. But is there some insight? This is what I'm speaking What- about. I'm what- not holding anything О back. чем я говорю? Я от вас, поверьте, ничего не прячу. See, you're falsely assuming that what I'm saying is just words. Резюмируйте, что то, что я говорю вам, это просто слова. Вот из этой презумпции, кажется, у вас вопрос. These aren't, just a minute, these aren't just words. Это не просто слова. So if you felt that I gave Если a вы very почувствовали, nice что я сделал вам здесь очень explanation, хорошую there's презентацию, a reason why the изложение, да? explanation was nice. Есть причина, по которой эта презентация замечательна, да? И вы похвалили её. And think about why that might be the case. Подумайте, почему тогда она So- может быть такой замечательной? В чем причина? Because what this perspective, if you Если really эта let it перспектива, in, если вы действительно дадите ей войти will в have вас, an effect on your она окажет consciousness. эффект на ваше сознание. It'll affect your Она intellect окажет эффект на and ваш also your интеллект, being. на ваше существо. You'll feel something Вы happening почувствуете что-то at the происходит level of your на intellect, уровне but интеллекта, you'll also feel at the level of your own также being на уровне something вашего expanding. существования, что-то будет расширяться. And what I'm teaching is big, То, чем я учу, and it's serious, обширное, and большое, it's very серьезное. challenging. И это очень и очень серьезно, бросает вызов, да? Вызывающе. I think what you want to look for today То, что вам стоит ожидать сегодня, наверное, is what he's saying. это то, Is что он говорит. it important? Это важно? Does it answer the most important отвечает на questions? какие-то важные вопросы? Is the teaching self-consistent? Это учение, оно вообще последовательно? And is it inspiring? И вдохновляет ли оно меня? Вот, наверное, такие вопросы в рамках сегодняшнего формата. But otherwise, I'm not sure what you're asking. В случае, я не знаю, everything что вы I'm saying, спрашиваете, потому что everything всё, I'm что speaking я about, I put говорю, into всё, о чем practice. я говорю, я применяю на практике. Because this is a theory. I'm giving you Yeah. speaking about the Я philosophy, говорю сейчас о философии, but I put this philosophy into но я practice. эту I'm trying to философию create a воплощаю на movement. практике, я пытаюсь создать движение некое. I'm trying to make something happen with Пытаюсь, real чтобы что-то people произошло с in the real реальными world людьми в реальном мире, that's actually going to have effect что on culture. окажет эффект на культуру в целом. So this is not just abstract Это words. не I'm actually какие-то doing просто something. абстракции слова, да, я делаю все в этом направлении. So today is an Поэтому introduction, сегодня у нас вводная беседа. and for someone, so for me, what's my Для goal today? меня какая моя цель сегодня? To give most of the people Дать in the room большинству из вас здесь в этом an зале experience of what I'm опыт teaching переживания that того, is чему я учу, intellectually and philosophically enlightening интеллектуально и философски просветляющее, and spiritually И духовно. enlivening. оживляющее. So if I do that, I've Я accomplished преуспею my в этом, mission. я буду считать, что все у меня получилось. Yes, please. Yes. Мне такой вопрос. Excuse me. Yeah. В Advaita Vedanta, например, на вопрос, почему все такое, какое есть, почему, собственно говоря, Бог, Брахман, ну, как бы скрыт в нас, as if concealed or hidden inside us, Атман. yeah, within us. Atman is within us. Это весь этот план, All this divine plan. вся эта жизнь, весь этот огромный процесс называется словом «игра». It's called lila or play Oh yeah. or game. И Right. вот мы And здесь тоже, каждый We из нас, are как вы сказали, here, творец. just as you said, we are creators. Мы все творец, мы Game. все Each one развиваемся. of us is a creator, Мы and все we're движемся developing, к and we're просветлению. moving towards enlightenment. All of us. И игра ли это? Какой смысл в этом? Is it Христиане really говорят, a что это game? любовь. Is there any sense in it? В Адвайта Веданте это лила. In Advaita Что Vedanta, это? it's a Как game, вы it's a скажете? lila, but from your viewpoint, what is that? Well, I don't see this as being a game Я не думаю, что это игра, в смысле гейм, да, игра. because you have to see in the Eastern model, В восточной модели they didn't really see that we were going anywhere. не полагается, что мы куда-то все движемся. They didn't realize that time had a beginning. Нет такой презумпции начала времен. Right? They saw there was a circular process Воспринимается that это kept going around and around. циркулярный такой процесс, да, круговращение.
So if you feel that you're just going in circles, почувствуйте, что вы ходите кругами, then you realize that it's not going anywhere. тогда вы поймете, что никуда ничего не движется. And so then you realize, oh, it's a big И game. тогда, все It's это not большая leading to игра. Это anything. ни к чему не ведет. It's not leading Это не anywhere. ведет никуда. But you see my point. Понимаете? So if you say, oh, I see, this is a понимаю, big да, game. это большая игра, все. It's a big lila, Это which большая would lead, лила, which leads the individual to the point when they realize, oh, this is just a game. ведет индивида к пониманию I want to be free from the game. So then they seek spiritual И тогда вы enlightenment, ищете духовное просветление. so they can be freed from interest in the game. От интереса к игре. And so, at least in the Eastern model, И, по крайней мере, в восточной модели, the enlightened one is the individual that is free from просветленный это тот, attachment, кто освободен от free from привязанности, desire, освободен от страстей, uninvolved, не вовлечен and they express their compassion through и выражает свое сострадание, helping to heal suffering. помогая and снять ignorance. страдания But they say, I'm not involved in Ну, this то because есть I я know не it doesn't вовлечен, mean я не anything, в it's этом, not это going бессмысленно, anywhere. это не идет никуда, не движется So then никуда, да? the desired place is the position beyond the process. И он выходит за пределы страстей и желания вовлеченности в But процесс. maybe it's not a game. Но может быть это не игра, And if the process is not процесс cyclical, не цикличен, but it's actually going in a direction, движется в неком and we can направлении, see и мы можем видеть from the Big Bang till now, there's от been большого взрыва до сейчас extraordinary, miraculous невероятное, development, волшебное, complexification. совершенно невообразимое Look at us. развитие. Посмотрите на нас. We've emerged from Комплексность, да? cosmic dust. Из космической какой-то And if you look at the возникли complexity мы, а that has посмотрите emerged and is на continuing to сложность emerge, there жизни, is something very которая profound возникла, happening. продолжает развиваться, что-то We're очень definitely глубокое going somewhere, происходит, and действительно something big is куда-то happening. движется, что-то большое It происходит. doesn't seem like a game to me. Это не похоже для меня, по крайней мере, на игру, это некий So эволюционный процесс. That statement that it's all a big play that doesn't mean И anything утверждение, что все это лишь игра или большая игра, для меня comes бессмысленно. from an outdated worldview. Это рождается из немножечко устарелых мировоззрений. So when an evolutionary worldview enters into the picture, мировоззрение входит в картину вашего восприятия, we also have to re-examine our mysticism. необходимо переосмыслить некоторые аспекты мистических учений, And so, мистицизма своего. so what's happening is many Westerners И многие западные люди, who become interested in mysticism увлекшиеся мистицизмом, are also accepting также принимают an outdated worldview такие несколько устарелые that's incompatible with an мировоззрения, evolutionary. которые имели место быть, но несовместимы с сегодняшним пониманием мира. I've been sitting right in front of swamis who are telling me evolution doesn't exist. И я сидел перед вами, вот как перед вами сейчас, которые говорили мне на голубом глазу, что Even эволюция on не my существует. website, as a matter На of моем fact, I have there's a сайте clip, есть and I клип, say to him, well, где я говорю ему, Swamiji, Swamiji, I said, without evolution, без эволюции we wouldn't be able to have this мы conversation. бы даже бы We wouldn't беседы have to эти even be able to have this не могли disagreement вести с вами, мы бы даже не могли поспорить if с evolution вами, didn't если exist. бы эволюции не было. So that's why, for example, in the talk that I gave at the conference, Вот, например, почему на конференции в моем докладе I said that there is a metaphysical сказал, что bias, существует метафизическая for example, in Eastern предвзятость, spirituality например, склонность, да, предрасположенность, например, восточной to духовности transcendence. к трансценденции. And whereas transcendence is a valuable dimension of spiritual liberation, И где трансценденция – это наиболее ценное качество it's not the духовного most просветления. important part. Но это не наиболее значимая And I часть в think, моем based понимании. upon the historical time we're living Базируясь in, на историческом контексте, в котором мы живем, на том времени, в котором мы this живем, moment of cultural development этот and момент emergence, культурного развития, который происходит сейчас, taking into consideration the global crisis, принимая во внимание глобальный кризис, the crisis at the level of cultural development, кризис в культурном развитии. the only spirituality that makes sense to me Единственная духовность, которая вообще для is меня one that's inherently представляется осмысленной, creative, это та, которая inherently creative, изначально креативна, да, которая inherently присуща developmental, креативность, которая active, девелопменталистическая, активна, вовлеченна. I mean, we don't have time. У нас нет In времени. other words, for someone to say, you know, I need to go spend 10 years in a cave in Мне надо Himalayas. отправиться на 10 лет в пещеру в Гималае. Say, really? Действительно? Aren't there more important things to do Что нет важнее дел? now? Сейчас? I think so. Я думаю, есть.
And also when you actually awaken to and experience this, Также, когда what I call the вы evolutionary impulse, пробуждаетесь к этому переживанию, которое я it's называю you experience эволюционным просветлением, эволюционным импульсом, ecstasy. это экстатическое переживание. There's a self-liberating Это самоосвобождающее. ecstasy that's the nature of the impulse to exist. Которая есть природа этого импульса стремления существовать. It's self-liberating, ecstatic energy. It's the nature of the impulse to exist. Природа желания быть, существовать. For example, the sexual impulse is a creative impulse. Сексуальный импульс — это такой креативный импульс. Isn't it? Не так ли? It's the creative, procreative. Креативный, It's biological. импульс. Он биологичен. But what's the nature of the creative impulse at the level of biology? Но в чем его выражение на уровне биологии? Which is an expression of the life impulse, isn't it? Это выражение самого импульса жизни, да? Страсти к бытию. Isn't it? Не так ли? The life impulse. Жизненный импульс. So that what does it feel like? Ecstasy and urgency. Да? Это, ecstatic urgency. Это экстатичность, да? Ecstatic Блаженство и неотложность его, да? What human beings are driven by an urge to create. Люди движимы желанием творить, позывом творить. They're the only life forms that are driven Это to единственная innovate жизненная форма, and create that которая which is new. движима желанием создавать новое, творить So новое. what's the nature of the creative impulse as Какова the природа этого креативного творческого импульса в человеке? drive to innovate and give rise to that which is Желание new? инноваций, нового. It's ecstatic, right? Это экстатично само по себе. Most creative geniuses, Большинство гениев, творцов, whether they're artists or scientists в науке or politicians или в политике, or spiritual geniuses, they are духовные, driven гении духовности, to give rise to that which is new. ведет, да, их And they're ведет, driven by an влечет к ecstatic тому, urgency. созданию нового, ими движет это экстатическое переживание. And the spiritual impulse, which is the И evolution, духовный which is the импульс command является эволюционным to импульсом evolve at the level of развиваться consciousness, в сознании, развивать свое сознание, is also эволюционировать. Также the experience of ecstatic urgency. I must evolve, I переживание must become more экстатической conscious. неотложности, экстатической срочности, позыва. So it's Я the experience of an должен ecstatic compulsion, развиваться. Это некий да, Which is позыв, self-liberating. навязчивый позыв, самоосвобождающий при этом. Okay, she had her hand up first. Там у нас первый вопрос оттуда был. Кто? Yes, hello. Did I understand you correctly that the goal of the personal evolution is the eternal development? Exactly. Да. Exactly. Да. Perpetual, ongoing Точно, development. постоянное поступательное развитие. Это цель личного. So basically, you don't have a final destination where you No, arrive. there's no final destination. Нет конечного пункта прибытия. But we can fantasize about the final Но мы, destination. конечно, можем фантазировать на эту тему сколько угодно, да? So- Придумывать их себе. So we can speculate. Мы можем спекулировать, So if воображать. Because you see, this is matter, right? Так, это материя у нас, да? This is matter. The interior is consciousness. Внутри, нутро это сознание, да? In mysticism, the Мистицизм, metaphor for consciousness метафора is light. сознания это свет. The metaphor for consciousness in Метафора, mysticism is используемая в light. мистицизме для сознания или осознанности это свет. So we can imagine Мы that можем when all the matter in the представить, что universe, вся материя turns to Вселенная станет светом, when all the matter in the universe вся turns to light, материя обратится в becomes свет, conscious, станет Then it could осознанным, be словами, да? То, that the возможно, creative impulse then этот креативный импульс тогда would be ultimately fulfilled. будет в абсолютной мере реализован. But in the meantime, Но в процессе, пока этого не произойдет, it's eternal becoming. это непрестанное становление, да? Нескончаемое становление. And the other thing about eternal becoming is, И что еще относительно этого бесконечного становления? is if you эволюции, meditate on eternal когда, becoming, если вы помедитируете на этом вечном становлении, your ego has to die. эго ваше отомрет. Because the personal ego Личное эго, and the culturally conditioned культурно self обусловленное эго cannot bear не могут the notion выносить самого of infinite
понятия идеи undying, бесконечного, becoming. бессмертного становления. If any of you just consider this for a Просто moment, попробуйте на you'll секунду experience задуматься об этом, да, the и existential почувствуйте terror экзистенциальный of becoming ужас for внутри eternity. себя при I столкновении feel it с myself just when I say it, it's бесконечностью. Я только unbearable. даже произнес это, у меня уже невыносимо это становится для моего. And I often feel Я часто чувствую, how interesting it is to know как that, интересно знать это. because everybody says, I'm afraid of Люди dying. говорят, я боюсь умереть. Everybody's afraid of their Все physical боятся mortality. смерти, своей физической смертности, да? I say, really? Страшатся, я спрашиваю, да? Then I say, да. ask them to consider what infinite Я becoming говорю, would be like. подумайте о вечном бытии, о вечном And then they становлении, realize да? how, in И они fact, понимают, they would насколько prefer to на самом die деле они предпочли бы умереть sooner or скорее, later рано или поздно, than to be infinitely чем becoming. быть в этом вечном процессе становления. Now remember, when we talk about infinite becoming here, Когда мы говорим здесь об этом бесконечном I'm становлении, not talking about a human being. я не говорю не о людях, да? I'm talking about the Речь energy не о and людях, intelligence, речь о энергии, the evolutionary о impulse разуме, о that's driving the process, эволюционном импульсе, который which is who ведет, we are, движет этим процессом, beyond тем, the кто мы ego and есть. beyond the За cultural пределами self. эго, за It's the пределами desire to культуры. exist, Это желание быть, существовать, which is the self-liberating которое есть самоосвобождающее dimension of consciousness that I'm trying to share with you. измерение сознания, которым я пытаюсь здесь с вами поделиться. But it's infinite becoming. You're absolutely right. Infinite Это becoming. бесконечное становление, да. In the old Вы правы. enlightenment, В школе старых просветления, да? Старого the old просветления. enlightenment is letting go of attachment to incarnation Отпускание привязанности к перерождению, к форме, and to the world к миру, in such a way таким образом, что that the desire to exist is burnt out, желание существовать просто extinguished. выгорает до конца, да, So the иссякает. nirvana Нирвана, is like it means extinction. она дословно означает угасание, So да, the desire to exist иссякание. is gone. Иссякает желание существовать, оно более не остается. So I'm talking about it going in a Я же completely other говорю direction. о движении в совершенно обратном направлении. I want to Я exist. хочу I существовать. want to be Я here. хочу быть здесь. And as I was explaining И, before, как я объяснял до этого, I feel this я чувствую, this is the ultimate solution что to the это и modern есть and идеальное postmodern existential разрешение predicament, экзистенциальных вопросов предназначения which is not being so sure. в современном I wanna мире, be в here. современном A понимании. lot of Мы же не people aren't уверены, so sure they wanna be here, хотим мы здесь быть или нет, надо нам здесь быть или нет. right? Да? У нас вопрос такой. But you see, if you Но know если вы you want знаете, to be here, что вы хотите быть and I know здесь, I want to я be знаю, here, что я хочу and быть I have no здесь, doubt, и у меня and нет you have no сомнений, и у вас нет doubt, we can do сомнений, something тогда мы extraordinary можем сделать together. что-то Because there's исключительное, no восхитительное, existential замечательное, потому doubt что нет этого about экзистенциального wanting to be сомнения here and wanting относительно to be моего желания involved, вообще быть and здесь, being надо ли мне быть здесь, да? Я хочу быть unconditionally здесь, committed all the необусловленно, way, я предан whatever it этому takes to до the end. конца, что бы ни потребовалось. And then you remember when you say, well, if Вы who I помните, когда вы am говорили, что кто я есть, is not merely the это psychological не просто ego психологическое я, or the culturally created или self, but I'm культурно really созданное я, да? the energy and intelligence Я that это initiated the энергия creative этого process and is интеллекта, driving этого it. разума, который создал And that's the Вселенную part of и yourself to движет begin ее to эволюцией. identify with. Если вы начинаете самоидентифицироваться с этой частью себя, да? And that part of yourself, when God decided to create the И universe, когда Бог решил создать Вселенную, did he have any doubt? у него были какие-то сомнения по этому If you поводу? were God and you decided to create the Были бы universe, вы Богом и решили not if создать you were a human Вселенную, being, не человек, да? but if you were God, Если вы были Богом, если бы вы just были imagine Богом, what it'd be like представьте to себе. be God. Remember, if you're God, you're the only one that Помните, exists. вы No one единственный, else кто exists, существует, right? больше никого не существует, да? Вы Бог, вы You are один, everything. вы все. So if you made a Итак, вы decision, решили, I'm going to я create a material создам universe. материальную Вселенную. You know, once you made the И decision, когда вы приняли это решение, would there be duality? будет ли какая-нибудь двойственность, Would there be hesitation, нерешительность, doubt? No, сомнения? Нет. because duality is Потому only что a human двойственность experience. это лишь человеческое The God experience переживание. is Переживание non-duality, only with божественное only не one. двойственно. So Вы therefore, один. from a godlike perspective, there'd be no Из божественной hesitation, перспективы не было there'd be никакой absolute нерешимости, commitment нерешительности, without any полная doubt. преданность, никаких сомнений. And so when we discover that Когда kind of мы confidence, that kind открываем of в себе вот conviction эту вот уверенность, эту решимость, ourselves, мы сами
it revolutionizes our life. Это революционизирует, да, переворачивает с ног на голову всю нашу жизнь. Because then we know who we Потому что really мы are, знаем, кто мы на самом and we know деле. why we're here. Мы знаем, зачем мы здесь. And then, so then being who we И are тогда быть is a тем, thrilling, кто мы creative есть, adventure. это совершенно увлекательное, That будоражащее means something. приключение. Это It значит means что-то. something to Это exist. означает что-то, существовать. And if you're committed, you care about what happens. Вы заботитесь о том, что происходит. You wake up from the dream, the illusion of a personal life. От сна, иллюзии вашей индивидуальной отдельной жизни. How you doing? Maybe it's break about lunch break. How's everybody doing? How are you doing? Как? I'm on your time today. Сегодня я, так сказать, в вашем распоряжении. So do you want to continue? Do you want to take a break? Как? What do you want На to do? обед разойдемся или I'm at your service. будем продолжать? Рановато? А до которого часа вообще? We go till 7, yeah? In general. Go till 7, да? If everybody, the deal is, I'll stay here, but if people start leaving, I'm not going to stay. Я So everybody, буду здесь. I'll stay here as long as everybody sticks together. I'm here, but if people start leaving, I'm going to stop. Я здесь до тех пор, пока люди здесь. Если люди начнут уходить, вот пока все вместе, я здесь. Если люди начнут уходить, я должен. I'm not desperate. Я, так сказать, не в безнадёге. I'm a generous person, Да, but я I'm щедрый not a человек, desperate person. но я не рвусь в бой. So I'll stay if you Поэтому really, я if you want me to здесь до тех stay. пор, пока вы but хотите, you have чтобы to я be был here with здесь, me. но тогда вы должны быть здесь со мной, а не расходиться. Ну, в целом. Ну, давайте, наверное, на обед прервемся, что у меня голова закипает. Может быть, 45 минут. Не, вам-то хватит, а вот у меня голова вскипит. Вы мне можете помочь в процессе. Вы можете. А? No, I'm asking you. So what do they want to do? For an hour lunch break. Do we have a lunch break for an hour? На час обед. So you had a question? У меня есть большой вопрос, Just one. большая просьба. No? He was first. Кто? He had a request. A request. He has a request. Надо. А что? Просьба-вопрос. Question. Request question. Type of thing, yeah. Я думаю, большинство участников Yeah, поддерживают. he was first. He was first. And I'll come. Просто у нас по очереди тогда, да, давайте. Так, я просто хочу на понимание задать вопрос. To clarify some understanding. Yeah. Чем отличается What's новый the подход от difference старого? between the new, what's the difference between new and old approach, basically? Если я правильно If I понимаю, understood it correctly, старая школа the old просветления school movement говорит о том, что сначала says было that first of all, вечное ничто, there was this total nothing, the ground of being, потом возникла реальность наших the форм, reality со appeared временем и with form and пространством. time and space, И закончится and это it will end up возвращением в вечное Yeah. ничто. by returning into complete nothingness. That's the old school's view, right? The old nothing. Well, they might be right, Они могут быть в этом и правы, but they might be wrong. а могут и ошибаться. Nobody can say with Никто не absolute может сказать confidence с полной уверенностью, как whether оно that's true or будет. not. Да? Nobody knows. It's all Никто не speculation. знает. Это все спекуляции, конечно. Понятно. Теперь по поводу новой школы. And about the new schools, Правильно я понял, что сначала am I было correct in вечное understanding that ничто, first of all there was nothing, потом возникло пространство и время, space-time appeared, которое теперь which now развивается is evolving, бесконечно endlessly evolving, и не определено, and uncertain to which direction it evolves. и не закончится никогда And will never end никаким переходом в by вечное ничто. any transition into total nothingness. Yeah, so it will be always something new, creating forever, evolving forever. We don't know. Тоже не знаем мы про это ничего. But all we know is where we are, Все, что мы знаем, это то, где мы есть, where we're come from, откуда where мы we've come from. появились. And so based on Поэтому, where we are now отталкиваясь от того, где мы сейчас and where we've и come где from, мы были, you откуда see, мы идем, what's very interesting is we're что learning очень more all the интересно, time. мы все время узнаем about все how we больше и got больше here. о том, как мы попали сюда. So everything that I'm speaking И about все, о is чем я based говорю, upon основывается на
the growing evidence about how we got where we are все now. большем массиве данных о том, доказательств, как мы сюда попали. I mean, in reality, В what does, реальности, where we might all end up где все мы можем закончить, да, куда in a это million через billion миллион, миллиард ионов, really have to do with us right now. это на самом деле от нас сейчас Absolutely зависит. nothing. Абсолютно. So it depends on us. No, I said where we're going to end up in a million billion где мы years. What does it закончим? have to do with now? Nothing. Что это имеет, какое отношение к нам сейчас? Никакого. So this teaching is creating the context Это учение создает контекст to understand для понимания or to see или чтобы what увидеть, might be the most appropriate, что может быть наиболее most spiritually уместным, наиболее informed духовно оформленным. way to see the human experience, Способом видеть, our own воспринимать human experience человеческое существование, наше собственное at this человеческое particular time in существование history. в этот конкретный момент в истории. То есть это So, конкретное in other учение words, it's a specific teaching, Yes. в данном случае сосредоточено в basically первую очередь на for now. concentrating сейчас, on the point we are right now, на Absolutely. нашей ответственности our responsibility, в развертывании этого процесса and in креативности. our responsibility and our role in unfolding this process creatively Absolutely. right now. And yes, Да, совершенно exactly. так, да, but точно also, the answer is absolutely так. yes. Да, вопрос, ответ, да, совершенно так, But also, но this также particular teaching это особенное учение is for a particular group of people. для определенной группы людей. This teaching is not universal. Это учение не вселенское, It's not это for не all универсальное, да, это не для It's всех only for людей, some это people, просто для некоторых and людей, it's for people at the это very для людей, edge, которые на краю, на people who переднем want to take the next step, крае, те, которые готовы сделать следующий шаг. for people who aren't even Да. remotely close to that Тех, edge кто не приближается к этому краю and have no interest in taking the next step. и не заинтересован в этом This следующем teaching. шаге. So I'll tell you about the basic Я evolutionary говорю вам stages. о вот таких in основных order to help. эволюционных стадиях с тем, чтобы помочь. I want to make an agreement with everybody. Я хочу сделать I promise I won't соглашение look со at. всеми. Я Can I have my bag, Rob? обещаю вам со I'm своей going to стороны. I'm going to be a teacher now. Я теперь буду учителем, да? I'm going to put my cell phone on the table. Я положу So if свой... anybody checks their emails, I'm going to do it too. Я обещаю вам, если кто-то Okay. еще раз проверит почту, я тоже буду But if you проверять. don't check your emails, I won't check mine. Если вы не будете проверять, Okay. то и я проверять не буду. Хорошо? So I promise. Я I обещаю. promise. I Я promise. I обещаю. won't look at my phone Я не буду Unless you do. смотреть на свой телефон, если вы не because he was будете just checking смотреть his на emails. свои. So, Кто-то but if you опять check your имейл emails, I'm проверял. going to stop. I'm going to look what's on here. Если вы будете, то я тоже остановлюсь, Okay. буду проверять имейлы, хорошо? So even though I'm talking a lot, И хотя я говорю много, there's an element of concentration here. есть So все-таки в этом элемент концентрации присутствует. everybody should let whatever in here go to hell for a few hours. You should let whatever's in here go to hell for a few hours. И все, что у вас там есть, пусть пока будет где-то там, на несколько часов забудьте об этом. Because you see, a lot of people say they're interested in something deeper. Многие говорят, что они заинтересованы в чем-то If you более want something глубоком, deeper, но если you вы have to хотите pay a little price for чего-то it. глубокого, надо какую-то цену за это заплатить. Concentration, Концентрация, attention, внимание, self-discipline, самодисциплина, self-discipline, самодисциплина, self-discipline, самодисциплина, self-discipline, самодисциплина, concentration, концентрация, intention, намерение, right? да? Very good. Хорошо. So yeah, so the answer is correct. It's for a particular group of people at this Да, particular это для time. особой группы людей, для определенного времени. So the basic evolutionary stages are egocentric. Эгоцентризм, таковы основные базовые стадии Egocentric is the эволюции. consciousness of the Эгоцентризм small — это baby. сознание ребенка, младенца. Ethnocentric Этноцентризм is the level of development of the — это tribe. уровень развития племенного If you're part плана. of a tribe, you only Если вы часть identify with племени, people вы that идентифицируете share себя your blood, с теми, кто your blood делит с group, вами кровь, your family, кровные everybody who родственники, shares your blood семья is делит part of кровь. you. Это часть вас, вы People who часть don't share семьи. your blood is seen Те, as кто other. иной крови, это иные. So egocentric, ethnocentric, Эгоцентризм, этноцентризм, mythocentric, мифоцентризм. which is the birth of the great religious Это traditions. зарождение великих религиозных традиций в So современности. most of the great religious traditions are based Большинство upon a этих shared традиций creation story, основываются на shared creation myth. разделении истории сотворения мира, да? Они делят эту So мифологию. mythocentric И мифоцентризм is when you share your sense of когда вы identity делите свою самоидентичность with everyone else that разделяете shares the с теми, same кто делит creation с вами myth.
тот же миф, креационистский миф, да, миф рождения мира. Egocentric, ethnocentric, mythocentric. Эго, этно, мифоцентризм. Then there's some substages after that. Есть там субстадии разные. In modern history, современной there's the истории. birth of the nation state. Государство нации, рождение такой структуры. I'm American. Я американец. I'm Russian. Я русский. Россиянин, да? So egocentric, ethnocentric, mythocentric. Yeah, nation-centric. And then the next step is world-centric. Затем мироцентризм. So world-centric is someone who sees themselves first as a human being. First I'm a human being who happens to be Russian, happens to be Russian, who happens to be a member of a particular religious orientation like Russian Orthodox, who happens to be a member of a particular ethnic group, who's an individual. Right? So then all these different levels are contained. When it's world-centric, all these other dimensions still exist. But our sense of identity now is being a human being. Right? So this is when we see beyond tribalism, racism, nationalism. Nationalism is a big problem in Russia, right? Right? Should I say it again? Right. Nationalism is a big problem. As everywhere, right? Are they sensitive? Are people sensitive? No, they say like everywhere. No, I don't. Well, like everywhere, but we're in Russia, so we can speak about Russia. Ну да, because I'm American, maybe it's impolite. В России, к американцу, может быть, мне так это невежливо говорить, да? But in Russia has a strong nationalism. В России, так сказать, на подъеме, да, подобный национализм? No? Да, нет? What about Mr. Putin? Что насчет Путина? He seems like he has a strong nationalist feeling, right? Мне кажется, у него такие he wants to make Russia great again, doesn't he? Strong, strong nuclear power, big and strong. Большой, сильный. Right? Да? That's my identity. I'm big and strong. Я большой, сильный. Вот моя идентичность, да? Так? Hello? Are you there? Здесь со мной. Am I hitting too close to home or something? It's not a secret. Это не секрет, это не тайна, да? KGB слушает. Sorry? KGB is recording. One of those Okay. So there's right. So for the individual, so the individual that's at the level of the tribe. Итак, для индивида это уровень племени, может быть. Right. So where do you have tribal consciousness in Russia? Maybe Mongolia? They have Mongolia? Chechnya. That's ethnocentric. Both ethnocentric and tribal, like Chechnya. Yeah, у них такой микс, как бы клановый. If I went to Chechnya to give a lecture, do you think they'd be interested in what I'm saying? В Чечню прочитать лекцию, думаю, a sense of identity that had nothing to do with blood, a sense of identity that transcended blood, that transcended nationality. Они что, They couldn't relate to it. пределы нации, за пределы крови, им просто это будет непонятно и неинтересно. You spoke about a sense of identity that transcended blood and nation. They wouldn't actually be able to understand what I was Они просто бы не соотносили бы это с тем, что им понятно. So there's egocentric, ethnocentric, mythocentric, nation-centric, world-centric. Мироцентризм, наконец. So I assume most people who come to listen to me are at the world-centric level, which is the leading edge. That's the universal human. Universal human. First I'm a human being. First then I'm an American or a Russian. And all the other things. But what I'm teaching is who wants to go from world-centric to cosmocentric. So in cosmocentric, you see your humanity, your consciousness, your cognition as the leading edge of a cosmic process that's developing.
So you realize I am the leading edge of a cosmic process that had a beginning in time, that's in the process of becoming, who's a human being, who happens to be a member of a particular nation, and all the other stages. So what I'm teaching is for the individual who wants to take the leap from world-centric to cosmocentric. And that's the only person who will even be able to hear what I'm talking about. Otherwise, when I'm teaching, they won't even be able to, it'll sound like I'm speaking Chinese or something. So it's for a very specific group of people. And it's also for this time, because the leading edge of world culture in Russia, in America, in Western Europe, and I guess in the most developed parts of Eastern Europe, are culturally in a state of there's the fundamental structures that have held culture together for centuries and beyond are crumbling as we enter into the 21st century. So for example, a young person today, a young person 15, 16, 17 years old, you say, well, how am I supposed to live? What should I be doing? So the old model was you get a good job, have a family, live a comfortable life. But what are the of course, when there was socialism, there were values to live for. We were striving to create live some kind of utopian ideals where everybody would be equal. But this is true also in the West. How are we supposed to live? How do we translate the human experience in a way that makes sense? What's the context for living this life? Now, of course, there's materialism. But for people at the edge see through, they see, well, materialism is not the answer. That doesn't create meaning. It creates abundance, but it doesn't create meaning. So, at the leading edge all over the world, people they need this teaching creates the potential for new cultural values that we can share. And cultural values that we can share create a context in which to be able to make sense out of being human and making human choices in the real world that are related to higher meaning and higher purpose. So discovering an evolutionary worldview and then taking responsibility for what it means in terms of our shared values begins to have very big implications. So then the question is, well, what am I doing and why am I doing it? What am I doing and why am I doing it? The job I have. Why am I doing it? Does it have anything to do with the evolution of consciousness and culture? The person I share my bed with. Is there any connection between my relationship with him and her and the evolution of consciousness and culture? Or is our relationship, or is the values that our relationship is based upon? Is it based upon outdated values that have nothing to do with who I really am, or even who I want to be? Should I have children? If I do want to have children, what's the relationship with having children and the evolution of consciousness and culture? Should I not? Everything. How we spend our time. What do we do with the time we have? What do we do with the time we have?
So if it's just materialism we're Если это embracing, просто материализм, we work, мы работаем, and then we maybe have a family, затем может быть у we нас have free семья, time, у нас свободное and we live for время, comfort and leisure time, у нас есть время отдыха, but время we're not комфорта, developing. но мы не развиваемся в этом. So this teaching Это provides учение дает нам an emerging value system новую рождающуюся систему that would make it ценностей, possible for sophisticated, intelligent, позволит нам committed adults. умным, развитым, продвинутым It creates a context in взрослым which людям together создать they can begin контекст, to в котором reinterpret вместе они meaning and смогут significance реинтерпретировать of the значение human смысла experience at this exact time in history. человеческого бытия, своего существования в данный период времени. Because I can tell you that nobody knows the Я могу answer сказать, что никто не as to знает how точного am I ответа supposed to относительно live this того, life. как мне жить эту жизнь. Никто не даст этого ответа. I mean, these are open questions. I don't know all the answers either, but I'm very interested in Мне them. это очень интересно. в то же I'm время. openly Я открыт, interested in them. я открыто заинтересован. But the conversation has to get going. Необходимо продолжать диалог. Because our private lives, Наши личные whatever жизни, that means, что бы это ни означало личная жизнь, and да? how we live our Наши private личные lives жизни, то, как мы живем их, is also an expression of our enlightenment это также or проявление ignorance. нашего of our enlightenment, Or our ignorance. нашего просветления, нашей просветленности или нашего неведения, заблуждения. So if we discover an evolutionary context, Открываем для себя эволюционный контекст, we discover a new way in which a new context in which we can ask ourselves and each other these questions. Эти вопросы, спрашивать себя эти вещи. So you're right. It's a very particular teaching for a Это particular time. действительно особое учение для особого времени, для особых Absolutely. людей, да, совершенно верно. So I don't personally think that a lot of the older traditions. Что большинство So you remember, традиций, a lot of the ancient traditions древние традиции have mystical teachings that are timeless. имеют в себе мистические учения, которые безвременные, они вечно And актуальны. if we want to take simply the timeless Хотим mysticism просто извлечь безвременной from the мистицизм traditions, из традиций. that's fine. Это нормально. But that timeless mysticism, Но этот безвременный мистицизм, which is generally about transcendence of the который о world, and something, трансценденции мира, да, о выходе за will пределы not мира, help us обычно, with да, the rest of the issues он we have to поможет deal with. нам с остальными спектром проблем, которые перед нами стоят. Вне временной. Shalom. Oh, I'm sorry. I'm sorry, he's right. Okay. То, что 1 hour past. вы говорили на конференции What you said during the conference, и сегодня, now, с этим трудно не it's согласиться. hard to disagree with what you're saying. It's hard to disagree. Yeah, hard to. Hard to. Вы Thank you. излучили- That means I'm good. Это значит, я хорош в этом, да? Because that's why I talk so long. I want to make it hard Потому to что я disagree. так долго трачу времени на это, чтобы с этим было сложно не согласиться. И звучит очень пробуждающе. And it sounds very inspiring and enlightening. No. Does it sound inspiring Это or is звучит it inspiring? пробуждающе или это Not the same пробуждающее? thing. Это разные вещи. С этим связан мой Oh, вопрос. that's the question I'm having now, yeah. What's the answer? А в чем ответ тогда? Does it sound inspiring? Так что, ответьте, пожалуйста, он In other words, спрашивает. if you say, Это звучит? if you see an Пробуждающее. advertisement, what Вибрирует. do you say? Yeah, he says, yeah, it is Oh, enlightening, okay. it is awakening. Inspiring, okay. Резонирует. It resonates. Okay. Очень важна регулярная It's практика. very important to have regular И daily я думаю, practice. And присутствующие меня поддерживают, people would потому agree что есть опыт у that разных людей we в have этом different experience направлении. of doing different Рассказать things in о this direction. ежедневной регулярной практике и, Would you может быть, spend не some time просто рассказать, describing the а regularly поделиться daily practice, maybe практически, share some без practical аутоmatизма. advices with us. I promise I will do that, Я обещаю, я сделаю это. but I think we're probably going to meet one more session after this. We'll take a break, Я whatever. думаю, мы еще And then we'll have one more. сессию проведем, потом еще перерыв, потом еще одну проведем, да? So I think it would be more appropriate to Я answer думаю, that question in будет- detail Будет более правильно ответить на это in the next детали session. в следующей сессии, да? По Okay. практически. I'll go into detail. Я в детали пущу, что я говорю. Because what I'm teaching is actually a perfect, there's a science to how it works. Учу, есть наука о том, как это работает. So Да, это I've научный learned a lot метод, about the и я, science of this. изучал эту науку долгое время и много что имею сказать по этому. So I can tell, I will answer you in Я full. поделюсь этим во второй сессии деталей. Вот я хотел этот же вопрос задать. I wanted to ask the same question first, Но у меня еще вопрос. but then I have another one. Yes, sir. В
тибетском буддизме, в Dzogchen, Tibetan Buddhism in Dzogchen, есть такая практика There is a у practice. просветленных учителей. the enlightened teachers, В конце жизни at the end of your они life, реализуют так называемое радужное they тело. realize the rainbow body. То есть распадаются на первый Basically, элемент, как they свет. Остаются dissolve только their волосы, matter одежда, into rainbow зубы light. вставные. Это The говорит teeth, о том конечном nails, пути. То, что Yeah, hair all that's left remain. is the nail and hair. Yeah, nail, hair. Yeah. Right. So first of all, don't believe everything you hear. Итак, во-первых, не верьте всему, что слышите. Первое. Number two, Два. what's your first name? Саша. Sasha has spent how many years? 15. 15 years with the Tibetans. Я 15 лет где-то провел с тибетцами, ну, переводя с тибетского. So he knows more about that than I do. Я знаю, наверное, больше. But Об even if it's true, Но даже если это так, which I don't know, о чем я не ведаю, you know, even Tibetans are superstitious. даже тибетцы суеверны, поверьте мне. But even if it's Но true, даже если это истинно так, it sounds like spiritual materialism. это звучит для меня как некий духовный материализм. The evidence for enlightenment are nails and hair. Просветление — это волосы и ногти. дематериализация. It's materialization of the thing. Yeah, I know that's what they say, but Да, I understand that. я понимаю, да, я знаю, о чем речь. But the effect it has Эффект, который это оказывает, is to me it serves as being some kind of distraction from для the work меня at это, hand. кажется, служит отвлечением неким от того, что у нас действительно перед носом. So many great masters have died in pain and suffering. Столько великих мастеров умерло в боли и страдании. So many great masters have died in pain and suffering. That doesn't mean they weren't great masters. It doesn't mean they weren't enlightened. Это не означает, что они не были великими мастерами или что они не были просветлены. То, что даже если то, что говорит истинный кто-то. Но это очень убедительно. It's very, Я о многом говорил. It's very Я convincing. читал отчеты иезуитских монархов, And it которые tells a послал lot. предыдущий папа в Тибет. And I read the Jesuit monks' stories who were Католики. sent by the previous pope to Tibet and who were studying that in Tibet, and it was very convincing and very inspiring to read those stories. I mean, they're also great безусловно, существует Christian христианские ascetics аскеты, that also through the power of prayer которые также силой молитв have gained обрели miraculous powers. волшебные силы какие-то, ситхи. And I remember reading about one Я great читал priest об одном who священнике, was который put in the gulag here in был Russia, здесь в ГУЛАГе, да, в России, помещен в лагеря. and he was known for the power of his prayer. И он также был известен силой своей молитвы. And there was a book put together of stories of people who had known him. История была от людей, встречавшихся с ним, написано. And he was very thin and very frail. Он был очень такой хрупкий и худой. And I don't remember in the story, he did something, I don't remember what Я it не помню was. точно что-то он сделал в In the этой jail. истории. So they tried to kill him by putting him into a room Пытались убить его, поместив его в комнату, that with an open window to the frozen air. где на морозе совершенно были открыты окна, да? And I think there was a young man who was with him was terrified. He said they were going to be dead in an hour. Там был с ним какой-то молодой человек, они говорят, через час умрем на этом морозе. He told him not to worry, and he Он started сказал, не praying. волнуйся, и начал молиться. And he said, and I mean, something miraculous happened. И что-то волшебное или чудесное произошло. And they both survived the night. И они пережили целую ночь. Ordinarily, they wouldn't have lasted more than an hour. So В обычных these things условиях, happen. наверное, часу бы не претерпели на таком морозе люди. Такие вещи происходят. These things happen, but they are. Они происходят, но они They're not the main event. не являются основным событием. Ну, это знаково. But it's a sign. It's for to materialize Всякие those ситхи, понятно, это things. знаки пути. They're like Yeah. cities, yeah, the superpowers. Precisely. They're signs on the path. Yeah, they're They're not the signs, goal. but they're exactly. Они знаки, да, они знаки на Exactly. пути, они не цели. Exactly So that's number one, yeah. And we also don't want to be too concerned about those things, but they are inspiring. И нам не надо слишком озабачиваться этими вещами, но они, да, они вдохновляют. Да, они вдохновляют.
Yes, he had his hand up for a long time. Вы говорите, что ваше учение для особенных людей. You said that your teachings are for special people. For special people. Well, not for No. everybody. People at the world-centric level who want to take the leap to cosmocentric. Для тех, кто на мироцентрическом уровне, готовы шагнуть в космоцентрический, да. Have you ever heard of Ken Wilber? Yes? It's all about Ken Wilber. Everybody knows him, even in Russia. So when I had the first time I had a conversation about what I call Когда я the первый раз evolutionary вел impulse, беседу о том, что я называю эволюционным импульсом, he said yes. с ним он сказал да. He said what you're calling, Он сказал да, то, что ты evolutionary называешь impulse. эволюционным He said it импульсом, only first emerges in human awareness. впервые возникает вообще в человеческом развитии. He said somewhere between world-centric and Где-то cosmocentric. между миро- и космоцентрическим уровнем. И вопрос. So the question comes then. В России есть замечательный режиссер Марк Захаров. In Russia we have a great movie director, И один из его фильмов Mark о том, Zakharov, как and one of his movies граф Калиостро is приехал about Россию. Cagliostro, who comes to Russia. дорогой в Россию. Cagliostro. Как его Cagliostro-то, я не знаю, это кто, что, как его обозначить? Вместе. Иллюзионист. Mystic, one, Европейский шарлатан. one. Иллюзионист, мистик. It's a European magician, Cagliostro. Okay. Count Cagliostro is a historical figure. Он материализовывал He was предметы, materializing objects and so forth, like чувственные illusionist. идеи. And И он ехал по России, и у So него he was сломалась traveling- карета. he was traveling through Russia and his car broke. His И carriage broke. It was молодой помещик, рядом And с the усадьбой которого сломалась young- карета, and young помещик, как называется, значит, landowner, whatever, the owner of that land he was traveling through came out and he helped и him. он очень хотел, чтобы граф And Калиостро he- подольше побыл у него в He усадьбе. wanted to keep this Count Cagliostro at his estate for a long time, to keep him as a guest for a while. И он спрашивает у плотника своего, And he asked his carpenter, за какое время ты починишь эту карету? how long will it take you to fix this cart? Or this За gentleman? неделю. He said, a week. А за две сможешь? Can you make it in 2 weeks? О, He said, это сложно. that will be difficult. Смогу. I can, but it will be difficult. А за 3? And for 3 weeks? Барин там. He said, Очень сложно. no, Он говорит, постарайся. sir, it will be very difficult. Стараюсь. So please try to make it for 3 weeks. Потом к нему, вот к этому кузнецу-плотнику And подходит then the smith девушка. or carpenter, a girl comes to that guy and asks him, Говорит, к нам надолго приехал вот граф-то? this passing guest, this noble gentleman, he came here for a long time or for short? И тогда плотник к And нему then the плечи carpenter says, поворачивает, he always opens his chest and he says proudly, и он говорит, здесь все от меня зависит. everything depends on me here. How long he's here, because I'm fixing his carriage. При каких условиях ваше учение So, сейчас я свяжу, подожди, метафору твою. You went too much into metaphors. Заверши мысль, я ее охвачу всю, ее при величину. каких условиях ваше учение может способствовать тотальному нарциссизму, превращению эго в масштабы Вселенной, что я, вот галактики рождались и умирали, для того, чтобы я оказался здесь и сейчас, и я настолько важен, что просто немыслимо. So basically the question goes like, taking that into account, what do you think maybe your teaching, and to which extent your teaching might be contributing to this global flourishing of the narcissism, when we start to think, oh, the universes were coming and going, and I'm here at the great leading age, and something like this, yeah? Он сказал именно И вот это особое Your ego учение sort для of особых людей. contributing to your ego, like this is the special teaching for specially advanced people from the world-centric to И cosmocentric людей, level. которые считают себя Don't you think особенными. it might be contributing to those people, like boomerik type of people, yeah? Thinking that they are the leading edge, and nourishing their ego even further, and creating narcissism. And that will Ken Wilber writes about this. No, I know what boomerang Green line, is. yeah. Well, anything's possible. Все возможно. And I think there's some truth to this Я думаю, есть в этом point you're making about
people who think they're at the leading edge. Зерно истины в том, что ты говоришь о людях, думающих, что они на острие So эволюции. that some people would make it into an ego trip И для кого-то это будет эго-трип, is очевидно. inevitable. Что-то это неизбежно, конечно, да. But I think there's some truth to what you're И saying. то есть истина в том, что ты говоришь. There's a more interesting way to look at this. Но есть более интересный способ взглянуть на это. A lot of people are very narcissistic Многие люди нарциссичны in our own time в наше время, because this is the age of the individual. потому что это сейчас передний край индивидуализма вообще. So many people they think they're important merely because they Думают, exist, что они значимы и важны not because they have accomplished anything of any significance. лишь в силу факта своего существования, не в силу того, что они что-то достигли, действительно совершили значимого. So the narcissism that troubles me Нарциссизм, который волнует меня, is people that are это когда люди suffer from arrogant self-importance. Страдают от чувства собственной важности чрезмерного. That's not related to actually doing anything except С деланием existing. чего-то, а лишь I'm простым important фактом because своего I бытия. exist. Я значим лишь потому, что я существую. That's the postmodern Это perspective. вот постмодернистская перспектива. I'm important because I Я exist. важен, потому что я есть. I say Я говорю, you are potentially really important, потенциально ты исключительно важен, right? Your existence значим, да? Твое has potentially существование enormous significance потенциально невероятно значимо, if you really give yourself если ты to the действительно process that made it possible for you to be here in the first place. if you give yourself To the process that made it если ты possible for you отдашься to be тому here in the first процессу, place. который привел тебя вообще изначально сюда, на эту And стадию развития, да? then Если ты there is a включишься в него. kind of Затем self-importance есть та самозначимость или чувство самооценки высокой, that arises, которая that's not narcissistic, в нас, которая не нарциссизм. but there's a sense of knowing that Это чувство понимания того, that you're doing something что that ты is делаешь important, что-то, что that has great важно, value beyond что yourself, ценно за пределами твоей личной ценности. and you realize that it's Ты delicate понимаешь, что это нечто очень and тонкое, it needs и это people to stand for it. необходимо люди, чтобы они встали на защиту And, этого, да, работали на это. And it brings self-respect И это рождает в тебе самоуважение, because you realize потому что that ты you are important. понимаешь, что ты важен, You are действительно. important because you're really trying to do something that's meaningful. Пытаешься делать что-то, что действительно наделено глубоким смыслом. А насколько вот это ощущение, что я важен, вообще оно It is полезно? feeling that I am important, like you're saying now. Do you think it is important in itself, this feeling? Do we have to cultivate it? No. No. Нет. But I don't know Russian people very well. Я не знаю русских так уж хорошо. But in most other European Но countries в and in других America, европейских странах, например, в Америке, many people at the world-centric stage, многие люди на мироцентрической фазе развития, the postmodern stage, постмодернистской фазе, suffer from a sense of страдают от unworthiness. чувства низкой самооценки. Unworthiness. Низкой I'm самооценки. not good enough. Я недостаточно хорош. Я недостоин. So for people who suffer from И для людей, которые страдают neurotic, от таких неврозов, невротичных, unworthiness, от чувства низкой самооценки, the discovery of their potential to really make a открытие этого difference потенциала в себе делает solve that действительно problem. существенную разницу. Не изменяет все. So, but remember, I think self-respect is important. Я думаю, что самоуважение важно. And part of И self-respect часть самоуважения has to do with recognizing your own value as an individual, своей собственной ценности I как do think that's индивида. Я important. думаю, это важно. respecting yourself. Уважая себя, and your own уважать value as an себя, свои individual. ценности как индивида. Because if you respect yourself Если вы уважаете and you value yourself as an individual, цените себя, you can genuinely respect and тогда вы value можете others. действительно ценить и уважать других. Then that's different from thinking you're great for no reason. А это отлично, вот Just просто because you думать, exist. что я там пуп земли значим просто потому что я есть. Это отличается. And then there's another thing, И which есть is еще this одна вещь. egotism, Это эготизм такой, which is да? pride, Эгоцентризм, which, гордыня. for example, if you maybe somebody's very good at something, like they're a great musician, Если кто-то в чем-то преуспел, там, A талант, great scientist. музыкант, ученый, and they're really great, they're или geniuses, действительно гений, там, but they're also very egotistical. но они могут быть также эготичны. Their Например. egotism doesn't mean they're not great at what they do. И их эготизм не означает, что они не хороши в том, что они It делают. just means there's some Означает, disturbing and что discomforting есть некая aspect of their personality that you wish wasn't there. энергия в них, disrupting.
there's a disturbing aspect of the personality. Тревожащий такой аспект, да, турбулентный аспект. And of course, when we meet someone who we believe is a great person, when we meet someone who we believe is a great person, если мы встречаем кого-то, в ком мы полагаем великое существо, a great artist, a great musician, a great anything, and we also discover that they're humble people, self-effacing, then it gives us a tremendous sense of confidence about life. верой в жизнь и такой уверенностью вообще в жизни, в добре, да? But in America, there's a phrase that's called Murphy's Law. Есть закон Мерфи, так называемый, в американском. So Murphy's Law says anything that can go wrong will go wrong. Все, что может пойти не так, обязательно пойдет не так. So also in relationship to what we're speaking about, Поэтому, things can go wrong and do go wrong. Если вещи могут пойти таким образом, да, они обязательно пойдут. На каждом шагу это будет происходить, безусловно, это так. There's no guarantees. Нет никаких гарантий здесь. But it's up to us to make it work out in the best way possible. Сработало наилучшим образом возможно. Второй вопрос можно? Yes, the second question. Однажды я писал статью на основании вашего разговора с Кеном, где вы обсуждаете как раз основные положения вашего эволюционного Yes. Я постарался его популяризировать и вкратце изложить. И один из комментариев, который мне пришел, я не знаю, как на него ответить. Я с удовольствием хочу отфутболить его вам. Present it to you now. Maybe you give an answer. There was someone commenting on I understand. this article. Yeah. Вот человек — это передний край. Person is a leading edge, a cutting edge of the evolution, say. И наши выборы, то есть выбор, который мы делаем, исключительно важны. Choices we're making are extremely important. Это с одной стороны. That's from one point of view. А с другой стороны, я уверен, что для вас, как и для многих людей, для всех, важны радость, беззаботность, открытость, веселость, юмор. И в тот момент, когда я осознаю передний край, вся моя жизнь — это передний край, груз ответственности, the sort of this burden of responsibility that lying on the cutting edge делает меня so heavy that неспособным проявлять беззаботность. I can't be careless, I can't be humorous, I can't be. Don't be careless. Не будь беззаботным, во-первых. Sense of humor is good. Чувство юмора это хорошо, но беззаботность нет. Но я отдыхаю на даче. I can relax at my dacha, the suburb house. Yes, Я занимаюсь потому что мне это нужно, мне нужно отдохнуть. I need this, I need to take time, take a rest, have a time. Well, Я не могу думать о Вселенной I can't think of the universe all the time. I need some time for myself. Okay, no, that's good. Хорошо. It's a very good question. Хороший вопрос. I think that's fantastic. Это замечательно. Now, Итак, you see how much rest you need, сколько тебе нужно отдыха, how much vacation you сколько тебе need, нужно каникул, how much time off you need, сколько тебе нужно время для отдыха, how much time for yourself сколько тебе нужно времени для себя, that you feel emotionally, которое ты эмоционально is entirely ощущаешь dependent как целиком зависящее от upon how much you identify with your ego. того, насколько ты идентифицируешь себя с эго. Because the ego is personal, Эго это персонально, psychological, it's also cultural. Это также культурно. So so for example, the cultural ego in Russia is I have my dacha, my house in the country where I go to relax. So this is a shared cultural reference point, which has a strong emotional weight. So if you identify with that part of yourself, if you're not satisfying the desire that comes from the cultural ego, you're going to start to feel tense.
like you're hungry and you're not being fed. Как будто вы голодны и вас не кормят. But what would happen if you began to Но что произойдет, identify если вы начнете more with the идентифицировать себя evolutionary больше impulse? с эволюционным импульсом? If you were more excited, always more excited about what was possible тем, что возможно, than you were about what had already happened, чем тем, что уже произошло. you might begin to feel, Вы можете будет тогда чувствовать, well, что yes, I would love to go to spend the weekend at my dacha, but провел уикенд на I даче, don't really но feel I have to go. я не чувствую, что я обязан это делать. Где баланс? But where's the balance? What is balance? А что такое баланс? Because I think this is it's an open and it's a very interesting Это question. открытый и What интересный вопрос. balance between what and what? А что баланс такое? Что баланс между чем и чем? You know, that's a very interesting, because I don't believe in balance. Я не верю в баланс лично. See, me, Я? this is just me, I'm Это speaking for я только за myself. себя сейчас I говорю. always wanted to go all the way. Я всегда хочу That's идти me. до конца. Это я. So balance for me means Поэтому going all the баланс way. для меня означает идти до конца. Вот это мое понимание But баланса. the issue here is everybody has to make up their own, find their own way with this. Найти свои собственные пути в этом. But what I want you to Что я understand хочу, чтобы ты понял, is that это то, что the need необходимость for time off, времени для себя, for being careless времени отдыха, and времени irresponsible, беззаботности и беспечности comes from the very part of yourself приходит из той that you want to части тебя, transcend которую ты хочешь when you want to превзойти, evolve. которую ты хочешь развить, из And которой ты хочешь развиться. because it's just objectively interesting. Это So, просто объективно интересно. because these are, because in other words, when you identify with Когда the вы ego, идентифицируетесь с эго, identify with the cultural с self, культурным я, эго, there's strong thoughts сильная and мысль emotions и эмоции, that are related которые to all the связаны со structures that всеми that self is этими made up of. структурами, которые When you identify with them, you will feel yourself being commanded to follow. I need to have a certain experience. Being at the dacha for the weekend, carefree, беззаботно быть на даче в выходные. Okay, understandable. But if you identify with what I call more with the authentic self, называю более своим evolutionary impulse, эволюционным импульсом вас, maybe after a day, может быть после it's дня okay. уже будет нормально, достаточно. Because there's something deeper that's driving you, гонит вас, гонит и the гонит. ecstatic urgency Экстатическая of неотложность the creative impulse креативного импульса, that never needs to rest, который никогда не хочет отдыхать. Ему не надо никогда The отдыхать. body needs rest, Телу нужен отдых. right? The physical body needs. Физическому The телу mind нужен needs отдых. rest. Уму нужен отдых. But the impulse Но itself, импульс which is сам по eros, себе, который есть эрос, the energy and intelligence that's driving the creative process, энергия never и rests. интеллект, который движет эволюционным процессом, никогда не нуждаются в отдыхе. So even when we use the word balance, we Даже have когда to мы go very используем slowly. слово баланс, надо использовать What are we talking about? идти медленно, здесь разобраться, о чем. Oh, there should be balance. Мы же должны быть Well, балансировать. let's say one person wants to win a Например, marathon кто-то хочет пробежать марафон, and the other person doesn't. а другой нет. It depends on what your goals are. И зависит от ваших целей. If your goals are very Если high, ваша цель высока, what balance will mean to you will какой be баланс very для тебя? different Это будет совершенно than отличаться with от someone who того, doesn't have что those same будет балансом aspirations. для человека с совершенно другими устремлениями. So what balance is depends on what our aspirations Твой are, баланс how far we're trying to get, зависит от того, what we're trying to какие твои accomplish. устремления, куда Right? ты стремишься, чего хочешь достичь. So for example, let's say when Russia was trying to get to the moon, Россия what's пыталась a balanced approach to getting there? попасть на Луну. Какой был баланс в этом рвении? How much time do we want to take? Сколько 100 должно years, было 10 занять? years, 40 5 years? 10 лет, 5 лет. So when you're living Когда for вы the possible, живете ради возможного, what's getting you out of bed every day is what hasn't happened. You see it just beyond то, the что вас horizon. выводит на дорогу и все время движет вами вперед, это то, что еще не достигнуто, то, что на горизонте. Вы двигаетесь перед точкой на горизонте, которая ваша цель. And also, thank you. And also, И one other также, point еще один is момент, that spirit дух is unreasonable неразумен, unreasonable, нерезонен, by да? definition. По определению, unreasonable. The nature of spirit, Природа духа, or you could say absolute или love, абсолютная любовь, вы можете is сказать, unreasonable. как неразумно, нерационально. Да? Unreasonable. Always.
if it's постоянно. the real thing, Если это it's реальная always вещь, если это unreasonable. действительно это, да, это нерационально. Always too much. Всегда слишком. Okay. Sorry, Andrew had his hand up long. My question is very simple. Question is why? Why is this? Why do you need to always you say that it is a place that evolution is a process which is Going somewhere. going somewhere. Why? Why do we need to get somewhere? Why? For what? We get there, and so what then? Why? Well, no. Well, first of all, we never get there. Вопрос Then такой. why do we need to go there if Well, we never get there? Well, because we're on our way. Because we already. The thing is, there is no why. Вопрос был такой, почему, зачем вообще вся эта эволюция, куда-то рваться, чего-то достигать, уже разве недостаточно хорошо там сейчас или здесь, такой принцип, да, почему всегда нужно куда-то двигаться? А Эндрю отвечает, что куда двигаться, мы всегда двигаемся, мы никуда не придем никогда. Because the simple fact is we find Простой факт ответа состоит в том, что мы просто на пути, through our higher cognition через свои высшие формы восприятия that we are on our way. мы обнаруживаем, просто задавшись этим вопросом глубоко, So что since we're on our way, мы в пути, по определению, в пути. We must have made a decision И на этом пути мы обязаны at some принимать point решение в какой-то момент, to get going. принимая решение о продолжении движения. So we are on our way. Мы на пути. And the question is, дороге. И вопрос в том, in the midst of being on our way, будучи на пути, is it enough? достаточно Is it good enough? это достаточно ли Is it хорошо? high enough? Is Высоко it ли deep это enough? достаточно? Глубоко ли это достаточно? No. Нет. More is possible. Еще больше возможно. More is possible. Еще больше всегда The возможно. utopian impulse Утопический импульс, is a reaching towards perfection. достижение The совершенства. creative impulse is a utopian impulse. Креативный импульс утопичен по своей The природе. sexual impulse is a utopian Сексуальный impulse. импульс также Isn't it? утопичен по своей The природе. sexual impulse is the promise of perfection, Импульс perfect happiness, isn't достижения it? счастья, Before you act on it. До того, как вы даже его Before you act on the sexual исполните impulse. этот импульс. Isn't that true? Понимаете? Это так ведь? Isn't that true? Не так ли? I'm not getting any answers. Не получаю ответа. Some of the guys are shaking their heads, the women are. Некоторые молодые люди кивают неуверенно, женщины же... I don't know what that means. I'm не new знаю, to как Russia, so интерпретировать. Я after a впервые few в trips, России, then I'll be better at надо figuring несколько out раз how to приехать, чтобы понять think. культурный здесь контекст. But in any case, so the sexual impulse Итак, is a сексуальный utopian импульс impulse. утопичен. It's the promise of perfection. Это обещание совершенства. The promise, Обещание. not necessarily delivered. Не But обязательно it's the promise. исполняемое, но это Correct? обещание. Да? Не так ли? Это обещает Okay, совершенство. so the sexual impulse is an evolutionary Сексуальный impulse. это The эволюционный nature of the импульс. evolutionary impulse is that it's a utopian В природе impulse. своей, как и всякий эволюционный импульс, он The утопичен. utopian impulse is the reaching for perfection, the promise of perfection, Утопия в достижении совершенства, which always involves action. всегда подразумевает действие. The sexual impulse means Сексуальный импульс in order to подразумевает reach for для perfection, того, to чтобы experience perfection, достичь, you have пережить to do совершенство, something. необходимо сделать что-то. right? Да? When you experience, to fulfill the aspiration of the sexual, the utopian promise Это of the утопическое sexual impulse, you обещание have to do сексуального something. импульса, надо Correct? что-то сделать, да? Correct. Thank you. Correct. Beautiful, you're learning. So the evolutionary impulse, if you experience Эволюционный импульс, the если вы evolutionary impulse as переживаете его как the solution to global warming, разрешение глобального потепления проблемы. you have an idea comes into, I have the solution to global Мне warming, приходит идея, я знаю, как You избавить figured it мир out. от потепления. Right? Да? then there's a promise of И тогда есть perfectionism. So обещание I have какого-то to, so you're going to act совершенства в on мире, it, да? Необходимо действовать. you follow? Да, понимаете? The highest expression of the Наивысшее evolutionary выражение impulse is the эволюционного импульса impulse towards consciousness, to это become more conscious. к развитию You go, осознанности собственной, да, maybe I развитию can become an сознания. enlightened Может, я person. могу стать просветленным Right? существом, да? I have to do something. Надо делать что-то для этого. That's it. So the evolutionary impulse is the action Эволюционный импульс — это действие,
that's the expression of reaching a perfection. Движение, It's как бы, когда мы протягиваем руку к чему-то совершенному. so it's the posture of reaching for Это perfection. такая поза прямо, да? Когда мы And then when we assume the posture совершенство. Когда мы занимаем эту of reaching позу, for perfection, когда мы тянемся к a perfection совершенству, will never reach. никогда мы его не A достигнем. perfection will never actually reach. Совершенство никогда не будет достигнуто. Through assuming that posture, Приняв эту позу, evolution starts at movement. эволюция движения начинается. And when evolution happens, when that movement happens as a result of our own actions, Совершается в результате нашего собственного действия. that's sacred. Это сакрально, это священно Then само по we're себе. liberated. И тогда мы освобождаемся. Because the universe is evolving through us. Потому что Вселенная развивается через нас, как результат наших собственных действий, наших выборов, наших намерений, нашего устремления, воли. That's it. That's the whole И thing. это все. And then in the midst of it, you have your humanity. In the midst of it, there's your humanity. Your humanity. Твоя человечность, да? We sleep, люди, мы спим, make love, work, занимаемся любовью, работаем. Whatever human, we do all of Что that. мы делаем как люди, да? Мы But все that это is, делаем, но by все the way, это побочный продукт. that's by the way. Попутно мы всем By the way, I'm делаем. also human. Попутно я также I eat, человек. I sleep, Я ем, сплю. But that's Но not. Now I'm going to это sleep. не, вот сейчас я буду спать. Now I'm going. Сейчас я буду. That's not the main event. Это не главное событие Eating, здесь, sleeping, да? whatever Употребление human beings пищи, do, сон, все, going to your что мы dacha, не делали, it's just the поездка на background. дачу, это просто фоновое событие. It's none of those things are really important. Ничто из этого не важно само по себе действительно. There are ways that these are things human beings do. You're human, you do those things Вы, also. как люди, все их делают. It's not the main event. Но это не The main event is what you're really doing. главный номер программы, да, основное, что вы делаете. Can I have just Sure, sure. Well, if following what you're saying right now, that there's a choice, the will, Yeah. the intention, that may build an impression, well, in me or in somebody else, that I can fail, that I can fail. That can also happen. Yes, but that creates suffering and frustration and so on. Because if I can win, then I have this fear of failure. Well, but that's our great sacrifice, isn't it? И вопрос был в том, что подобное понимание, оно также влечет за собой и страх претерпеть неудачу. Да? Это же бремя какое-то, ответственность. Мы вот на этом переднем крае, мы должны туда-то и куда-то двигаться и просто двигаться. Мы начинаем бояться, и мы начинаем бояться, а смогу ли я, да, и так далее. Это давление на нас, стресс и боязнь неудачи. Let's put that in the theological context. Давайте в теологический контекст это If you were God, если вы Бог, and Andre said, God, Андрей говорит, I love you Бог, unconditionally, я люблю тебя безусловно. and I'll do anything for Я you, сделаю все для тебя, as long as I never have to suffer. до тех пор, пока ты мне обещаешь свободу от страданий. Versus the Andre said, God, I love you, Или I Андрей говорит, recognize you, who you Бог, are, я люблю тебя, признавая And I'll do тебя, кем anything ты for есть, you. и сделаю все для and I'll pay тебя, any price. и заплачу любую цену. Who would you love more? Кого ты будешь больше как Бог любить? God is not what I think, No, but no, what no, I no. see. I can't said say we're anything. having just this. We're playing it. This is a theological thought Это experiment. теологический ментальный эксперимент. I said, pretend you were God. Представить So Бога. this is Anything I pretend will not be it, so I can't do it. Well, I'm trying to answer your question for Я you. So you пытаюсь have ответить на твой вопрос, поэтому играю в эту игру. So you asked the question, so you have to trying to help. Ты спросил вопрос, должен I помочь said мне it's a ответить. theological thought experiment. Nothing to fear, Теологический nothing's going to ментальный happen. эксперимент. Ничего не случится, не бойся, просто So играй. within the thought experiment, if Итак, you were внутри этого God, you just эксперимента pretend. ты Бог, Pretend you're притворись. the mythical God of the Притворись. Old Testament. Ты Бог Okay, с the этим mythical God, Старым long Заветом, white все у beard, тебя борода, ferocious, белая, гневный, angry. злой даже. So there's two Andres. One says, Итак, два God, Андрея. I recognize who you are. You're the creator of the Я universe. признаю тебя, ты твоя вселенная. I recognize your greatness, and признаю I'll do твое anything for величие, you всесилие. under Все, one что хочешь condition: тебя сделать. I never have to suffer. Я не буду страдать. При одном условии. Versus the Andre says, oh God, I recognize you in all your infinite greatness, во всем and I'll do твоем anything for бесконечном you, величии, все для no тебя matter what it сделаю. takes. Что бы это от меня не потребовало, чего бы. I'll suffer to any пройду degree через любые испытания от боли, to serve your infinite притворяя divinity.
вводит твою So if you were God and you saw those Если two ты Бог guys, и and наблюдаешь это, you needed an angel тебе нужен ангел, to do your который бы housework, работу по хозяйству делал. Кого бы из этих would you ангелов? want the angel who refuses to suffer on Какой your бы ангел behalf, ты or the angel that нанял, would который suffer не хочет страдать или готов претерпеть все ради любви? forever? Навсегда, всегда. Just tell me who you Просто take if you were скажи, God. кого Don't выбираешь, argue если ты Бог. Не спорь with, внутри себя with the сейчас. exercise. This is like No, don't argue with Не, it. не, не, не Just спорь, tell не спорь, просто скажи, me. If you were какого. God, which Andre? It's No, 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 the no. question: is this a pillow? Is it a bachelor or is it? Мы его теряем. We're losing him. We're losing him. He goes into. It's not a question that can be asked. No, I just asked it. That's not a question. And as a matter of fact, there are traditional biblical stories that Есть are на very самом деле similar to this. традиционные библейские истории What is it, the story of Isaac or подобного. whatever? История Исаака, They're traditional biblical mythical традиционные stories in библейские Islam and мифические истории в Judaism исламе, в that иудаизме, where the commitment to the где individual is tested. преданность индивида проверяется таким образом. You've heard of them, I'm sure. Слышно наверняка. So there must be something to it. Наверное, что-то в них These тогда are the есть. great books. Это классные книжки. Maybe there is. Ah, we're making Or progress. maybe there А, isn't. уже. Or maybe there isn't. Well, there Может быть, is. есть, может быть, There is. есть, точно There есть. is. Because Потому что because if we're speaking about commitment here, it has to be without conditions. говорим здесь о преданности, да, о вверении себя, оно должно быть, в конце концов, не обусловлено, конечно, ничем. Безусловно. Hi, hands up. Yes, hi. Хотел спросить, какова роль учителя в сегодняшнем современном мире и видении? I want to ask you, in your vision in this contemporary world, Yeah. for modern people, what's the role of the teacher, of a personal teacher, a living teacher? Well, that's a very interesting question, Это очень интересный вопрос. which I'll answer. But I said before that I mentioned it here today. Который я отвечу, я говорил вчера об этом. That anyway, the role of the teacher is very interesting because Роль учителя очень интересно, потому что so what would you say? In Russia, в России, there's a very beginnings of postmodernism, right? например, это ростки такие хрупкие постмодернизма, да? Like it seems to me, and I don't know Russia very well. It Я не seems that знаю хорошо Россию, но мне кажется, что postmodernism is just barely beginning here. постмодернизм только, так сказать, начинает укореняться, да, произрастать. Like largely, Russia as a whole is more in modernism still, hasn't quite emerged. Все-таки еще модернистская, да, современная, а не But постсовременная. obviously, you're an individual who obviously is Ты как postmodern. индивид вполне очевидно постмодернист. So the issue in postmodernity, that's the emergence of the individual. Для постмодерна актуально как раз вот это вот проявление индивидуальности. So the role of the spiritual И guide, роль духовного spiritual учителя, teacher, духовного spiritual наставника, master, spiritual мастера, guru, да, гуру, in a traditional в традиционном culture контексте, was традиционной very культуре clear. была очень ясна. is very clear. Очень ясна. In other words, if in a traditional culture one sought out a spiritual master, В традиционной культуре, как воспринимался духовный наставник, and the master accepted the student, он принимал ученика, ученик вверял себя ему, then the student would have to do anything the master и said. тогда студент, ученик должен Like был what I делать was just все, said что about говорит Andre. ему наставник. That was the- Как я говорил That was the Андрею сейчас. agreement. Это был, If- так сказать, контракт. If между you нами, want да? me to help you to Если ты evolve, хочешь, чтобы я become an enlightened помог тебе person, развиться, ты, так сказать, you have to give me all of your поступаешь faith, мне в личное all of your подчинение trust. со всей своей верой, доверием etc. и So так that's the далее. traditional model. Такова традиционная модель. So then we went through the modern stage, Зачем мы идем через модернистскую стадию, and in современность? modernity, the whole notion of spirit disappeared В altogether. современности понятие духа All we растворяется recognized, matter disappeared, полностью. God on high disappeared, and all that was left was Бог на matter. небесах, и все исчезает, остается материя, материальность. Да? So then we've entered into postmodernity, Затем мы переходим в постмодернистскую and фазу. now
highly individuated И высоко индивидуализированная, individual да? is rediscovering spirit, Такая личность вновь открывает для себя дух. is awakening to the evolutionary impulses, Побуждает эволюционному to become more импульсу conscious. внутри, желанию стать более осознанным. So consciousness Сознание and spiritual evolution и is like any духовная other field. эволюция, как и любое другое поле. Some people are more evolved and developed than others. Более развит, продвинут, чем другие. So if we really want, if Если we're мы very действительно serious, хотим и I believe, серьезны, if we're very serious если мы about our own higher очень development, серьезны в своем развитии, I think it'll be very difficult да, для нас будет очень to трудно develop without the guidance развиваться без наставлений of another individual другого who at человека, least demonstrates to который us хотя бы будет демонстрировать как минимум, that да, they are much farther что они along the действительно на этой дороге где-то далеко впереди. because the spiritual path is a path from the gross to the subtle, Духовный путь — это путь от грубого к тонкому, and from the subtle to even greater а subtlety. к тонкому еще наиболее тонкому, к тончайшему. So we want the teacher to really help us to go to a place we can't even see. Попасть в места, которые мы даже видеть сейчас не можем, представить себе. But at the same time, Но в то же самое one of the время characters or expressions of extreme individuation, одним из выражений экстремной индивидуации постмодернизма, да, he was speaking about, об умерите, о котором which ты Ken говорил, Wilber talks about, о котором Кен Уилбер the пишет, expression of that high выражение individuation is nobody tells me what to do. индивидуации есть позиция «никто не говорит мне, что делать», никто I'm не an учит меня. individual, И любой индивид, and I'll do whatever I want, whenever я I feel делаю like все, что it. хочу, Nobody tells me what что to хочу, do. никто мне не указ. So in postmodernity, there's a В lot of ambivalence модернизме масса вот такой двойственности возникает about authority. относительно власти и And вообще there's a lot of good отношения reasons. к власти. И в этом есть масса Look at what happened in the резонов. 20th century. Резонов. Мы в 20 веке, в 21 And веке. and Посмотрите, что в there's 20 been a lot веке. of failings in this. Посмотрите, к чему приводило подобное But подчинение, да? and there's a movement. There's part of the movement in the West anyway. Есть движение, и часть этого движения на Западе, Is по to крайней мере, democratize движение в сторону демократизации spirituality духовности, in the same way we try to democratize culture. так же мы как демократизировали культуру. Follow? So this is an open. What the appropriate relationship Итак, is, it depends upon the какие individual. отношения Depends what they уместны, want. какие правильные. Это зависит от людей, зависит от того, что кому There are подходит. different kinds of teachers. Разные учителя, разные люди, ученики. Some teachers Одни учителя play the role of being a spiritual friend, играют роль духовного друга, да, товарища для and учеников. others Иные hold a more traditional position. выдерживают более традиционную позицию. So it really depends on. Все, конечно, зависит. I mean, personally, Лично I'm quite serious about what I'm doing. So я достаточно серьезно отношусь к тому, что я делаю. I've made one very big mistake Я сделал одну большую over ошибку the years I've been teaching, за те годы, что and that was to учил. take people more seriously than they took themselves. И я воспринимал людей серьезнее, чем воспринимали себя они сами. So when people came to me and И said, "I когда want to be люди your приходили student," ко мне, говорили, я хочу быть вашим учеником. In the old days, В давние времена, I would always в те дни, assume that they wanted it as much Я as I did полагал, что when они I was a хотят seeker. это в той же степени, какой хотел этого я, когда был искателем. And I found out И я the hard way that I was обнаружил wrong, в and that жестком most people just формате, weren't that что я serious. ошибался. И что люди не были столь серьезны, как They я wanted to have полагал. an experience, Им хотелось переживаний, опытов, but they didn't want to develop. но им не хотелось развиваться по-настоящему. So if people are serious about the developing, then they need a real teacher. Если люди серьезно, действительно озабочены своим развитием, им нужен учить такая опора учить. Does that answer your question? Это ответил на твой Or вопрос? do you need more than that? I don't know. Или как-то еще? Is that clear? If you want to develop, you need somebody who's going Если to make sure you хочешь develop. развиваться, если тебе нужен кто-то, на кого ты можешь быть уверен, что сможешь опереться. Some teachers will ask everything from you, Одни учителя попросят у тебя все, and some will just give you some exercise you should do.
А другие просто дадут тебе некоторые упражнения, которые стоит выполнять. Guidance about how to perform the exercise. Какие-то и наставления относительно того, как их выполнять. Which will help you. Это поможет вам. But when we're talking about higher human development, здесь о более высоком человеческом we're talking about territory that is very challenging territory. Которая полна вызовов. Development's not easy. It's hard. Это тяжело. And it's challenging. И это полно and it вызовов. requires long-term commitment. Это требует преданности, долгой преданности, стабильной. And willingness to struggle. И готовности бороться. Willingness to suffer. Страдать. All those things. That's just the way it is. Это просто, это вот так, таковы законы жанра. And the other thing is, what is the teacher trying to accomplish? И еще один момент это то, чего хочет достичь учитель. Not all teachers are trying. Different teachers have very different goals in what they're actually trying to do. У разных учителей совершенно разные подходы и вообще цели в голове. So I think what you need to become clear about is what you want. И необходимо прежде всего разобраться, что ты хочешь, к чему ты That's the стремишься. first you have to figure. What do I want? И что я хочу, первый должен Spiritually, what's my в духовном goal? плане, в чем моя цель? And once you decide what you want, then you can see who can help you. Ищи того, кто сможет тебе в этом помочь. Okay. Вопрос немножко в сторону. Что такое реинкарнация? Если это существует, то что реинкарнирует? Что конкретно? It's a bit of a sidetrack, but when Sidetrack. Reincarnation. Reincarnation. What is reincarnation? And if there is such a Существует thing, ли это? I'm not a Buddhist. and if there is such a thing, then what You guys say there's a lot of Buddhist masters coming to Russia, right? Those guys are experts in reincarnation. В России, они эксперты в реинкарнации, я не буддист. Я не спросил, не что такое, а существует ли это? No, he's asking if it exists reincarnation. Does reincarnation exist? Does it exist? Well, I believe it. It makes sense to me that it would exist. Мне кажется, что полагать разумно, что оно So I believe it. существует, поэтому можно сказать, что And я I can tell you why I believe, because I never had a memory of my past У меня life. никогда не было памяти воспоминаний из прошлых жизней, у меня лично никогда, It's my но conviction моя that it must убежденность, be true. что это истинно, Because as the material universe is part of a continuum Вселенная — это часть континуума of некого development, it's потока, part of a продолжение continuum. развития некого, As the exterior of the universe is как part of a внешняя continuum, часть Вселенной, the ее нутро, interior of the внутренняя часть, universe is да, part of a внутренняя часть, continuum. это также часть некого потока, в этом есть континуум. You follow? Следите за моей мыслью, да? Do you know there's a cause and effect relationship over time? Связь причины и следствия, протяженность Developmentally, развития from the beginning от of the начала universe until now, Вселенной до сейчас, cause and effect relationship. причина последствия, from the very причина beginning последствия, of the universe till развития, now. усложнения от того момента до This is true at сейчас. the level of matter. Это истина на уровне материи. You follow what I'm saying? Yes. So that means when complex Это когда life сложные формы жизни enters into the picture, появляются на сцене бытия, there's greater complexity within the interior на of the entire внутреннем process. плане It's part of a процесса также continuum. возникает There are no весьма breaks. большая сложность внутреннего, да, соответствующей If the exterior внешнего. is part of a continuum, so the interior must Если also внешний be имеет этот part of that continuum. явно наблюдаемый континуум, то и у внутреннего должен быть такой же континуум. So because of that, И it's в силу obvious to этого me для меня просто очевидно, that it makes sense that some что kind of это continuum каким-то exists. образом работает. Некий вот Exactly этот what the континуум, details поток are, I have no существует. idea. Я не знаю деталей этого, да? Как это It's not a есть. perfect science. Это не поле, так сказать, But there's точных наук. also enough evidence. Но There's so much достаточно evidence now также и about this свидетельств that it has to be true. относительно этого, поэтому мне кажется, это должно быть And так. also, И также, if you recognize that this must be true, если вы it признаете, should что inspire это you. должно быть так, это You realize, well, вдохновляет вас. If this life is part of a Если continuum, эта жизнь — это лишь часть потока, and my choices и мои are выборы very much related to what во многом to where I'm связаны going. с тем, вернее, то, что я сейчас The решаю, choices I make today are going to то, determine что я буду the outcome of the решать завтра, future. да, результаты моего
будущего. I don't have time to spend too much У time меня in нет Dacha. слишком много времени на дачу. То есть это для вас мотивирующе. Not too much. Не слишком много. Because at least according to what they say, потому что если верить тому, что они говорят, you want to be sure that at the moment of your death, надо быть уверенным, что в момент смерти the trajectory is clear. траектория твоя ясна. So if you're lazy, если ты ленив, selfish, эгоцентричен, nihilistic, нигилист, отрицаешь все, it would be a terrible. I wouldn't want to die from a place like that. не хотел бы я умереть из такой позиции, да? But if you're busy with the developmental process and Но если ты you're озабочен making very эволюционным important and good развитием, things и happen, вы уделяете внимание этому, то what's важные going to вещи happen? могут What's произойти going to с вами. happen? Что The body will fall в конце away, концов? but nothing Тело will happen to you. распадается, но с тобой ничего не происходит. The body will fall away, but nothing will Тело happen to you. распадается, но с тобой самим ничего не происходит. Right? What's this? What? Если со мной ничего не происходит, то реинкарнации то и нет. If nothing happens to me, then there is no reincarnation. There is just some unified field of consciousness, and that's it. Some soup of consciousness. It's not like really me dying, reincarnating. Я как проявление этого сознания пришел в этот мир в материальном теле, я растворился и не стал No, it depends on who you really, who are you anyway. Но зависит от того, тогда кто ты. Well, your ego hopefully is going to die at Если least ты then. эго, тогда ты умираешь. Hopefully you want your ego to die before then. But if it hasn't died by then, it's got no До chance. сих пор не умерло, все, это стопудово умрет оно. Нет сомнений. So, no, just a minute. So then let's say что that you haven't got killed your ego yet. ты не убил So your свое эго ego, at пока, the оно moment of не the умерло death of еще, да? В mortality, your момент ego is going to have смерти to go оно into it. смертельно, это точно, ему придет конец твоему эго. So ideally, you want to be prepared. Ты должен быть подготовлен к этому Because моменту. if you still think you're your ego at the moment of В death, момент смерти, что ты это твое эго, you'll be terrified by what тогда you're ты going to find будешь on the other в side. ужасе, ты будешь не понимать, что тебя ждет там, за пределом But смерти. if you know Но если ты that знаешь, you're not your ego before that что не happens, твое эго до того, как момент смерти придет, you're already there anyway. тогда ты все равно уже там, оно для тебя умерло, по сути. Так что если я сейчас нахожусь, большинство из нас находится во власти Right now, психологического we are into the trap of our psychological ego right now. а просветление это Bad place to die. Тогда плохое место Да. умирать, да. Значит, просветление это смерть это. So enlightenment is the death of the ego. Почему же тогда So why? я, находясь в этом эго, хочу просветления? Это какой-то Why нонсенс. being now in the psychological ego, I still desire for enlightenment? How does that happen? It's like Well, because different parts of the self. ну, It's not the same I. у я есть разные части, аспекты. Не There's все different parts of the self. гомогенное я, да? У него есть разные The аспекты. ego has Эго, certain у preferences, нее свои desires, предпочтения, у него attachments. там привязанности, отвращения. but there's свои, also да? what I call your authentic Есть то, self, что есть аутентичное that я, aspires for подлинное я, которое вдохновляет тебя this на higher development. все эти высшие They're not the same. They're different aspects of your own движения, self. развития. They're Это not the всё. same thing. А это не одно и то же, это не монолит. I always say that what I call the authentic self Аутентичное или and the подлинное ego я, то, что я are называю parallel эго, lines that never это meet. параллельные линии, которые всегда близко, но никогда не пересекаются. They're absolutely distinct. Они They don't совершенно mix up. дистинктны, они отлично, они не переплетаются никак. So that's why I teach people Вот to почему begin to я identify учу more with the authentic self, людей начинать больше less with the идентифицировать ego. себя с подлинным More with я, the меньше authentic с эго, self, больше с less with the аутентичным ego. я, меньше с more эго. with the authentic self. Переносить And then it gets stronger, акцент. just because you shift the identification. Самоидентификации, и перенося его так, вы даете силу туда, и она The начинает ego gets расти. smaller then. А эго But if начинает чахнуть. Always focused Но если вы всегда on the фокусируетесь desires and the fears на of the ego, страстях и and also the на culture, неприязнях эго и культурно they get stronger в своем эго, вы их питаете, они растут. so maybe we should take a little break. Давайте So we take till what time? Till 5, And we'll meet one more time. Last time, next time. 20 minutes, and then we go till 7, yeah? That's 2 hours. I don't know. We'll go for another hour. Yeah, sure. Давайте до 7 тогда. Thank you. So we'll go for another hour. Okay. Мы еще тогда have to turn down for an hour, then a break and some more time. I think this will be the last one. This is as long as this one goes, this will be it. Так, мы еще час как минимум пообщаемся. Потом перерыв, потом еще что-то. 1
break? No, we'll go as long. This will be it. So whenever we stop, this is it for me. Ну, нет, это последняя будет сессия, ну сколько протянем? Because if we go for an hour, it'll be 6:15. So if we go to 6:30, да, иначе у нас там совсем there's no time for a break. У нас вообще до 7, поэтому мы сейчас вот сколько выдержим, столько выдержим. Listen, if you're really interested in what I'm teaching, Если вам действительно интересно то, чему я учу, and you have a little bit of money, и у вас есть немножко I'm teaching a 20-day retreat 20-дневный ретрит, который я... in Colorado. Oh. Это ретрит в Колорадо, вот там листовки разложил кто-то, да? 20-дневный ретрит в Колорадо. So there's 2 parts of the retreat. У него 2 части. The first 10 days Первые 10 дней is about the traditional enlightenment, это о традиционном просветлении, about being. о бытие. The second 10 days is about evolutionary enlightenment, is about becoming. Это о становлении, о новой концепции просветления. So you can come to both. Вы можете присоединиться к обеим частям или на одну только. And they're both incredible. И они обе невероятны. So I have the question about the practical part, but should I wait till a little bit later? Yes. У меня был вопрос о Yes, sir. практической части, мы потом к нему перейдем, да? По поводу то, что в традиционном учениях есть же аналогичные такие вещи. Учения там о бодхисаттвах, которые тоже не покидают сансару. Bodhisattva teachings, you know, about enlightened warriors who Работают do not leave samsara, they work with whatever given conditions they have, striving basically endlessly for the benefit of sentient beings. So how different is that? Well, what you could say that what I'm teaching is about becoming an evolutionary bodhisattva. То, что я учу, вы можете назвать это в данных терминах эволюционным путем эволюционного бодхисаттва, да? I would say there's a couple of small differences. Есть пара таких расхождений здесь малого свойства. So one is that the bodhisattva vows Первое это обет to бодхисаттвы, remain in samsara пребывать в сансаре until all sentient до beings ее are опустошения, liberated before he or she will accept до тех пор, пока his or her own liberation. до тех пор он или она не достигнет просветления, да, примерно так звучит обет бодхисаттвы. So I don't see this as being samsara. Я не воспринимаю это вообще как сансару, Because the world of form потому что мир форм came from formlessness. произведен или произошел из бесформенного. So as the so as Ken said, there's 3 fundamental distinctions in terms of the evolution of enlightenment. И есть 3 вот этих фундаментальных отличия, что касается революционного просветления. The first was the discovery of formlessness. Первое это открытие бесформенного. That was the Buddha's original enlightenment. Просветление Будды, которого тот достиг. Which was about awakening to the ground of being. Это пробуждение в основу бытия. The withdrawal from the world. Или устранение из мира, выход. Then there was the Mahayana revolution. Затем откровение Махаяны, Великой Колесницы, which is the recognition of form is emptiness and emptiness is form. Которое есть понимание того, что пустота есть форма, форма есть пустота, а пустота есть форма. That said that samsara is nirvana and nirvana is samsara. Samsara is nirvana, nirvana samsara. And also the Tibetans discovered that they said that you can use также то, что добавили тибетцы, обнаружили, да, что вы можете real использовать life, any aspect of real life жизни, любой аспект a vehicle реальной жизни в качестве средства, да, или, так сказать, колесницы для достижения цели. But the new dimension to it, новое же измерение, которое можно добавить, which the Mahayanas didn't know, и is that the world of form is evolving. Не говорил об этом, о том, что мир форм развивается. The world of form is going somewhere. Мир форм движется куда-то. So that's the particular piece of the puzzle that I'm giving the greatest emphasis. И вот этот самый отсутствовавший кусочек мозаики, элемент мозаики, на который я делаю основной акцент. The world of form is going somewhere. Мир форм движется куда-то. And I'm saying, и я говорю, taking responsibility принимать на себя for where the world of form is going, за то, куда движется этот мир форм. Through our own awakening. Посредством нашего собственного пробуждения and commitment to making a difference, и преданности, как бы вверению себя задачи привнесения этих перемен будет выражением просветленного действия активности нашей в мире.
But in any case, Но в любом the случае, Bodhisattva says, I will remain in the world of samsara until all sentient beings, до тех пор, пока все are живые enlightened. существа не достигнут просветления. And only then will I И accept my только own тогда nirvana. приму я свою нирвану, да? But in this view, there's still they're still seeing the world of form Мир форм as воспринимается samsara. как сансара, да? So what if we don't see this as А samsara? что, если мы не воспринимаем его как We таковое? just see this as the manifest, Это проявленное, right? There's the unmanifest, the есть unborn, непроявленное, нерожденное, timeless unborn, and there's the безвременное, manifest. непроявленное или временное проявленное. And they're all real. They're both real. И все они реальны. И то, и другое реально. But we realize that from the Мы perspective понимаем, of что с перспективы manifestation, проявления, from the perspective of manifestation, манифестации, да, проявленности, what's happening within то, что manifestation происходит внутри is этой the most important проявленности, thing, является наиболее значимой вещью. because we're here. Потому что мы здесь. So what's happening here И что suddenly becomes all происходит and more, здесь, становится all important. наиболее важным. So, in the way that I would put the bodhisattva И vow, как я бы изложил обет Бодхисаттвы, I say I vow to return for eternity. даю обет, To return for eternity. я даю обет вернуться на веки вечные. Period. Точка. Или возвращаться. No promise for release at the end. Возвращаться во все времена. То есть не звучит освобождение в конце вовсе, как я бы его не выражал. Because you see, the promise of release Потому что обет или обещание освобождения в конце, at the end в конце, still means there's a subtle bias against manifestation. по-прежнему подразумевает, что есть некое неприятие проявленности все-таки, да, что в конце концов мы освободимся, но только когда все этого достигнут. So their surrender then would be to abandon oneself unconditionally to the evolution of the process. И сдача полностью этому эволюционному процессу, вверение себя не подразумевало бы такого заявления в конце, да? And once again, as I was saying it before, И как я говорил just до этого, even imagining that, you can feel the даже ego recoils. представив это, вы чувствуете, как эго протестует, да, сжимается в вас, это слишком That's the для proof меня. that it's И the это real подтверждение thing. того, что это настоящая вещь, если она его так Because if you say no, at the напрягает, end да? you get to go to heaven, Потому что не, в конце ты пойдешь в it's рай. not the same thing. Тогда уже I немножко see не that так. as the old model. Это я уже вижу в рамках старой модели такие. And I also believe that if we want to experience И я также верю в то, что если the мы peace of хотим nirvana, пережить or покой the bliss of нирваны, nirvana, мир нирваны, блаженство нирваны, we should meditate. мы должны медитировать. Because if you want to experience the bliss of Если вы хотите timeless, переживать formless блаженство being, бесформенного, безвременного, медитируйте. learn how to meditate. Учитесь, как медитировать. Meditate deeply. Медитируйте глубоко. For 2 hours, 3 hours, 2-3 часа, 4 hours, 8 4 hours. часа, 8 часов. But once you know what it Но is, когда вы знаете, что это, it'll always be there for you. оно всегда там будет Once you для know вас what it is, доступно. Когда вы узнаете, once что you know what это, it is. знаете, And что это. remember, И помните, timelessness безвременность is timeless, без времени. which Времени, means, да? Что значит? from the perspective of time, С перспективы времени 5 seconds of timelessness 5 секунд безвременья is absolutely the same as 100 billion eons of timelessness. равны в совершенности, в полной мере Everybody follow that? 5 миллиардам эонов From the безвременности. perspective Да? of timelessness, С точки so, зрения sorry, yeah, that 5 seconds 5 секунд is literally exactly the same совершенно точно одно и то же, as a что billion eons. и миллиард эонов. And once you know what timelessness is, И вот once you know what it я is, хочу, чтобы вы знали, что такое это безвременье, 5 seconds should be enough. и чтобы узнать это 5 секунд вам достаточно, 5 миллиардов лет не надо. В полной мере узнаете Right? за 5 секунд, да? Не так? But you have to really get 5 seconds and 100 billion years of no time is, from the perspective of no, it's exactly the same И с thing. перспективы этого безвремени, что 5 секунд, что 5 там, триллионов эонов, это совершенно So in my teaching, what everybody has to decide is what's more Что important. необходимо решить всем нам то, Is the world что of важнее manifestation для more вас, important, мир проявленного важнее or the world of the unmanifest? или мир непроявленного. And based upon what we choose, И базируясь на том, we что have мы to give greater выберем, мы должны importance. будем расставить приоритеты. So in the old model, В старой же модели the world of the unmanifest is given greater significance. наделялся большей значимостью.
And in the model I'm speaking about, the world of manifestation is given greater significance. проявленного, на нем делается акцент. And that's the world that needs us, by the way. И это тот мир, кстати, которому мы нужны. The unmanifest doesn't need us. Проявленное на самом деле не так. But the world of manifestation needs us. А вот мир проявленного действительно нуждается в нас. Yes. Hello. Hi. Okay. Yeah. Many people saw the movie called The Secret. The Secret. Yes, I knew it. I knew it was coming. The Secret. And in the context of your The teaching, Secret. Somebody made a lot of money in that movie. It Кто-то wasn't точно me. заработал кучу бабла на этом кино, но это не я. Был. still there is some useful application, I think, of some idea in this film. Some of them, yeah, some of it was very good, and some of it was Какие-то ridiculous. идеи действительно оттуда очень полезные, какие-то просто смехотворные. And what you were speaking about is that we make choices. Говорили о том, что мы делаем выборы, да? That means that we are responsible for the creation of our own Ответственны reality. за ту реальность, которую сами создаем. No. Нет. No. No. That's why the secrets. That's the ridiculous part of the secret. Вот это вот как раз та смешная часть, смехотворная часть секрета. All we can do is take responsibility. Все, что мы можем сделать, это принять на себя ответственность. For the choices we've made in the past. Выборы, которые мы делали в прошлом, решения принимали. And their results. И их результаты. And the choices we make in the present. И выборы, решения, которые мы принимаем в настоящем, и их результаты. And the choices we make in the future. И те, которые мы сделаем в будущем, и их плоды. And also, и также we can endeavor to take responsibility мы можем for things that happen. Приложить усилия по принятию на себя ответственности за вещи, that have effect on us. которые оказывают эффект на нас, но мы их не контролируем. But that doesn't mean that means we cannot completely control reality. Можем полностью реальность. To a great we ultimately have control over our responses. Мы отвечаем, да, we can't контролируем в какой-то мере свои реакции, свои ответы, но не реальность. Making a connection to the creative impulse in us. Yes. Do you agree that there is an intention, and divine intention behind our choices? Not necessarily. For some people, for an enlightened person, yes. For a truly enlightened person, the answer would be yes. But then it depends on the enlightenment. For some people, there's a very positive enlightenment, life positive. I think what I'm teaching is a life positive enlightenment. There's some forms of Advaita that are very nihilistic. And so it all depends. Because the question is, if the choices come from the ego, masquerading as spirit, if the choices come from culture, cultural self, masquerading as spirit, so the question is, yes, we would like that, but it's not, definitely not always the case. And in this context, what is the role of the thought? Because thoughts, at least what is as it is shown in the film, attract certain experiences. And the thought can be a reflection of the ego, and the thought can be a reflection of a deep intention coming from your heart. That's right. The thought does attract reality. Do you agree in this? No. Нет. Thought in and of itself doesn't do anything. Мысль сама по себе ничего не делает. Your relationship to the thoughts that you have отношение к мысли does. Да. So let's say, поэтому so any thought can arise in your mind. Doesn't matter what it is, positive, negative, divine, diabolical. If you have no relationship with the divine thought, it won't bear any fruit. If you have the relationship with the divine thought, maybe it could bear the fruit of your own enlightenment.
правильно к ней отнесешься, то Let's say you have a diabolical thought. или у тебя дьявольская мысль, and you have a relationship with it. и ты соотнесешься It с ней, could lead to a diabolical она action. может It could have a привести тебя terrible к result. дьявольскому действию, So которое thought in and of ужасное itself has плодит. absolutely no Мысль power сама по себе whatsoever. никакой силы никакой не имеет. It's only the relationship Это with лишь the thoughts отношение с этой that мыслью, determines everything. что определяет все. Вот And, это уже and определяет in все. New Age thinking, И в New Age-евском there's a lot of мышлении superstition существует масса that tells us предрассудков, которые говорят the нам mere о том, что presence простое of присутствие any particular thought какой-то конкретной has мысли в нашей karmic голове power. имеет в себе кармическую силу. And the thought only has the karmic power we give it. И мысль имеет лишь ту кармическую In and силу, of itself, которую мы it's just a ей thought. даем. Сама по себе это It's просто only a мысль, thought. которую мы инвестируем. Это просто мысль сама по себе, не более. Does that make sense? Понимаешь, в чем, да? So to evolve on Чтобы this развиваться path на of этом evolution, пути, эволюционном пути, what is the right attitude? какой How we правильный can подход и affect отношение, чтобы the reality we would оказать like to воздействие на What should реальность, we do? которую мы хотим видеть. Что Where делать? should be the emphasis? Где должен быть акцент? So this in general or in relationship to your question about thought? В отношении мысли или в общем и целом? И то, и другое. If thought plays a role, Если мысли играют Well, какую-то thought роль, plays a very big role. да, мысли играют огромную роль. But for конечно. example, Например, what I'm speaking to you about today, о чем я говорю с вами сегодня? I'm consumed with it. I'm consumed with it. Это меня захватывает целиком, полностью я захвачен этим, So I'm поглощен. ever fascinated and Я compelled очарован и движим by these concepts, этими концепциями, these perspectives. этими перспективами. And my whole life is busy Вся with моя them. жизнь неотделима от них. So I spend a lot of my Я time трачу массу своего времени, thinking about what's possible раздумывая о том, что возможно, and endeavoring to put it into practice with real people. пытаясь воплотить это на практике и передать другим людям. So I think about it all the time. Я думаю об этом постоянно. It's not every single second. Это не каждая секунда. Sometimes my mind's thinking about mundane things, Ум мой думает о personal повседневных, things, обыденных, irrelevant личных things, stupid вещах, things. глупых вещах, But не относящихся that's к not делу. what's important. What's Но это important не is то, I'm что very важно. busy Что with this. важно, это что And я I'm busy делаю. with it because Чем I я care занят. about it Я занят этим, more than потому anything else. что я озабочен, интересно мне это больше, чем что-либо другое. So because I care about it more than Потому что anything я else, забочусь об этом больше, чем о чем-либо еще. at the level of thought and На concept, уровне I'm мысли very и busy with концепции it. я исключительно занят этим всем. And when you're really busy with something, Когда ты it's занят, working. ты It's always like работаешь, oh, you're always working on a project, working on a project. So this project I'm always working on. Проект — это тот проект, на котором я всегда And part of работаю. the working on it is also часть thinking about it. Работы Some of the проекте, thinking is мышления об conscious, этом проекте. Какие-то эти мысли and a lot of the осознанные, thinking is unconscious. а многие идут на подсознательном уровне. But it's like always being busy with a project. Так или иначе, я постоянно занят этим проектом. So, ever since I became a seeker, И с тех пор, when I как was я стал 22, духовным I'm 54 искателем, now. да, мне сейчас 54, So when I was 22, I became a когда seeker. мне было 20, я I стал was thinking искателем. about this stuff a lot of the Я time. думал много времени, What's проводил true, what's размышления not об этом, true. что истина, что Always ложь. wondered. Всегда искал. So if people are serious about it, then Если they люди become very серьезно к busy этому with it. относятся, они действительно Like becoming озабачиваются busy with a этим, very important они project. занимают себя, как занимают каким-то важным жизненным проектом. So for example, if you're Да, the, если вы what do you have in Russia? It's the president and the premier. What промер, is Medvedev is the president? Yeah. So for example, I'm sure Medvedev's very busy with policy. Мы полагаем, что Медведев I'm sure президент, 10, да, 12, 14, 16 hours every day, 12, right? 14, там, 16 Because he часов feels в the день занят responsibility. мыслями о политике, in о the future of управлении, Russia, думая о будущем right? там, России и прочем. Да, постоянно в нем крутятся эти And I'm проекты. sure в he голове. takes very little time where he goes to the dacha И, and наверное, у него очень мало can be времени careless на дачу, где он может беззаботно предаваться. because he feels Потому что он чувствует на себе responsible. ответственность. Он So he's busy ответственный. with it. Да? Он занят. So then he's thinking about И он the думает problems, о the проблемах, possibilities. о возможностях, путях. So the answer is yes. И ответ Thought да. is very much Мысль involved in очень, all очень this. вовлечена во все это. Create, but we want to be involved Мы creatively хотим креативно with вовлечены, thought да, about the творчество, project. смысле в эти проекты. In my В language, моем языке I call this the universe я project. называю это вселенским проектом. The evolution of consciousness is the Развитие universe сознания — это project. вселенский проект.
the formless God бесформенный Бог decided решил to create a создать universe, Вселенную, a material universe, материальную Вселенную, in His own image, по образу or her own своему, image. или по образу ее, That's kind of a самого theological лица, или его самого, interpretation теологические of the интерпретации evolutionary process. эволюционного процесса, так теологически. So if you were the creator, Творец, if you were the energy intelligence если that вы были initiated the разумная creative энергия, process, которая инициировала and was процесс driving it, творения, и вы you'd be были busy with your projects. силой, были бы озабочены этим процессом, заняты. Right? How can I do it better? How can I improve this? How Как can I сделать improve это it? How can I лучше, make как more мне things это happen? You're улучшить, busy with как it. мне здесь преуспеть. Вы бы постоянно об этом думали, да? So then there's thoughts involved. И, конечно, это подразумевает мышление. Does that answer your question? Отвечает это на твой вопрос? Why I was asking it, because during the conference there was a Почему я question спрашивал, потому что во on время конференции ecological был crisis, вопрос on на ecological экологическом crisis. кризисе, да? Видимо, And задавали we said этот there вопрос, are и ways вы to ответили, overcome что that есть crisis. способ преодолеть кризис в If экологии. many Если people мы, многие think люди, positively, будем think думать about, we позитивно, are really будем involved думать действительно о into том, как solving вовлечься projects, think в about решение the ways проблемы, around думать о it. способах решения Will проблемы. it materialize Будет ли это if материализовываться we как-то, invest если мы our deep будем emotions инвестировать свои Of course, but эмоции? it won't, Да, it won't конечно. materialize magically. Но это не материализуется магически никаким It'll образом. materialize because real human beings worked it out. Потому что реальные люди будут реально работать над этим, да. But it won't just appear. Но это не просто решится магически. the То есть вы combination имеете в of виду, что thought комбинация and inspired мысли и action вдохновенного действия result. приведут к достижению цели. Да, That seems to да, be how именно it так. works, right? И именно так. and the inspiration comes А from вдохновение откуда берется тогда? Well, where the inspiration can either be creative or destructive, right? Вдохновение может быть разрушительным, так и созидательным. There's creative inspiration and destructive inspiration, Два вида его, right? да? Конструктивный You can и either, to деструктивный. use theological language, it could come from God or the devil. Используя теологический язык, можно сказать, от дьявола берется или от So, Бога. some people are very inspired to do evil things, Одни очень вдохновлены на дурные дела. which require a lot of thought. How am I И going to do требует this? масса одних размышлений, Other people are мыслей, inspired to do very планирования. positive things, Иные which comes from a вдохновлены different place. творить How am I добро doing и it? также обдумывают это постоянно. А как же различить добро и зло? How to distinguish between good and evil? How to tell good from evil? Well, it depends upon your Это level of зависит development. от твоего личного уровня развития. It depends upon how you see От того, reality. как ты воспринимаешь реальность. So, for example, Например, when 9/11 happened, когда 11 сентября случилось, there were millions of people миллионы людей around the world по that всему thought this was a миру, really good thing. они думали, что это праздник. There were a lot of other people that thought this is a terrible thing. Миллионы других людей думали, что это ужасная вещь случилась. Вот это нельзя определить, потому что с ходом истории переоценки происходит. You can't really say decisively because Добро становится in the course злом, of history things changes and Sort of judgments changed. First people say this was evil, then they say this was good, and No, the but same people live in the same cultures now. Вот, например, хочу вот привести пример, да? I want you to give an example. Карл XII, Carl XII, шведский the король, который Swedish пошел на king Россию, да, who со своими attacked Russia благими намерениями, with his good наверняка. intentions. Но он Probably had some good проиграл. intentions, but then he lost the И battle. Швеция после And этого не Sweden- вступала в войну Sweden, очень долгое They were время. not И engaging произошел into рост wars for centuries afterwards. экономический. And economically and culturally and so forth, И they тем progressed самым Швеция quite quickly. выиграла, Because хотя of that. тогда So она проиграла. Swedes they won basically in the end because это they один saved из themselves примеров. from being into war, and that's like one of the examples. Is the issue that inadvertently some good came of an evil act? То есть No, вопрос- I'm asking you. Is that the point of what she's saying? I'm not, is that I'm told? Does she mean that an evil thing happened, but later on there was a good result from it? Is that the point of what she's saying? Huh? This is what she's trying to say. Oh, okay. Well, I mean, life works in mysterious ways. Пути Господни неисповедимы. But that doesn't deny that there are very Но это не important отрицает moral distinctions that need to be made. того факта, что существуют четкие и ясные какие-то моральные критерии, к которым следует прислушиваться и которые следует принимать, когда мы во внимание, когда мы принимаем решения. Very important ones. Очень важно. But before she said that, I just want to remember what were we talking about? Action when you
Oh yeah. Where does it come from? Well, in my language, it comes from the authentic self, which is the evolutionary impulse. Аутентичное я или эволюционный импульс в нас оно дает. Now, what I'm talking about is quite specific. О том, о чем я говорю, это довольно конкретно. So remember, inspired human beings, Помните, вдохновленные, creative geniuses, креативные гении, musicians, музыканты, artists, художники, scientists, ученые, engineers, инженеры, doesn't matter. изобретатели. I'm talking about there is a unique kind of human capacity, Есть какие-то уникальные, неважно какие человеческие which is качества, always способности, only about вдохновения, novelty. которые всегда связаны с инновацией, да, с It's the созданием attraction to чего-то нового, novelty. сотворением. Это привлеченность их к инновациям. The emergence of that which is new, И рождение того, что есть that новое, which has never existed before. что не существовало до So них. that's very specific. I call it eros, Я называю это эросом, and it's a specific и это impulse, специфический extremely такой specific. It's импульс, not like any очень other impulse. конкретный импульс, его не спутаешь. It's only interested in that which is new. Он лишь заинтересован в том, что ново. What has already happened То, что уже is произошло, irrelevant. это для него It's always that which is ever new, это всегда что-то and ever new, новое, and ever new. всегда новое, всегда So, новое. Итак, in evolutionary в spirituality, эволюционной духовности it's awakening to that particular human пробуждение impulse. к этому человеческому, Awakening конкретному it. этому импульсу, And once it's awakened, и когда он пробужден, learning how to identify with it. научиться идентифицировать себя с ним else. в большей степени, чем It's a particular идентифицировать себя с trajectory. чем-то еще, это отдельная особая траектория. It has nothing to do with awakening И compassion это ничего не имеет общего с пробуждением сострадания or bodhicitta. или бодхичитты. These are very important things Это to do. очень важные I'm вещи, speaking about да, something но other, я говорю о чем-то which is- другом, Which is uniquely creative что уникально and only творчество ever само по creative себе, лишь and only творчество, ever about that which is new. и только относительно нового. Ему интересна только новизна. Very often, when you surrender Часто, когда вы your сдаетесь, desires, ваши your ego, ваши this force страсти, comes вашего from эго, inside in the желания form of эго, enthusiasm. возникает в форме энтузиазма Is it- какого-то, да, Is рождается. it, do you think this is a sign of Вы how думаете, we это can знак identify with that Yes. того, как мы evolutionary, Yeah, because the authentic self импульсом, да. is always very Подлинное enthusiastic я всегда полно about important энтузиазма things, о важных вещах, относительно важных вещей, moral issues, моральных каких-то, very enthusiastic. What's очень important? полно энтузиазма. Moral development. Моральное развитие, Don't you think it's important for human beings? нравственный рост. Moral Не development. думаете вы, что это новая вещь для человека, да? Это Is же God новизна. morality? Да, sorry, which one? Is God morality? А Бог это нравственность, The emergence of higher moral capacities? рождение новых нравственных Is that what стандартов. God is? Это то, что есть Бог? А? It's important. Это важно ведь, да? Enthusiastic. Энтузиазм. So someone who's awake to this И тот, кто пробужден evolutionary к этому inspiration эволюционному вдохновению, will always be enthusiastic всегда about those будет things that are полон most important. энтузиазма в отношении этих вещей, которые Things that исключительно are важны, unimportant, которые не важны. not necessarily, but what's important, the enthusiasm is always going to be there. For other people, Энтузиазм для важных if вещей you bring up всегда important будет там. philosophical questions, Какие-то moral важные development, they'll go, философские вопросы, нравственное развитие для they're обычных not людей, necessarily да? automatically enthusiastic about Это не philosophical заводит questions, совершенно не факт, что spiritual им это questions. интересно, духовные, философские You какие-то might have to вопросы. speak to them Вызовы, for да? 2-3 hours and then they Может wake быть, up 2-3 and go, oh часа yeah, вообще that's надо будет important. им это вдалбливать, прежде But чем они usually поймут, ой, they're so это, наверное, asleep. важно, да? А в противном случае они просто в такой дреме постоянно. But if someone's awake to this impulse, Значит, they're кто-то always пробужден к этому enthusiastic about импульсу, important он because they're in всегда touch полон энтузиазма, with the когда significance of it. They're always awake to it. осознает Always. важность They don't need any time to get этого, ready не to be нужно awake. They're always время awake. подготовки, они всегда готовы, That's the всегда nature of the impulse. полны So энтузиазма. they're always ready for that which Такова is most природа этого. important. They're always attentive. Все это важно But for всегда. unimportant things, it doesn't matter. It's a different thing. А какие-то второстепенные вещи не так важны для него. You follow? Понимаете, о чем я говорю? Какова роль в новом учении? What is the role in this new teaching of enlightenment? What's the role of the Sangha, the spiritual community? You want me to go? Should I answer the question about the question I asked earlier in this? How do I do this? Because that's part of the question. Часть вопроса, который раньше ты задал, да? Хорошо. So basically, in order, if you want to develop Если ты хочешь развиться,
You basically, you need, it's like in Buddhism where they say you need the triple gem, right? You know, does everybody know what the triple gem is? Have you heard of it? It's the Buddha, which is the teacher, the Dharma, which is the spiritual teaching of the direction, and the Sangha, which is the community of like-minded. So, and in the triple gem, in that philosophy, they say you need all three. If you only have a Buddha, but you don't have a Sangha, you don't have it. If you just have the Dharma, but you don't have the Buddha, you don't have it. You need all three. And it's true. So, the Buddha represents the individual who is who is a very enlightened person, who's stabilized in that enlightenment, who represents, who's a living manifestation of what the goal is. In other words, in evolutionary enlightenment, there's no final arrival point. It's about continuous development, perpetual development. But a Buddha would have, see, so you need an individual who's become a living, breathing embodiment of Dharma. Because without the living example, you don't really know exactly what you're talking about. Then you have to have the teaching. The teaching creates the context for everything. So the teaching creates the context for everything. The shared values, shared higher aspirations, shared higher perspectives, context for everything. Context for everything. And then you need the community. You need the association with other individuals who share the same higher aspirations. That's the new culture. The new culture is the individuals who share the same higher aspirations. For example, after you all have spent the entire day with me, only speaking about higher evolutionary values, when you leave here, I want you to watch what happens to what you learned from me today. When you go home, when you speak to your friends, when you speak to your family, when you turn on the television, when you read the newspaper, tonight, tomorrow morning, realize that what I'm sharing with you will not last in your consciousness unless there is some kind of shared cultural value sphere in which they can be held in. When you talk to your husband, your wife, your mother, your father, your boss, your co-workers, the friends you play sports with, what's the shared value sphere that you enter into? What values are you sharing with them? Unless you're able to be part of a shared cultural value sphere, a cultural world space, intersubjective world space, where these kinds of values are being shared, you'll never be able to hold on to them. You'll always forget them. You'll always forget them. How can you not forget them? Because the inner world we live in is our shared culture. So you remember when I started today, I said the individual is culture, culture is the individual. So unless these higher, in this case, evolutionary values, become part of your shared intersubjective world space, you won't be able to hold on to them very long. Inevitably, you'll forget. But if, for example, when you went home, just imagine, evolution of self, cosmos, and culture was the context for your relationships with whom you were sharing your personal life with. I'm just creating an ideal scenario here. And if you went to work in the morning, and the evolution of self, cosmos, and culture
космоса, was the shared world культуры space является разделенной with the individuals you were working общей with. ценностью с индивидами в вашей работе, с вашими коллегами. And if when you went out in the evening to exercise and then have dinner, в джим или где-то там the evolution of self, на cosmos, ужин and с кем-то, culture их is the эволюция shared я, intersubjective world космоса и space. культуры является также общей ценностью в There'd be этом no escape. комьюнити. Тогда у вас Your whole life would вам be не about the деться evolution никуда, of вся self, ваша жизнь cosmos, and будет culture. пропитана этими ценностями Right? эволюции я, And that would be космоса the и reference культуры. point И это for будет everything, точкой отсчета for для every всего aspect of вашей your жизни, personal для life, всякого аспекта вашей every личной aspect of жизни, your для work, всякого аспекта every вашей aspect of everything would трудовой become a деятельности, shared всего, что вы context. делаете. Все это будет And then it can разделено общим develop. контекстом. Because И вы можете until it becomes the развиваться reference в нем, point for и real будете life, постоянно сталкиваться с ним в for real реальной life, жизни. it will die. А если этого не будет, это отомрет неизбежно. It just will remain in the realm of fantasy, Оставаться в books, сфере ваших фантазий, mystical contemplation, каких-то мистических but it won't have any effect on the world. умозаключений, умосозерцаний и так далее, не войдя в вашу реальность. It's scientific. Это научно, это так. Поэтому So how it works is, то, как это работает, it's very important also to meditate every day. очень важно также медитировать каждый You know день. why? Знаете почему? So you will learn that you are not the mind. Чтобы выучить, понять то, что вы не ум. Because unless you know without any doubt Потому что до тех пор, пока вы не знаете, без каких-либо сомнений, что ум это просто машина, and агрегат, as the Buddhists say, the mind has no self-nature. буддизм говорит, лишенный Unless you самобытия, really know собственной that, природы, до тех пор, пока вы не знаете это the точно, mind is a machine, ум, что он and it машина, has no и self-nature, он лишен собственной природы, you'll в сущности, believe да, вы будете верить, that the mind is who you что are. ум это то, что вы есть. So you need to meditate Необходимо медитировать вам with great intensity and commitment очень интенсивно, с преданностью, until you know с without any рвением, doubt до тех пор, пока вы избавитесь that the mind is not who you are. от каких-либо сомнений, что ум это не то, что вы есть. So meditation is very important. И медитация поэтому очень важна. And then you need a Поэтому вам community необходима община некая, of individuals with whom you share these higher индивидов, potentials, с higher кем вы values, делите эти общие ценности, and you need a teaching. эволюционные, затем вам надо учение и учитель. When you have all those things, Когда you все have эти вещи everything. You have присутствуют, everything. у вас все, что необходимо, имеется. It's scientific. И это Right? научный факт, да, Isn't это так it? работает, не так ли? Это Scientific. никакой мистики. Yes. И одновременно с этим на определенных, практически на всех уровнях до этого, всегда в нижнем правом, если мы говорим по Вилберу, создавались определенные среды, в которых было бы удобно поддерживать. На уровне, ты имеешь в виду вот эти центризмы, Ну, да? да, до уровня Центризм. центризма, да, космоцентризма, да? Всегда создавались определенные среда, там, тоже монастырь, где был определенный уклад, где были определенные нормы и правила, которые помогали поддерживать пиковые переживания определенного уровня. Вот что здесь может быть? And also, if we take Ken Wilber's quadrants here, in the lower right, where the social structures are, systems are, according to every level of egocentrism, ethnocentrism, nation-centrism, world-centrism, whatever, there were always built certain structures that were very supportive, very nourishing for each system, yeah? So, basically, like old-time monasteries, old-time retreat places, and so forth and so on. So, for that paradigm you're explaining here, what would be the most supportive sort of structure in the lower right quadrant? Well, we have to define that, but I mean, Нам предстоит это определить. that we have to figure that out. И нам Of это course надо. we do. Да, и мы, конечно, это сделаем. Because what we're doing Потому is что то, we're что moving мы from делаем, мы движемся от a postmodern secular position постмодернистской секулярной позиции to one where there's the resacralization к переосвящению, да, как бы of the human переосвящению experience. человеческого бытия. So what are the forms and what are the most И каковы те appropriate forms and structures through формы, which we can do that? через которые мы можем добиться здесь максимального эффекта. And you know, I mean, I think that we have to figure that Я out думаю, together что да, это, конечно, нам предстоит понять. for sure. But the main point I'm making is that the self is culture, culture is the self. Но основной момент, который я доношу, это культура. Unless these shared values, Личность это культура, и до тех пор, пока не будет разделенных общих the shared ценностей, reference point for
the individual, общих точек отсчета, да, we'll be living in two worlds. Мы будем жить тогда в двух The мирах. private spiritual У нас world будет личное духовное and the пространство public shared cultural world. и разделенные ценности общества не And so соответствующие. it's very И dualistic. это будет очень дуалистично, это будет такой разрыв So большой. for people that are hungry Поэтому для for людей, spirit, которые алчут, they want to transcend duality они хотят выйти за пределы этой дуальности. in the world. В мире. Жить духовно в мире. Because some people say, Потому что люди некоторые well, говорят, что хорошо. samsara is nirvana, nirvana is samsara, I accept it all. They accept it all. И они принимают все это. But that's one way to interpret Но это один non-duality. из способов But there's интерпретации another kind of evolutionary недвойственности. Есть non-duality, which is иная, creative. эволюционная, креативная So the недвойственность, non-duality is more in the way I've been describing, как я описывал ее. which is embracing these values in real time Принятие этих ценностей в режиме реального времени, and living them with all one's heart. проживание их Together всем сердцем with others. вместе с другими. Then your whole life Тогда вся ваша is your жизнь practice. – это ваша практика. There's no, the practice and your life are not Нет separate. разделения It's all one жизни и thing. практики. Это все What you одна do, вещь. То, что вы Who делаете, you are, то, кто вы how есть, you are, как вы есть, есть it. это. Right? Да? That's the whole thing, right? И вот в этом весь секрет, да? А есть ли конкретный пример среди учеников такой вновь образованной культуры? And do you have any like living example among your disciples maybe of such new supportive structure of culture? Well, yeah, we're working on it. Мы работаем над этим. И тогда еще последний вопрос. Если смотреть по линиям, какие необходимые линии, не только когнитивное понимание, да, мироцентрические позиции, для того, чтобы... And talking lines, you're talking lines of development. What kind of lines, like you can lower lines, yeah? Except for cognitive line, yeah, which you basically have to have in order to be on the high level. Which other lines would you stress as most important to be on this stage? Spiritual line. Духовная линия, конечно, да? You know what the problem with integral is? В чем проблема с интегральным, знаете? Because Ken is right that he says that the cognitive line Кен прав, has говоря, что to come first. когнитивная линия должна двигаться It впереди, leads. вести, да? But Но the problem is that проблема в for a том, lot of people что для who многих людей, have которые embraced integral cognition, приняли для себя интеллектуальное the cognitive line когнитивная линия, is stronger than the spiritual line. они у них она сильнее духовная, да, опережает That духовную. has to switch. А здесь нужно поменять местами. So I feel that our cognition has to be Я ощущаю так, что наша когнитивность, да, empowered by интеллектуальная spirit. линия, движимая или воодушевляемая духом должно быть. Did I say it the right way? You said that No, our sorry. cognitive line has to be inspired by the spiritual line, yeah? Yeah. I mean, in other words, the spirit, what I mean by spirit is the non-relative Дух, dimension. то не относительное, Has to да, come first. измерение во мне должно идти на первом рубеже, Has to come first. должно идти впереди. А что может быть зеркалом, What показывающим, что Can be ты a mirror to когнитивно show понимаешь, us но that cognitively не you are понимаешь, in it, you got it cognitively, but you are lagging behind with the spiritual one. What do you would be the mirror, like what do a you check? think? А что ты думаешь? Я думаю, что I это think it's другой человек, это общение, another учитель person, и and ученик. communication, and teacher, and community. Exactly. Совершенно верно. What we have to do is re-embrace Что нам надо hierarchy. сделать это опять принять иерархичность. Because postmodernism Потому что постмодернизм rejected hierarchy отрицает иерархичность and embraced pluralism. и приемлет плюрализм как So what we have to do модель. is Что нам предстоит сделать? keep pluralism, Это сохранить but then плюрализм, reintroduce но hierarchy. вновь ввести на новом уровне иерархичность. So then the higher pluralism means the ability to embrace many different perspectives. Форма плюрализма будет означать способность принять But we мультиперспективность, embrace those differences within a hierarchy of values. но принять их в контексте иерархии ценностей. Some perspectives are higher than others. Некоторые перспективы Some have greater выше, value. в некоторых лучше Greater ценности, significance. выше ценности, большая значимость.
So it's a re-embracing of hierarchy. Это вновь введение или вновь принятие иерархичности. And I think the top of the hierarchy has to be spirit. И на вершине этой иерархии должен быть дух. And this is the challenge for people embracing the integral А это perspective как right раз now. вызов для людей, которые Because many people, интегральность сейчас. Many people who are capable of embracing integral принять cognition интегральность когнитивно, intellectually understand much more than they really know. понимают гораздо больше, чем они действительно знают. They have an intellectual familiarity with things they have no experience of. Но нет опыта переживания, опыта в плане переживания. And that creates problems. И это создает своего рода проблемы. See? Thank you very much. Okay, so we're getting close to the end part. Nearing. That the train's just coming into the station, but it's not there yet. Only yes, no answer. Yes, no. Oh, really? Okay. No. No. Yet. That's the only Russian I know. Достигнув трансцендентного, став учителем, учитель может не учить, а стать просто, скажем, квантовым физиком хорошим. Having transcended ego and becoming capable of teaching, becoming a teacher, can you just keep quiet and be like a quantum physicist, or you will be compelled to teach? No, I'm completely compelled to be busy like this. Я совершенно, так сказать, вынужден просто. I'm compelled to do this. Я не могу. I have no interest in doing nothing. Ничего не интересно мне другое. Не понял. I have no interest in doing nothing. Мне другое ничто не интересно. Он отвечает от своего лица. Нет, меня этот позыв, который я не могу игнорировать. Ему не интересно вообще. Ему не интересно ничего не делать. Sorry, you're not interested in doing nothing. Можно ли? Нет, не быть учителем. Is that what he meant, or did I misunderstand? Can you repeat yourself? Что он не может не быть не учителем. So you cannot be not a teacher, yeah? Be compelled to be a teacher, basically, yeah? Well, no, it's an interesting question, because the point is, if Если I really am я действительно являюсь who I appear to be, тем, кем я себя how could I not be that? How could I not be that? как я могу не быть этим? If being a teacher Если быть учителем was a означало бы profession, профессию, yes or no. Тут еще вопрос не сформулирован, вот такой у вас вопрос и такой ответ. Может он быть не учителем, а просто квантовым физиком, да или нет? Can you be simply not a teacher? Can you be not a teacher but a physicist, for example? No. Can you? I failed in that. I failed in Я that. потерпел неудачу в математике. Садовник. Oh, gardener. What? Gardener. Can you be a gardener? Создавать формы. Create beautiful forms or just... I mean, if I wanted to be a gardener, I could be a gardener. Если бы я хотел быть садовником, я бы мог. If I wanted to be, but that doesn't prove anything. Но это ничего не доказывает. What I'm saying is, yes, if I wanted to be a gardener, I could be a gardener. If I wanted to be a cook, I could be a cook. Садовником или поваром, я бы был. I have no doubt about it. В этом нет у меня сомнений. Just a minute, listen. Секунду, I have no doubt. послушайте. If I wanted to be a Нет gardener, сомнений, I хотел бы could быть do it. If I садовником, wanted to be a хотел бы быть поваром, был бы. There's another issue which I think is more, which is interesting, which you asked me about being a teacher. So what my response is, if I am a real teacher, it's because a teaching function awakened in me. Функция учения, учительства deeper моя пробудилась во мне, и она более глубокая, более аутентичная, чем моя внешняя поверхностная персональность. Что означает, если это истина, а это вам решать, That's who I am. что это тогда тот, кто я есть. Это то, что я есть. It's not a coat I put on. Это не какой-то плащ, там, одежда, которую я на себя одеваю. Это не профессиональная некая оболочка. It's the self that I am. Это то я, которое я есть. So, and if that was true, no, если это истинно так, then there's nothing I can do ответ about it. нет, я ничего с этим поделать не могу. It's Это not a то, кто я profession есть. you can Это take не on. профессия, It becomes выбор, не выбор. Это становится your nature. It becomes your very становится твоей nature. природой, самоидентичностью, да? Ну так не ожидает нас тогда мир учителей. But then the world will be filled with full of teachers and filled with teachers. And No, I don't agree. That's not true. не согласен, не думаю, что это Значит, кто-то произойдет. может быть, кстати, So хорошим квантовым someone, физиком. so someone can become then a good quantum Значит, да. physicist.
for example, yes? And Of refrain course. from teaching. I don't understand what he's trying to say. After enlightenment. After enlightenment, like being awakened, can you Oh yes, of stay course. away from teaching? No, definitely. So То есть это вопрос индивидуальный. it's individual basically. No, because if you're merely speaking about having access to enlightened Если вы awareness, просто говорите о доступе к просветленной doesn't осознанности, automatically make somebody a teacher. это не учиться учителем, один это доступ к просветленной Teaching is a very осознанности. unique function. Учительство – это довольно уникальная And having access to enlightened специфическая. awareness doesn't make А somebody a доступ к teacher. просветленной осознанности не делает вас автоматически учителем. Вот так, тогда нет ответа, да. Или да, верно. Еще один вопрос про дачу. One more question about dacha. About dacha, Yeah. will you invite me to your dacha? Пригласишь на дачу? Then I want to have a real Russian experience. Хочу действительно такой русский опыт I получить. want to know, because Я могу пригласить. Обломов. I can invite. She also lives because what do Russians do at the dacha? I know they must drink vodka, right? Я думаю, что русские Of делают на course. даче? Пить водку, раз. And what else do you do? Что? Баня. Баня, steam sauna. Do you have a sauna? Sauna. Drink vodka? Sounds very Swimming nice. pool. What else? Вау, это уже не дача, это Ягода вилла какая-то. Picking berries. Picking berries. Picking mushrooms. Mushrooms? И девчонки. Girls. What? Chicks. Yeah. А у нас I'm, на I'm даче, married. Я человек женатый. I'm married. So. а у нас пчелы есть. Bees, they also keep bees, beehives. And what? How do you spend the time? You drink, Что sweat, ты делаешь? eat. Пьешь, потеешь, собираешь мед? What do you say? I said you drink, you sweat, you collect money. It sounds like a lot of fun to me. Звучит как интересный досуг, да. Вопрос? The only problem is I'm a vegetarian, and I imagine they usually eat a lot of meat. И проблема только в том, что я вегетарианец, и я полагаю, на даче у вас с мясом обычно изобилие, да? Honey. Honey изобилие. No, you have to eat more than honey. Надо же одним медом сыт не будешь. Вот здесь написано. So it's written here on your leaflet. Коэн считает, Cohen thinks that enlightenment is without compromise, is uncompromising. Yeah? что чтобы его получить, And in order to achieve it, нужно быть готовым пожертвовать you всем. have to be ready to sacrifice everything. Идет ли речь о моей даче? Is my dacha included? Do I have to give up my dacha to get enlightened? Let's say, I hope not. Я надеюсь, нет. Так далеко не зайдет. Что значит пожертвовать всем? Ну, я What do you mean юмористическую форму to give подачи up? вопроса. It I'm means, being no, funny, what but it it's a means question. is, What to give up? What does it no, mean to give up? well, I think it means, for example, Это означает, например, if you intend to если succeed at вы something, намереваетесь преуспеть в чем-то, whether it's, будь то, if you want to, если вы хотите, let's say you want to break a world record например, побить мировой рекорд in whatever particular field, в любом, and you intend to succeed, в любой сфере и хотите преуспеть, you say, what is it going to take? вы задаете себе вопрос, что потребуется? для этого? Everything. Все. And then a little extra. И немножко сверх того. Вот Right? That's all it да? means. Вот так. He says, what is it going to take? Что это And от then тебя the answer is потребует? everything you've got, Все, что у plus a тебя little bit есть, more. и еще кое-чего. And that's how it works. Вот как это работает в технике, как это в спорте высоких достижений. See what I mean? Понимаете, о чем? Соответственно, если спортсмен не готов So if the пожертвовать всем, if a sportsman is not ready to give up everything to become No, just a minute. so there's no I think, chance then. no. I think we don't, you're thinking about it in the wrong way. It's not that you have to give up anything. Неверно думаешь, не You don't have to give up надо, не anything. надо отдавать все. But you have to be Не надо willing отдавать ничего, но to ты do должен быть whatever готов you need to do in order сделать to все, succeed. что потребуется от тебя, а что это неизвестно, для того, чтобы достичь цели. It doesn't say give up Это everything. не означает отказаться от всего надо. Or if that's what it says, it's А если wrong. там перевод, то это неправильный But- перевод. Нужно быть готовым to be ready. But whatever the obstacles are in Да. your way, that Какие you бы discover in your way, препятствия не найдутся на you твоем have to пути, be не willing to обнаружатся remove на твоем пути, ты должен быть whatever готов you find. изначально отказаться от всего и преодолеть их все. Like in other words, Иными whenever we словами, want to accomplish something great, Если мы хотим достичь чего-то великого,
if you're committed to the success, then you'll do what you need to do. Ты сделаешь все, что потребуется от тебя. Вот иными словами это так. But just, you don't. So the saying you have to give up everything. Сказать, что I ты don't должен mean that. отказаться от всего, я не имел совершенно. I mean, you have to be willing to do whatever it would take to succeed in order to все, succeed. что потребуется. The willingness has to be there. That's all I mean. То есть готовность должна быть там, желание должно быть там. I'm not talking about blind sacrifice. Поэтому я не говорю о слепых жертвах. I really don't mean that. Я этого не имел в виду. Because see, as we develop, И когда мы развиваемся, as we begin to see two мы things. начинаем видеть две вещи. We begin to see possibilities and potentials we never Возможности, knew потенциалы, of которых мы никогда раньше и не подозревали. for ourselves, Для себя. non-theoretical. Не We теоретично. see it within our own Мы видим experience. уже в нашем собственном опыте. And simultaneously, И we begin to одновременно с see этим all мы the ways in начинаем which видеть we're unfree, все те attached, способы, которыми мы holding on. скованы, привязаны, ограничены. Мы о них тоже не подозревали. And then it all becomes really very logical. И тогда все это становится вполне логично и объяснимо. It doesn't mean it's easy. Никто не говорит, что будет легко. I mean, I can tell you. See, I'll be. Should we have a vulnerable moment? So see Rob, he's my student there. See the guy with the bald head? Да, Стив Раб это мой ученик, он вот сидит там, бритоголовый. See? So we were having a sauna together. You like to have a sauna here? Мы вместе были в бане. About 10 years ago. Может быть, лет 10 тому назад. And we were having a talk about sexuality. Говорили там о сексуальности. And I was trying to explain to him that this is a very difficult area of human life. Очень сложная зона человеческой. Where it is very easy to be unfree, not free. Очень легко быть несвободным и трудно быть свободным. And it was a long conversation, but Это был долгий разговор. he more or less said, in brief, Более или менее вкратце I have no idea what you're talking about. I have absolutely no problems in that area. О чем ты говоришь? Мне вообще Sex is great. в зоне никакой проблем нет, никаких проблем нет. Sex is good, sex is great, прекрасно, and I don't see what the problem я не is. вижу вообще, в чем здесь может быть проблема. And I was trying to say it's not Я that пытался simple. говорить, это не так просто, я пытался I didn't говорить. say sex was Я не bad. говорю, что секс это I never плохо. said that. Я никогда это не Sex говорю. is what it is. Секс это то, что это есть. But I said it's an Но easy area это очень for легкая attachment, область для confusion, формирования привязанности, anxiety, заблуждений, тревог, страхов all this, everything. и всего So it прочего. took him about И у него заняло примерно 9 years. 9 лет. It took him 9 years from then to realize that I was making a point that he couldn't see at the time. Я ему тогда So I пытался gave up the донести что-то, что он тогда... conversation. Я тогда отказался от попыток все Because сказал. Хорошо. he was so attached to the Он idea был that sex is good привязан к идее, что секс это здорово. that he wasn't able to hear what I was saying. I never said sex was wasn't good. I didn't say sex was good or bad. I said it's an area where there's a lot of complexity if we want to be free. Если мы хотим освободиться, быть But he was so attached to the idea of sex привязан к идее секса. and being able to have it when he И wanted it способность иметь его, когда because he он wanted хочет it, его, потому because что it он was хочет good, его, because потому he что это wanted хорошо, it, потому because что it was хочет good, его, потому because что he это хорошо, потому что он because he хочет его. wanted it because it was good. И так далее. He wasn't in a position to hear. Он не был даже в I was позиции saying, услышать меня, да? this is, but after after после 9 years, 9 лет he realized in his own он experience, понял на своем личном опыте, I'm very attached there. что I'm я not, очень which is привязан attachment is там, not да? freedom. И привязанность это не свобода по определению. So that took 9 years. 9 лет потребовалось. You follow? So it took his own, he had to develop over a period of years within himself to be able to see, oh, I thought I was free in this area, but I was actually completely attached. But now I want to become free. I want to become free. I don't want to be a sexual robot, a slave. Like I want to be free. Now I'm interested. That took time. You follow? So as we develop, we begin to see and understand things that we just didn't know before. See my point? Yes? So the developmental process happens over time. We grow spiritually. When we grow, we see things we never saw before. As I said, we see higher potentials,
потенциала, that we never saw for ourselves, that exist within ourselves, осознавали присутствующие в нас самих. that exist within us. Они есть в нас. And we also see attachments, различные цепляния, places where there's ignorance, blindness, неведение, слепоты, that we simply didn't мы see. просто не осознавали, не видели в себе. So people have to develop at their own rate. В собственном ритме, с их скоростью. But as long as we develop, До тех пор, пока мы it's good. развиваемся, это хорошо. It doesn't matter how slow it is, Важно, какова скорость этого развития. as long as we're developing. До тех пор, пока процесс The worst поступательный. thing in evolutionary spirituality Самое is худшее when we в don't develop. эволюционной духовности – это не развиваться. So in evolutionary spirituality, the greatest good is development, Все, что требуется, vertical development, вертикальное развитие. and the opposite of the greatest good. I don't like to say evil because it's too heavy. So I always say the opposite of the greatest good. Зло, но я не хочу Is использовать stasis. Зло – это стагнация. Is stagnation. Статика. Stasis and stagnation. It means Стагнация. 5 years go by, 10 years go by, 20 years go by, no development. Нет развития. You just get physically older. Вы просто физически старитесь. But in your self, your spirit, your Но soul ваше «я», is дух, not душа developing. You're exactly не the same развивается. person you Вы were 20 years стагнируете. ago. Вы тот же человек, что были 20 лет назад. That's bad, И это плохо. right? Not developing. Не 20 years you haven't developed. 20 What лет вы не happened? развились. Что 20 происходило? years Что go by, случилось? 20 and you're лет exactly прошло, the same а person ты you were тот 20 же, years что и ago. был. For most people, they don't change very much. Have you На noticed? самом деле не меняются. Замечаете? Most people don't change, they stay the Многие same. люди, большинство They just людей get не older. меняются. Они остаются такими же, просто старятся. But if you live for Но change, если вы you live живете for ради change, перемен, вы that means over a period of time, over 5 years, over 10 years, 5-10 лет you notice, wow, you are really замечаете, different. ты действительно другой человек, ты изменился. You've changed. Ты изменился. When you see somebody who's Когда ты really видишь кого-то, changed, кто действительно isn't that a изменился, rare thing? это разве не удивительное зрелище? Isn't да? it rare? Разве это не редко? It's very rare to Это see очень somebody who's редко really, видеть they're кого-то, not, кто действительно I'm not talking about having a good experience, because many people have good experiences, but they don't change. Но это не изменяло их. Anybody can have a good experience, Каждый может but to see получить somebody who's actually интересный опыт. Да, changed, но кто-либо изменился в результате этого действительно. it's incredibly inspiring, Это очень, because you очень see вдохновляет. we're all very cynical, we don't really Все мы believe it's циничны, possible to мы, change. наверное, не верим даже в And it's что это understandable, because возможно. most people Это don't. понятно, потому что люди действительно не меняются, статистика такова. But if you see people Но that если вы really видите того, change, кто действительно изменился, it's преобразился, incredibly это inspiring. невероятный опыт. So if you live for change, Если вы живете ради if перемен, that's your evolutionary если это ваша motivation, эволюционная then мотивация, you want to see the result. If тогда you're вы not just хотите talking видеть about не it, просто but you're говорите, really doing it, видите это, then 5 years делаете. goes by, 5 лет проходит, you're different. вы другой. You've improved. Вы You've developed. улучшились, вы изменились. 10 years go by, 10 лет прошло, the evolution has continued. 20 years go by, эволюция продолжается. 20 лет. it's happening, man. You're Это doing it. происходит. If you're Человек, continuing to evolve and develop and это change in the происходит, most вы important меняетесь, ways, меняетесь. then you're doing it. И если это значит, вы в этом And if you're not развиваетесь. Если вы developing, не you're развиваетесь, not doing it. вы не делаете это. Because you know what spiritual development is kind of Духовное mysterious, развитие – это загадочная штука. but I don't think it's so mysterious. You can tell Не if someone's думаю, что это changing or not. настолько загадочно уж, да? Мы же можем наблюдать перемены или отсутствие их. So we're almost at the end. Maybe one more question? Завершаем, может, один 2 more вопрос. questions. Or Пару вопросов. 3, last 3. Итак, последние 3 вопроса. Обещал показать в деталях практику. And you also promised to I did it already. Сделал это? Practice. I told you. Я об этом говорил. I told you. I spent about 15 minutes, didn't I? 15 I said Buddha, Dharma, Sangha, Будда, Дхарма, meditation, медитация, community, all the whole thing. I went into разделенные detail. ценности, Yeah, как Detail. any община. tools you use in your community? Special practice. Listen, let me tell you something. Дайте я вам что-то There скажу. are no special practices. Нет никаких When особых people практик. talk about special Люди practices, говорят о особенных практиках. don't believe it. This is spiritual Это materialism, духовный some kind материализм, of fantasy. какая-то фантазия. There are no special Нет methods. особых методов, особых практик. The methods are intention. Методы – это намерение, Look, inspiration, смотрите, вдохновение, intention, интерес, да, намерение, willpower, сила and воли commitment. и преданность процессу. That's it. Вот все, Intention, что требуется. Намерение, inspiration, вдохновение, willpower, and commitment. That's the сила method. воли, преданность.
right? That means you actually do it. I'm going to really do it. And I'm going to follow through. And I'm going to follow through. And I'm going to follow through. And I'm going to do it. And I'm going to succeed. And I'm going to do it. I'm going to follow through and succeed. У меня такой вопрос. Прошло всего пару тысяч лет, и просветление... Прошло пару тысяч лет, и просветление состарилось. Вот уже есть старое просветление и новое просветление. Что будет с вашим просветлением через 2000 лет и с вашим учением? Hopefully, by then it should be very old. Это будет прямо старое-старое, древнее. The sooner what I'm saying gets old, the better. The sooner what I say gets old, the better. Чем быстрее состарится то, что я говорю, тем лучше. Это значит, развитие происходит. Это просто подтверждает, да? Значит, процесс идет. Вы были на конференции по трансперсональной психологии. У нас было 3 вопроса, и кто-то там еще поднимал, просто уже распределили квоту. Нет? So I'll answer his question. You guys are tough, so отвечу я на ваш вопрос. Oh my goodness. Okay. So I want to tell everybody, you guys are a little bit. The only other experience. I won't say. Go ahead. Hi. What is it? Yeah. Hi. Yeah. Well, the thing is that I just slightly. He was just about to ask the same questions that I'm raising. The point is that the following: that you said that enlightenment is one, but not two. And the point is that how come different, truly enlightened persons, when there is no doubts about the real enlightenment, can have completely different teachings? It's easy. Вопрос был, because they have a different cultural background. Если просветление не много, не несколько, не больше, а одно, they have a different cultural background. Как может получиться так, что просветленные мастера, безусловно и без сомнений просветленные, дают такие разные учения, совершенно отличные? Культура, культурный бэкграунд. I was translating the question. Oh. Yeah. That's cool. I said, wow, I said one word, he was going on for He was asking in English. No, I understand that. I totally understand. Культурный контекст. They come from different culture, for example. Разные культуры, откуда они родом. At the conference, на конференции, I was just having a conversation with Anna about this. There at the conference, there was Pilot Baba. Pilot Baba был там, да? Right? So Pilot Baba, he seems like he's real to me, a real. Мне он кажется реальный мастер, подлинный мастер. So Pilot Baba, he teaches. Он учит yoga. Йоги. Pranayama, right? Pranayama. Kundalini yoga, pranayama. Kundalini pranayama. So he has he's very traditional. И он такой традиционный в этом. Yeah, I didn't see him. Я его, okay, but in any case, so yeah, Pilot Baba is teaching this traditional path of Raja Yoga, традиционному пути это Раджа йоги, пранаяма. Talking about transcending the world. Говоря о трансценденции мира. No, it's not. No, it's not. Нет, это не за пределами культуры, нет, это не надкультурно. Это не надкультурно. Now listen, which is very interesting. Это очень интересно, послушайте. Then there was Rajesh. Затем был Раджеш. Rajesh is a disciple of J. Krishnamurti. Ученик Кришнамурти, да? And Rajesh, if you hear him speak, I believe Rajesh is an enlightened person. I believe it. My impression. I have a lot of experience. But Rajesh is, I feel his enlightenment is a perfect and clear expression of the teachings of his spiritual master, which is J. Krishnamurti. Учение его учителя, который был Джида Кришнамурти. Now J. Krishnamurti said he wasn't a teacher. Джида Кришнамурти говорил, что он не учитель сам. But he really was. Но он был на самом деле. But Rajesh, if you hear about the way he speaks about enlightenment, is exactly like J. Krishnamurti. The transmission is the same. Передача одна и та же, учение одно и то же. But Rajesh I found to be very authentic. Я полагаю, он исключительно такой доподлинный, истинный. But what he was saying was very different than what Pilot Baba was teaching. Это очень сильно отличалось от слов Пилот Бабы, например.
But Krishnamurti appeared at a certain moment in the 20th century where he was rebelling against tradition. Pilot Baba is the expression of a certain yogic tradition. Rajesh is a rebel. That's why he was attracted to a rebel, which is his teacher. Такой бунтарь, который продолжает учение своего учителя, который был бунтарем, и проявление его просветления — это проявление такого бунта. Then there was brother David. Затем отец Дэвид, которого брат Дэвид, которого вы видели. His lineage is Benedictine. So священник. The expression of his enlightenment его выражение is his просветления extreme — это humility, его экстремальное его смирение невероятное. giving up pride. Сдача гордыни, да, отказ от гордыни. So enlightenment has different sections. I'm saying there's so it's not only one. It might be different. Depends on your culture focus or exactly correct. So then there was, and who else was there? Was Dr. Karan Singh. I don't think Dr. Karan Singh is an enlightened person. Я не думаю, что but он he is просветленный. but he's an expression of the old world culture. Но он такое яркое выражение культуры старого света, старого мира. He's a very sophisticated, very cultured person. Очень культурно развитый, утонченный. Remember I said before, the self is culture, culture is the self. Личность, культура, личность. Да, я говорил. Enlightenment enters into the world, right, which is the consciousness beyond individual and cultural ego. Comes into the world through the vehicle. Это просветленное сознание, которое находится за пределами всякой обусловленности, входит в этот мир, принимая некую оболочку, да, или используя некую колесницу, медиум, средство. And that's very interesting. И очень интересно. So, for example, например, my teaching is about creating the future. Учение о создании будущего. So, people who are attracted люди, которые to the idea of creating the future, сотворение будущего, and are attracted to the idea of evolution, и их влечет к эволюции, and the revolutionary nature of evolutionary thinking and action, are attracted to someone like me. Они привлекаются к кому-то такому, как я, наподобие меня. But people who aren't attracted to creating the future, to evolutionary idealism, to that which is new, тому, что ново, will not find what I'm saying attractive. Не найдут никакой привлекательности в том, что я им рассказываю. They will find it maybe threatening, if not unpleasant. Может быть угрожающим, может быть даже неприятным. But I'm also a very perfect expression of my own place in time and culture. Совершенным выражением своего места, времени и культуры, да, откуда я. So in any case, it's very interesting, and so like attracts like. Интересно, свет привлекает свет. Individuals are attracted to личности more or притягиваются less what's near their own center of gravity and their own. Тому, что лежит близко к их центру гравитации, к их центру внутреннего тяготения, да? But the main point is that enlightenment can be different. Просветление может быть разным. So this is what I would like to clarify for myself, that you have enlightened. Это я хочу понять для себя. Dalai Lama is enlightened. Dalai Lama просветленный, вы просветленный. Completely different teachings, Кто-то but еще they определенно are совершенно still разные enlightened. учения, но все они при этом просветлены. Well, remember, if we would agree that enlightenment is the experience of consciousness beyond ego, the answer is yes. Yes, we agree on that. Yes. So then we say yes. In that it's one. But the manifest expressions of that, да, это оно, это одно. it goes Но проявление его, the это vehicle. проходит через средства, через каналы, которые обусловленность, the expression of that и consciousness. проявление этого сознания, соответственно, различно. So, for example, there were two people here when we started, right? The Мы woman начали, здесь было двое человек So сидело, the да? woman was with my teacher. Женщина She встречалась said с моим 6-7 years. учителем, сколько там, And then she was там following лет, some. месяцев, да, The или fellow who was with her, парень, were который был с interested ней, in Advaita Vedanta. был заинтересован But they were в very Адвайте Веданте. So what I'm saying И что я хочу сказать? must have sounded to them Может быть, прозвучало для них unbearable.
невыносимо. Unbearable. That's why they left. They were very sweet. Они ушли, они были исключительно милые, уважительные. Но я могу представить себе. I imagine they felt, if I don't get out of here, my whole world's going to crumble. Which is true. Что если, because they're holding on to a certain perspective. Что весь их мир будет этим разрушен, они держатся за определенные понимания, а то, что я учу, это просто рушит всю их конструкцию понимания. Because I'm saying no, isness, presence, being is only part of a very big picture. Просто часть одной большой But for картины, them, большей картины. presence, timeless, that's everything. Присутствие, everything else is без времени, это все. So it's good это they вся left, картина. because otherwise their world would fall apart. Что они покинули, потому что иначе у них мир будет. Because you see, you have to be interested in the future to be attracted to me. Заинтересоваться в будущем, чтобы вас привлекло ко мне, чтобы я был интересен. The question you're asking вопрос, который вы задаете, is the question I have been asking. Я задавал с тех пор. Not ever since I was a seeker, but shortly after. Не с самого времени начала своих поисков, а чуть позже. Да? He's Что enlightened. происходит? Он She's просветленный, enlightened. она просветленная. Or they seem to be И кажется, but they're very different. они настолько разные. So I wanted to know what's Я хочу понять, что это, как это. And that's why the magazine I started. И вот почему the question was, журнал, it used to be, который what is я enlightenment? начал, назывался так. What is enlightenment? Что есть просветление? Да? Это как раз вот этот ваш вопрос. But then, about 6 years ago, I changed the name. Около 6 лет назад я What is enlightenment? сделал ребрендинг, поменял название. Enlighten next. What is enlightenment to enlighten next? Просветление. Because first it was a question, просветление then it was an следующее. answer. Enlighten next means the next enlightenment. Следующее просветление. Таков ответ на этот вопрос. Which is Вот putting in поменялось заглавие the журнала. experience of consciousness beyond ego, which is enlightenment. Переживание сознания за пределами эго. Вот что Within the context of просветление. evolution. Вот в контексте эволюции. Вот что это есть. And in comparison to the whole universe, because different enlightened people are saying that before us, thousands of years ago, were nations and countries which were much, much more conscious than we are. That they have been. You mean like Atlantis? For instance, yeah, they were using their spirituality much, much more stronger. So it means that we were not evolving, but we're falling with extremely high speed in comparison to the consciousness of our previous generations. Right, but the thing is that Atlantis is a mythic. Is so far, and actually, it's as far as we know, it's a mythical place. No yeah, one, but you know that it was, if you're enlightened. Not according to me. Not according to you. No. So you think that Atlanta never existed? As far as I know, it never existed. But even if it did, I mean, no. In my opinion, is that it's a mythical fantasy. Okay. Because it's the myth of the given. It's the myth of the falling away. In other words, the myth of the given is, oh, everything was perfect in the past. Either before modernism. Or there was some mythical time when everything was perfect, but there's going to be a return. When we return back to the time of Atlantis, when Christ returns, when the Maitreya returns, when we go back to nature. That this is kind of this has been an idea for a long time that things were great before everything got bad. I'm sorry. Может быть, надо уже вам немножко потому что люди тоже хотели спросить. Вопрос был про то, что существует поверья, назовем их так, что существовали цивилизации, культуры в прошлом, которые были гораздо более продвинуты технологически, культурно, духовно и всячески, чем нынешние. Если посмотреть на миф об Атлантиде, скажем, там или что там еще было, то, как мы сейчас развиваемся и то, где мы находимся, скорее выглядит как такой регресс по наклонной, нежели какой-либо прогресс. На что Эндрю отвечает, что Атлантида — это миф, это скорее парабола какая, это метафора известного общего мифа о падении, о ниспадении, о времени упадка и о какой-то ресторации, да, о возобновлении чего-то, новом приходе, новом пришествии, и что будь то дом до
эпохи современности, до эпохи Возрождения, до эпохи там какой-то еще существовала некая идеальная ситуация, потом она рухнула, пришли какие-то мутные времена, и потом они опять, значит, все станет хорошо. И разные эти мифы есть. Атлантида — это, видимо, один из них. На что выступающий, задающий вопрос сказал, что ну вы же как просветленные должны знать, что это так, что Атлантида была. А он сказал, что как просветленный я не знаю, что она была. Что не факт, что она была. И вот объяснил ее с такой, я правильно сюда передал? С такой мифологической интерпретацией. So who was it, Eve or Adam who bit the apple? Eve. It's just like when Eve, everything was perfect until Eve bit the apple. Примерно как до того, когда Адам укусил яблоко. Вот так же было все хорошо, а мы потеряли этот рай. So this is kind of an old idea. Это одна из таких вот старых идей. But when you awaken to an evolutionary world, you actually realize that we're actually going somewhere. Когда же вы откроете для себя there is no way back. There's nowhere back to go to. Перспективу, вы поймете, что мы движемся по восходящей. The truth is, что никогда нельзя вернуться к тому, from an evolutionary perspective, things have never been better than they are now. И с эволюционной точки зрения никогда вещи не были так хороши, как они сейчас, потому что это процесс поступательный. Может случиться, да, может так. What if, as a result of global warming, with the, you know, and a global economic collapse, everything falls apart? That could happen now. Все может распасться, все что угодно может произойти, да. Okay. Hi. Меняется ли восприятие внешнего мира? Вот до просветления, после просветления? Does the perception of the external world changes before and after enlightenment? Просветление это ведь не есть новая мысль, которая сегодня звучит и доминирует, что вот я являюсь на передовой. I'm on the cutting edge. Я что-то не понял. Меняется ли восприятие мира до или после просветления? Да? Да. So that's the perception of the world. А переживания внутренние? Yes. Да. Как? How so? Well, the fundamental shift is that you, I mean, it can many different things. There can be many. Look, first of all, it's not the same for every person. И прежде всего это индивидуально, да? Множество сдвигов может произойти. There's different kinds of perception. Разные different individuals have. Разные индивиды имеют разное восприятие. Okay, because enlightenment is not one singular event. Потому что просветление не есть один идентичный ивент события, да? The most important shift in perception наиболее важный сдвиг восприятия происходит is the awakening to the fact that who you are пробуждение к факту того, кем вы являетесь. Is always free. Это всегда свобода. That you're not trapped within anything. Вы не захвачены чем-либо. That's the biggest shift in perspective. Это вот самая большая смена перспективы. Because before that, you see yourself trapped. Вы воспринимали себя захваченным, пленником чего-то, внутри чего-то, того или всего. And it's the realization that you've never been. You've never been trapped. Потом вы осознаете, что никогда этого плена не было на самом деле. That's the most important shift in perception. Более важный сдвиг в перспективе восприятия. Но вы просветлены. You're enlightened. И вас захватывает намерение. And nevertheless, intention captures you. Как это со свободой? How does that correspond with your freedom? Intention to do something captured you. Yeah. Sexual freedom, especially. Sexual freedom. I know. And intention captures you, nevertheless. So how does that correspond? How does that play with you being free? Oh, because intention implies a lack of freedom. That's what the point of the question is. А вы подразумеваете, что намерение некое это плен, да? Ну, я так услышала, что That's the way I heard it. The intention. Время доминирует, и об этом мысли все всегда. Это заполняет. No, it's a love affair. Это влюбленность. Freely chosen. Свободно избранная влюбленность. Предпочтение. Предпочтение. Choice, yeah? Free choice. Free. Absolutely. But it's not really free. I don't have a choice. I'm a prisoner. Выбор даже нет. Я пленник в этом плане. I don't really have a choice. I don't have a choice. So what is enlightenment then? Not having a choice. Не иметь выбора. Okay.
Last question. Последний вопрос. Вы были на конференции по трансперсональной психотерапии. You attended the Transpersonal conference, right? Yes. Один из основателей, который был Стэн Гроф. One of the founders of this organization was Stan Ваше Grof. отношение к опыту и практике голотропного дыхания, и как это может быть связано с процессом просветления? What is your attitude to the holotropic breath? What is my attitude about it? The holotropic workshop and how might be connected with the path to enlightenment? Well, first of all, I don't know much about it. Прежде всего, я хочу сказать, что я немного что об этом знаю. I did rebirthing Я twice делал ребёфинг when I was дважды, когда long мне time ago, было 30 years ago. давно, 30, может, But I don't really know much about the process. I Я read a не little bit знаю about о it. процессе, читал немножко о нем. But I can tell you that what I'm teaching has nothing to do with psychological processing. Что то, чему учу я, не имеет ничего общего с психологическими процессами. And I think from what I sound, that the breathing catalyzes all kinds of Насколько я experiences. понимаю, дыхание такое катализирует различные процессы, психологические процессы в организме, в сознании. Does that make sense? Понятно, о чем это, да? Понятно, что вы не сказали, что вы не знакомы с этим. So basically, you don't know what it's about here. That's what you want to say. I think it's very different than what I'm doing. Я думаю, что это I think it's just a very different thing. отлично от того, чем я занимаюсь, совсем другая эта тема. I mean, if you really listen, Если вы действительно послушаете, we've been here since 11 o'clock, мы здесь 20 to 7. с 10 почти, да, с 11. I haven't really hardly talked about the individual. Вообще о личности не говорил, заметили, да? Ни слова, наверное, о личности. How interesting is that? Как мне это может быть You're all интересно? most of you are still here. И все вы по-прежнему здесь. But I haven't talked about any individual or Я не his or her говорил problems, о персонах, о персональных fears, проблемах, страхах, addictions. привязанностях. В этом и смысл выхода. Один из подходов Грофа это That's the point. It's one of Stan Grof's ideas is to leave personal attachments, fears, and so forth, to escape from them. Right. Да. So let's do that right now. Давайте сделаем это прямо сейчас. One more? Half question. Half question, then we finish. So I'm saying I don't know a lot about it though. Я, короче, хочу сказать, что я правда не знаю, не имею ни личного опыта, Okay. Yes, last question, then we're finished. Последний. Все. Как меняется физиология человека после просветления? И почему просветленные мастера, например, Романа Махарши, умер от рака? And how does the physiology, like the body function of the enlightened being, change? And why Raman Maharshi, for example, died from cancer? How is that possible? How do I know? Откуда мне знать? He was a mortal man. Он был смертный. Why shouldn't he die from cancer? А почему бы ему не умереть от рака? Вот так скажем вопрос. Why shouldn't he die from Почему cancer? ему не умереть от рака? Как меняется физиология? So how does the physiology change, if it changes? I mean, I have no idea how the physiology changes. Понятия не But имею, как она these меняется. aren't the important issues. Это не важные темы для меня. Но вы, когда вот достигли просветления, меньше стали болеть? When you, for example, when you got enlightened, did you feel healthier or less getting cold and sick? No, enlightenment doesn't make you healthier. Нет, не делает оно вас более здоровым. If you want to be healthy, you should do healthy things. Если хотите быть здоровым, надо заниматься здоровьем. I mean, Ramana Maharshi wasn't eating health food. Роман Махарши не питался здоровой пищей. Around all day. Сидел целыми днями на одном месте. Right? Правильно? Going for a walk. Прогулялся чуть-чуть, сидел. I think he's a very good example, and I hope it helps to destroy superstition because he was a profoundly enlightened person. He was extremely enlightened person. Он был невероятно просветленный. On the scale of enlightenment, whatever the scale is, he was at the top. Уровня у этого, то он вот там был, на самом верху. And he was also a great saint. И святой он был, безусловно. And he died in extraordinary pain. И умер в боли, мучении. So, I think he and or his disciples, I read, concluded it was some karma from his disciples that caused the cancer. But I wouldn't assume that was necessarily the reason. Maybe it was a purely physical matter. Просто это была физическая причина.
If you want your body to be healthy, then you have to take care of Чтобы твое it. тело было здорово, просто надо заботиться о нем соответствующим образом. You have to eat well and exercise. Хорошо питаться, упражняться. He didn't have any care for the body. Он же никак о нем не заботился. Thank you. Спасибо вам. This is 20 years ago. You said 20 years ago? 20 лет назад. 77-й год. Вот 97-й. Да. Кто? Ну, просто задайте, я просто... Я спросила, он точно хочет What? Скажите по-русски, я переведу. I want to give an explanation why you're given a break in your profession. I mean, why a person is given a break for his profession. Some people were unemployed. What? Some people were unemployed, and you said that you would explain why a break would be given to... No, because it's a sign here of that because I think because it's a sign of cultural that the culture is doing better financially. Что в вашей культуре происходит улучшение с финансовой точки зрения. You understand that people have time off. Что у людей больше времени. They're not working, but they have enough money to come to a seminar. Они не работают, поэтому у них есть деньги, чтобы прийти на семинар. You understand? This means things are going good, relatively speaking. Говорит, что относительно отношений дела много лучше. А я хочу узнать, какие планы вообще быть в России? What are your plans about being in Russia? And because she was asking if you really wanted to be Dutch. Да. И это правда? Is that true? What's the job? She said she was going to invite me back. Она сказала, что она пригласит меня. А, это здесь, а в другое время? Are you going to be in Moscow next time? Well, we haven't made any plans yet. I'm leaving tomorrow morning. Пока еще планов нет, завтра он уезжает. But she said she would invite me back. Но у меня уже есть предложение.